Good morning to all. In today's session, we are all going to learn about the demand and elasticity of demand. So let's begin with the definition or the introduction about the term demand. So what is demand exactly? Demand refers to quantities where a particular individual is showing willingness and ability to pay for a particular product at a given price during a time frame. That is called demand. This term is mainly refers or includes two important conditions. First condition is the individual or the consumer is willing to pay for a want that he towards a particular product, and secondly he must be able to buy a product. That means he has enough financial resources to buy such product, whatever the product he wants or has a desire to buy for it. So there is no real demand without both willingness and ability to pay. So demand is a dynamic in nature and is influenced by a plenty or a numerous determinants or the factors such as price, income level, customers' taste and preferences, and the presence of a substitute good as well. So let's begin with the four main terms that actually denotes the term demand and the factors which are influenced by the which influence the demand. So the first one is willingness to pay. Willingness to pay refers that how much of value a consumer put on a particular product, whether they have an actual desire to own that product or not at a particular given price. So it is not enough for a particular consumer or an individual that he immediately like a product. So at that point of time, the consumers must prioritize their spending of their money on other alternatives, whichever they want to. So hence the marketers and the businesses often try to increase their willingness to pay through branding, quality improvement, and the perceived value enhancements as well. So it means the higher the willingness to pay by a consumer, it means it leads to a higher demand at any given price. That means if a consumer has a willingness to pay, that means it leads to a higher demand at any level of price, and that is actually denotes a willingness to pay of a particular consumer or individual. Next is ability to pay. Ability to pay, it's mainly deals whether the consumer has a sufficient financial resources or an income that to complete that particular purchasing power. So if a consumer wants a particular product, say a shampoo, without sufficient funds, that means demand cannot be exist in its real economic terms. So it is very important for a consumer that if he is willing to buy any sort of product like a shampoo, he must show their ability to pay for that particular product, namely shampoo. So it refers that it refers to its purchasing power towards its product. So any changes it could be occur due to employment rates, wages, wealth distribution, which heavily affect the aggregate ability to pay of a consumer in an exact economy. Next is time frame. Of course, time is also influence the demand, and definitely this because of the changes in the time frame, and the consumer's desires is also changes according to the time. Let's say a week, month, year to another. So there are numerous drivers which always influence the demand of a product of a individual, such as a seasonality, promotional activities. They also
need changes, when any need with anything or any parameter needs changes, definitely it could affect the demand for a shorter period, but ultimately it forced the organization to look the various parameters, or like say a time frame which automatically concern the demand trends, like and on different aspects like inventory, marketing, expansion plans as well. So when there is a time element is involved, then definitely a consumer and of course the organizers or the marketers which also you can say consider the element of the time, and if this time element is ignored, then ultimately it leads to an inaccurate forecasting of demand, and of course there could be an errors in their planning. Next is quantity. So demand, it always refers to a specific units of goods and services, which not only a wishful desire to buy of a consumer, but also it refers to a exact demand or quantities at which could be sold at different prices during a particular period of time. Let's take an example. The customers demand 100 units of a laptop every month, which gives a clear parameter in the market terms. So a demand quantity, it refers that how much the quantities or the units of a product would be more precise scheduling of a production, better inventory control, or the logistic planning for the businesses. So when there is a demand comes, or any sort of products of a demand comes to an organization, then the organization must have a sufficient resources to fulfill that units to produce in the market. So let's come to the next important concept, that is law of demand. Law of demand is always you can say highlight a rule that there is an inverse relationship between the price and the quantity demanded of a product, and the other remaining factors would remain constant. So if the price of a commodity falls, its quantity demanded automatically increases, and vice versa, and other remaining factors like taste and preferences, technology, entrepreneurships, these are remains constant. So when we talk about the price and demand, there could be an independent variable, it could be an independent variable. So hence the demand is a dependent variable while the price is an independent variable, because after all the demand is totally dependent on the price. So if there is a changes in the price, then definitely the demand will also get changed. So a demand is a function of price, and it could be expressed symbolically, that has been shown on the screen, that is D stands for demand, which is equal to the function of price. That means it is a functional relationship, or the law of demand also shows a functional relationship between the price and the units of the products that could be sold to the consumers. So the D stands for demand and P stands for price, and the F is a functional relationship between the demand and price, and that is expressed to a law of demand. Let's take an example of law of demand. Let's take an example of an individual who needs to purchase soft drinks. In the market, a pack of 3 soft drinks is priced to rupees 120, and the individual purchases the pack at rupees 120 initially. In the next week, the price of that same pack would get reduced to rupees 105, and this time the individual purchases the 2 packs when there is a decline in the prices, and hence in another week or the third week the price would get increased for the same pack that cost
130 rupees, and this time the individual have refused to buy the similar packs of the soft drinks. So it is a common observation that the consumer purchase the packs when there is a decrease in the prices, and vice versa. So automatically this example shows an inverse relationship between the price and the demand that would be expressed by the law of demand. Let's talk about the assumptions of the law of demand. So hence there are numerous assumptions, but these are the most important assumptions of the law of demand, that no expectations of any future prices changes or any shortages exist in an economy or in the market. No change in consumer preferences or taste in the particular period. No changes in the price of related good. That means there is no changes could seen in the substitute or the complementary goods, which considers under the common types of the price of related goods. No changes in the consumer income, whether it could be the normal good or the inferior good. No changes in size, age, composition, sex ratio of the population. No changes in the range of goods available to the consumers as well, and there could be no change in the government policies. So these are the assumptions of the law of demand, where law of demand. Let's come to the next section, that is demand function. So demand function refers to a relationship between the quantity demanded of a commodity and the numerous factors which influences the demand. That's called demand function. It can be with demand or individual consumer or a customer demand, and it could be expressed functionally. That could say a demand for a commodity X, let's say a one commodity or a one product, which equals to a function of a price of goods X. Y stands for income of the consumer. P, you can see PY stands for price of the related goods, and T stands for taste and preferences. F stands for expectation of the changes in the future prices of a particular good. So these are the factors which influences the individual demand. So when we show up any functional relationship between the demand of a one commodity and the factors which influence or associate to influence the demand of a commodity, that actually called individual demand function. Next concept is market demand function. So market demand function is also refers to a functional relationship between the market demand of a particular commodity of all the consumers and the factors which actually influences the market demand function. So you can say, moreover,
it also refers to all those factors which influence the market demand, such as the population size and composition, season and the weather and the income distribution. So it could be expressed the demand function of a particular good, say X, and all those factors which associated to influence the market demand, like the demand for a commodity X, price of a given quantity, price of a related you can say goods, Y is the income of the consumer, T is the taste and preferences, F is the expectation of the change in prices in the future, P is the size and composition of the population, S is the season and weather, and D is the distribution of income. The factors which are associated the individual demand, or which influence the individual demand, the same factors are also influence the market demand, except the three functions through three factors, that are the size and composition of the population, season and weather, and the distribution of income. Next is demand schedule. So what is exactly the demand schedule is? Demand schedule is a tabular statement which shows different quantities of a commodity which are demanded at different prices over a period of time, that exactly called demand schedule. So demand schedule is a tabular statement which shows different quantities which is demanded by different consumers at different prices at a given prices. But a demand curve is a graphical representation showing different quantities of a commodity demanded at different prices over a period of time. So the major difference between the schedule and the curve is a tabular or a tabular statement, and a demand curve is a graphical representation. And both the diagrams, whether we draw the demand schedule which is in tabular statement, and demand curve would be drawn from the demand schedule, which is a tabular statement which shows a quantity demanded by a consumer at different prices. So this is how we can derive the demand curve with the help of demand schedule. So demand schedule can be created for both individual as well as the entire market, or in other words we could say market demand. Let's talk about the types of demand schedule, the individual demand schedule and the market demand schedule. So let's have a little overview about it with the diagrammatic representation. So individual demand function, the tabular statement shows a different quantities of a commodity that a particular consumer is willing and capable to purchase at different levels of prices during a particular period of time, that exactly called the individual demand schedule, where there are different consumers, you can say different quantities and different prices at different time frame, that all will shown in a tabular statement, that exactly called an individual demand schedule. When we talk about the market demand schedule, it refers an aggregate of all the individual demand schedule at all prices, and the formula which we can easily calculate the market demand, that is market demand is equal to demand for consumer A plus demand for consumer B plus demand for consumer C, and so on. So it's just an aggregate of all the individual demand schedules or an individual demand
of a commodity demanded at different prices during a different period of time, that is exactly called the market demand, where we just show the different prices and the different quantities of individual consumers, say A, B and C. So when we add up all the quantities one by one of all individual consumer, it becomes the market demand. So let's have a tabular statement, as the schedule is always shows is in the tabular statement where the prices and the demand would show, and how would you explain such tabular statement that you can see in this particular lecture. So this is a diagram, this is a tabular statement which you can see on the screen, that is the prices which has been shown from 10 to 5, and the quantity demanded of commodity X of an individual consumer, that is 20 to 25. As you can see, there is a inverse relationship between the price and the quantity demanded, where the prices has been declined by 1 unit, by 1 rupee, whereas the quantity demanded has been increased by 1 unit. So hence there is an inverse relationship between the price and the quantity demanded of commodity X. So as you can see in the schedule or in the above schedule, that the decrease in the prices of a commodity, it leads to an increase in the units demanded by an individual consumer. Hence a consumer is willing to buy 20 units at rupees 10. Hence the price declining or decreases by 1 rupee, the quantity has also been increased by 1 unit. Hence, when the prices is inconsistently or continuously declining, the demand is consistently or continuously increasing. So hence, the law of demand rule exists in this schedule, which always state or highlighted that there is an inverse relationship between the price and the demand of a commodity demanded by an individual consumer at different prices during a different time frames. This is a diagram of a market demand curve. As I already stated, that the prices is already shown at a different level of prices, and the individual demands are also shown of different consumers, say A and B, and with their respective demand or the units of a commodity demanded at different prices, and accordingly we just calculate the market demand in units. So if you look up the schedule, the prices is already shown, and the demand of a household A, that is a consumer A, that also the units has also been increased, and same in the household B, the units has also been increased, and the whole schedule and the values of the prices and demand of the two household A and B, showing an inverse relationship between the level of the prices of the different prices and their quantity demanded of a commodities of two household A and B, and accordingly we just calculate the market demand, and the formula is the addition of the individual demands of a commodity. So we can have a look over on the schedule, or over the schedule, that is 20 plus 22, it becomes 42, so on 44, 46, 48, then 24 plus 26, 50, and so on 52. So this is how you can describe, you can say, or you just represent this schedule in words or express in words according to your own language. But you need to know the rule, that is law of demand, and accordingly you can explain this schedule in words. So hence this schedule,
the market demand schedule is also portray or reveals an inverse relationship between the price and the quantity demanded. In fact, where the prices has been you can say declining by 1 rupee, the market demand is also being increased by 2 units. So there is a difference where the individual demand is increased by 1 unit, but the market demand increased by 2 units, because after all it is a summation of individual demands of household of two consumers, namely A and B. So let's talk about the determinants of individual demand. So here we can talk about the price of related goods, expectation of the changes in the future prices of a given commodity, income of the consumers, taste and preferences. So these are the main determinants which influence the individual demand as well as the market demand too. So let's have an overview of all of these determinants one by one. So let's begin with the price of a given commodity. Hence, the law of demand rule exists in this particular factor, or you can see the determinants which shows that there is a inverse relationship between the demand and price of a commodity and vice versa. So it is one of the most important factor which influence the demand of a commodity, that is called price. Next one is the price of the related goods. The demand of a commodity it also depends upon the changes in the price of the related goods. And what are those related goods? It has been classified into two main types that of goods. That is, one is substitute good and the second one is the complementary goods. So let's understand what a substitute good is. So substitute goods are those goods which can be used by a consumer in place of one another, so that the same consumer could satisfy a particular want, that is called the substitute good. It means if the price of a substitute good increases, the demand of that good or given commodity is also increases and vice versa. That means there is a positive relationship between the price of one good, say X, and the demand of another good, say of Y. So there is an example that you can see and you can understand that what is exactly the substitute good is, which can be used in place of another. So if I want if I like the both products, tea and coffee, so if the price of a tea increases, then of course I could shift my demand to coffee, and that's called the substitute good. So if there is an increase in the price of a you can say tea, my demand would shift to coffee. That means the demand will also increase in case of coffee as well. So it shows in an inverse relationship. So it shows the positive relationship rather than inverse relationship between the price of good X and the demand of good Y. So this is called a substitute good. So if you can take a Pepsi and Coke as well, take another example of substitute good, Pepsi and Coke. So you can use one good in place of another good as well. So if I don't want a Pepsi, I could refer a Coke as well. So if the price of a Coke increases, then of course I could shift to you can say Pepsi and refer more to drink Pepsi. That means ultimately the demand for Pepsi could also get increased. So there is a positive relationship between the price of good X, say Coke, and the demand of another good, say Pepsi.
So this is how this particular concept could be easily understand with the help of the example, and I have already shown one of the example, and of course I also used the another example to understand this concept. The next good is the complementary good. So the complementary goods are those goods which can be used together by the consumer to satisfy a specific want, that's called a complementary goods. So if the price of a complementary good increases, the demand for a given commodity that also decreases. So automatically what the complementary reveals is an inverse relationship between the price and the demand of the commodity. So when we talk about the differences between substitute and the complementary, the most important difference is that the substitute shows a positive relationship when we highlighting the price of one good and the demand of another good. But in case of the complementary, we are talking about the inverse relationship of two goods which can be used together so that the consumer can satisfy a specific want. Let's take an example to understand the complementary good. A decrease in the prices of a complementary good called a sugar will increase the demand of a given commodity, say a tea. So automatically the cost of using these goods together or product will be relatively less. So of course if you want tea, sugar is also needed. So when you club together these two products, your specific want would get fulfilled, and that's become a complementary good. So we can talk about fruit cream, that fruits and milk and cream we can talk. So automatically they can used together to come up a new product, say a custard. So this is also termed as a complementary good, where the when we put together these two products, then the particular cost could be relatively less, because the particular product could be bring up a you can say a specific want, and that could be fulfilled to a consumer. Next one is the income of the consumer. So the demand for a commodity also changes with the change in the consumer income. So automatically income is also the another factor which also influence the demand. So hence the effect of income on the demand of a commodity depends on its nature, and the nature is classified into two goods, that is the normal goods and the inferior goods. So let's understand these two concepts. The first one is the normal goods. So the normal goods refers to a higher income leads to a higher demand. That means the consumer is preferring the luxuries goods so that they can fulfill their aspirations, their dreams, and that considers the normal goods. So normal goods refers to those goods where the demand increases with an increases in their income or the consumer income. So automatically when your income could get increased, so you are willing to spend more and more you can say varieties of goods which could be run for in a long period. That it could be the luxuries cars, it could be the you can say the expensive you can say washing machines, we could say the expensive watches, mobile iPhones. So that considers the normal goods. So as your income increases, so you're fulfilling your desires to spend more and more of your income to satisfy your needs, wants or desire of what you exactly want in it. So that is called the normal goods.
The next one is the inferior goods. These are the goods whose demand decreases with an increase in income. Then it means it refers to a higher income leads to a decline in demand. So let's take an example, like if any of the individual is earning you can say in lakhs per month, but still they are referring, rather than by own car, they're going in a bus, or they're going in a you can say rickshaw, a battery rickshaw, all that includes the inferior goods, where you are referring those goods which doesn't matter to your income, which doesn't influence your income, because after all your income is increasing you can see day by day or on a monthly basis, but still you are not buying any of the goods which fulfill your exact needs. Okay, let it be, if our income increases, let's save that income rather than spending more and more which satisfy your aspirations, your desires, or exact needs. So one of the examples that you can refer the inferior goods are the used products. So you can use that automatically. We can talk about the battery rickshaw, that we use this product on a regular basis, or hiring this product on a regularly. So that's called the inferior goods, which cost less. It doesn't matter your income, or your income would also get influenced. It doesn't mean like that. And such type of goods are exactly called the inferior goods. Here we can also highlight the lower quality goods are also referred in this particular category, and of course lower income you can say people, or also refers to a you can see such low quality products as well. Even their income will also get increased by 2000 rupees, by 5000 rupees as well, but still they are using the used product. In fact, if you look up the lower income families, where they are just ordering the you can say OLX, where the used products is also being on a you can say available online, so then easily they can buy and use it. That goods are called the inferior goods. Next one is the expectations of a change in the price of a commodity in the future. So if the consumer expect that there is a change, let's say an increase in the prices in the near future, then automatically the demand at the present time would also get increased. That means somehow we can expect that there is a positive relationship between the price and demand, the future price and demand at present. So let's take an example. If the consumer expect that the price of the petrol will decrease in the future, then ultimately at present the vehicle then particular the petrol tank at present, he will not fill the vehicle petrol tank at present, because they came to know the prices would decrease or get down in the future. So why there is a need for a consumer to fill that petrol tank in his vehicle or in her vehicle at the present time? So definitely he could wait for the future and just fill it, that petrol tank in the future. So this is how the expectations of the consumer in the near future would also get influenced the demand of a particular good. Next is taste and preferences. A consumer taste and preferences for a commodity would also directly influence his or her demand for that commodity. So after all, the taste and preferences could get changed in a minute, in a second, you can say in a particular week also, and in a days also, and somehow it also
affected the demand of that particular commodity. So let's take an example to understand. If the item of clothing is the trend of the fashion, people will be more likely to purchase that particular clothing and it increases its demand. So if the latest trend is just wear you can see a fancy t-shirts, so definitely the consumers are more and more likely to buy, and ultimately it leads to an increase in demand because their taste and preferences is also changed according to the latest trend to wear the fancy t-shirts, and ultimately the consumer is more curious to buy such t-shirt or adopt such a trend into it, and ultimately when there is an increase in the sales of that t-shirt, fancy t-shirts, then ultimately it leads to an increase in demand. So this is how the taste and preferences, which is also the one of the factor which influences the demand for that commodity or demand for a commodity that a consumer is willing to buy according to the trends. Now we can come up to the determinants of the market demand. The first one is season and weather. Second one is the size and the composition of the population and the distribution of income. So let's have a small overview of these three main factors which influence the market demand. So the first one is season and weather. The seasonal and weather conditions of any region is automatically greatly impact the demand for a commodity. Let's take an example. In the places like Himachal, the demand for warm clothes is high as compared in summer clothes. So this is how the season and weather could also influence the market demand according to the reasons. Next one is distribution of income. The demand for commodities could be high in countries which is having an equitable distribution of income. So the demand for commodities will be low if there is unequitable distribution of income in a country. So this factor is totally dependent upon the equitable and unequitable distribution, and which ultimately influences the demand in a particular country. So when there is an uneven income distribution, means either people living in the country are very rich or very poor. So if there is an equitable distribution of income, that means the population are rich or very rich. But when uneven distribution, it also exists whether the people are exactly rich or poor. So this is some of the factor which automatically affects the market demand as well. So if the population is very poor, then how the demand of the commodities could get increased, or the market demand of a commodity would get influenced. So this is also the one of the main factor which also impact the market demand of a commodity. Next one is the size and the composition of population. The size of the country population is also impact the commodity market demand. So if the population of a country increases, the market demand would also get increased and vice versa. So automatically the population, you can see the factors or like the size, we can talk about the gender ratio, we can talk about, we can also talk about the number of older people, the number of youngsters, the number of children, or also affects the market demand. And when the population with respect of these parameters would get increased, then definitely the market demand would also get increased. Let's take an example. If a country has a large proportion of children, then the market demand for toys, ice cream, chocolates, or you can say cakes, toffees would also get increased. It would be more.
and that's called the size and composition of population. So if there is a large proportion, let's take another example. If there is a large proportion of children and adults, then definitely there would be a huge demand for the junk food like momos, chow mein, burger, etc. So this is how the size and composition of the population could also influence the market demand of a commodity. So let's talk about the diagrammatic representation of the substitute goods. So we have two goods like demand and you can say supply. So automatically, what would be the shape of the substitute good? That would be then upward sloping. So automatically, as I already told in substitute good, that there is a positive relationship between the price of one good and the demand of another good. So automatically it shows the demand curve, it shows in the upward sloping. So in the above graph, the price of a substitute good, say a coffee, shown on the y-axis. So if you look up on the y-axis, the price of the substitute good, say a coffee, has been measured, and demand for a given commodity, that is shown on the x-axis. So when there is an increase in the price of a coffee from OP to OP1, then the demand for a tea, that is another product, would also get increased from OQ to OQ2. So automatically, when there is a positive relationship between the demand and the price of one good to another, it becomes the substitute good. So this is a shape of the demand curve, that how it look like, that is an upward sloping. But when we talk about the complementary good, hence it shows an inverse relationship when one good is when the two goods are used together to satisfy a specific want, then it becomes the complementary good. So when there is an increase in the price, let me then talk an example of bread and butter. So if there is a increase in the prices of a butter from OP to OP1, then automatically the demand of the bread would also get increased from OQ1 to OQ2. So automatically, when we'll also talk about then it's the overall complementary goods, where it shows an inverse relationship. Hence, when there is an increase in the price of a butter from OP to OP1, then automatically when there is a decrease in the prices of the butter, then automatically the demand for a bread would also get increased from OQ to OQ1. So this is how we can also derive the diagrammatic representation of a complementary good. Let's talk about the normal good. Hence, normal good, it refers to a higher income leads to a higher demand. So when there is a positive between the income and the demand, it shows the demand curve could be an upward sloping, which has been shown on the screen. So this is how the normal good refers. Let's take a refrigerator which is presented on the x-axis, and this is how we can drive. So when there is an increase in the income, so automatically the particular consumer could buy an expensive or luxury refrigerator for its home. So that is how we can talk about in case of normal good. Inferior goods. So when we talk about the inferior goods, so the income of the consumer is shown on the
y-axis and the demand for the inferior good, say a single door refrigerator, on the x-axis. So in fact, rather than going to the expensive, it's just a normal, it's just a very low quality product. Let's say a single door refrigerator has been purchased, and accordingly then the demand for single door which also gets fall. So automatically when your higher income would get, your income would get increased, it leads to a decrease in demand. So you are not, when your income is increasing, you are not buying any expensive materials or expensive products. You are buying a very low quality product for your home, that's called a single door. That means automatically the demand for the single door refrigerator would get increased. So when we talk about the normal good, there is a positive relation between the income and the demand. But when we talk about the inferior good, there is a negative relationship or the inverse relationship between the income and demand. As I told, the inferior good refers to the used product or the low quality product, and the single door refrigerator is a low quality product, and that's why its demand would get declined even if a consumer has its increase in income. Next is, what is demand curve? So demand, as I told, the demand curve is a graphical representation of a relationship between the price and the quantity of the goods consumer demand. So in the simple terms, if the cost of a product falls, the demand of the product increases. And of course, demand curve could be in any shape, could be upward sloping, it could be the downward sloping as well. So it also shows an inverse relationship of the price and the quantity demanded of a commodity, and it could be a negative, it could be a positive as well. So a normal demand curve, when we talk about any normal demand curve, it's a downward sloping which shows the law of demand, you can say, holds here. So any increase in the any increase in the price, it leads to a decline in demand. So ultimately when law demand rule holds, then of course the demand curve of the product would get declines. So if the slope is negative and it's moving from top to from top left to the, you can say, bottom right corner, that means it's a downward sloping demand curve. That means the shape of the demand curve, which is a downward sloping, it shows from top left to the bottom right. So that shows that the demand curve is downward sloping from top left to bottom right. So this is called a demand curve. So this is how you can look that top left to the bottom right, it means the demand curve, it's downward sloping. So this is a diagram, this is a shape of the demand curve when we use a demand schedule data, which is a tabular statement showing, then accordingly we can derive the demand curve from the demand scheduled. That's called a demand curve, and that is the shape of the demand curve which shows a downward sloping. Next one is, what are the reasons for the downward sloping demand curve? The first one is law of diminishing marginal utility. It is also the one of the most important reason, that is the law of diminishing marginal utility. So as the consumer consumes more and more units of goods and services, then the additional satisfaction or utility from each additional unit decreases. So automatically when your consumption become more and more, then the additional unit from that satisfaction from one additional unit would also get decreased.
and as a result the demand curve slopes downwards. So there is an inverse relation of your of the, you can see, your satisfaction, your marginal utility from the consumption of one additional unit. That's become the marginal utility, and that's called that was the main reason that your demand curve, it's downward sloping. So let's take an example. The first slice of orange you eat when you are hungry, so it would satisfy greatly, but the second slice still taste good but may could be a less satisfactory, and the third and fourth slice could also leads your satisfaction would become lower. So you will, and that means you will buy more slices only when the price declines. And it's a very good strategy of any of the consumer, that they would automatically consume more and more. Then when there is a decline in the prices of a product, and they could buy more and more and easily consume more and more. And that's called a law of diminishing marginal utility. That means the demand of that commodity, where the prices declines and the demand increases of that orange or mango, then it refers to one of the reason of a downward sloping demand curve. So if there is a decrease in the marginal utility, your satisfaction level would become more and more lower. That means the consumer will buy more and more goods when the prices of that good decreases, and that's the main reason that the demand curve slopes downward. So if you have any product, let's say mango, if you just for when you have become hungry, you just taste, on the second time your taste is good, the satisfaction is lower, then third and fourth your satisfaction become more lower, then ultimately you will buy goods such kgs of mangoes when its price declines. So what is exactly called your marginal utility declines more and more when and you will buy such product when its price declines, then automatically the demand curve would also slopes downwards, because after all your demand declines. So this is how the law of diminishing marginal utility concept works. Substitution effect. The substitution effect is when the price of the good falls and it becomes relatively cheaper in comparison to other substitute good. So it is a similar concept, or I could say almost the same concept in case of the price of the related goods, or in case in the category of substitute goods. So in the substitute goods also, the demand curves is also get affected, and ultimately the quantity demanded would be the lower priced items. So let's take an example. When the price of tea falls, the substitute good price, which is coffee, remains the same, and some coffee drinkers might shift to tea and increases the demand for tea. And if substitution in goods could also cause an increase in demand, which contribute to the downward slope. So when there is a situation arises, the substitution effect would also you can see occurs. So I could say it is a very similar concept to a substitute goods, but in a different scenario we could see a substitution effect. So when there is a decline in a price of tea, then automatically the substitute good, which is the price of coffee, would remains the same. It could not get changed. So the coffee drinkers, we might shift to tea, and the demand of a tea would get increase. So automatically there is an inverse relationship.
So somehow it is a very similar concept, but when you talk about a different situation, it could differs. So this is how we can explain the substitution effects here. Income effects. So the income effect is almost similar to one of the factor which influence the demand, which is called the income of the consumer, and the same concept follows here. So the income effect account the psychological and the economic reasons as well. So if the price of a good declines, the purchasing power of the consumer income is also increases. So when any of the your purchasing power of, that means your income would get increased, and accordingly your purchasing power would get increased. Here we are talking about the normal good. So if there is higher income and leads to a decline in you can say in your purchasing power, it leads to an inferior good. So in this case we are talking about the normal good. So where there is a higher the income leads to a higher demand. So consumer is buying more and more commodities. So when a pair of jeans that usually you can say a coat cost around 3000 rupees is now available in 2000 rupees, the consumer might use Indian rupee rupees 1000 saved, and might use and could save 1000 rupees for some other purpose. So this increase in purchasing power results in an increase in quantity demanded, and the income effect leads to a higher quantity demanded at a lower price. So this is also one of the reason under the income effect where the consumer, you can say, income increases, but it leads to a decline in demand. So this is a case, the example is a case of inferior good. So as in case of the inferior good, the demand would ultimately declines even if a consumer income would get increased. So automatically the demand curve slopes downward when there is a inverse relationship between the income and the quantity demanded. Arrival of new buyers. So here when the price of a good or services falls, it becomes affordable for the consumer to invite more and more consumers when there is a price of any of the commodity declines. So in this way the it gives a broad horizon to the consumers and increases the total demand of a commodity at the market price. So if there is an increase of any of the good, then definitely it will give you, it will decline to invite a new buyer. So when there is a decline in the prices of the goods, it will invite a new buyers come and buy a product at a lower prices. So this is how the one of the you can see the factor which totally influence the demand, and as a result it leads to a downward sloping demand curve. That's it for today. Thank you so much for listening this lecture. I will come up with the more and more interesting and important topics in the upcoming session. So till time, thank you and namaste to all.
I am Dr. Andaya, Professor of History, Usmania University, from Hyderabad, IGNOU Regional Center. From Hyderabad, IGNOU Regional Center. ఈరోజు మన లైవ్ ఛానల్లో BHIE 144 ట్రెడిషన్ ఆఫ్ హిస్టరీ రైటింగ్ ఇన్ ఇండియా అనేటువంటి BHIE 144 బుక్లో నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 20, యూనిట్ నెంబర్ 20, లాస్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ దిస్ బుక్ ఏంటి అది? ఎమర్జింగ్ థీమ్స్ ఇన్ హిస్టరీ రైటింగ్, ఇండియన్ హిస్టరీ రైటింగ్ ఇన్ ఇండియా, హిస్టరీ రైటింగ్ ఇన్ ఇండియా. ఎమర్జింగ్ థీమ్స్ హిస్టరీ రైటింగ్ ఇన్ ఇండియా, ఎమర్జింగ్ థీమ్స్ హిస్టరీ రైటింగ్ ఇన్ ఇండియా అనేటువంటి యూనిట్లు మనం ఈ లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఇంతకుముందు మనం ఏం చదివినాము? 19th యూనిట్లో మార్కిస్ట్ అండ్ సబాల్టర్న్ హిస్టోగ్రఫీస్ గురించి చదివాం. సబాల్టర్న్, మార్కిస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ హిస్టరీ, తర్వాత సబాల్టర్న్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ హిస్టరీ గురించి మనం ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ యూనిట్లో చదివినాం. ఇప్పుడు మరి 80s 90s తర్వాత ఈ మార్కిస్ట్, సబాల్టర్న్, ఈ రంజిత్ గుహ, ఈ సబాల్టర్న్ హిస్టరీస్ తర్వాత న్యూ ట్రెండ్స్ ఎమర్జ్ అయ్యాయి. న్యూ థీమ్స్, న్యూ ట్రెండ్స్ ఎమర్జ్ ఇన్ ది హిస్టరీ రైటింగ్ ఇన్ ఇండియా ఆఫ్టర్ 80s 90s. సో అవేంటంటే ఈ హిస్టరీ రైటింగ్, ఎమర్జింగ్ థీమ్స్ ఇన్ హిస్టరీ రైటింగ్ ఇన్ ఇండియా, న్యూ థీమ్స్ ఎమర్జ్ అయ్యాయి. ఆ న్యూ థీమ్స్ ఏంటి అంటే, ఒకటి న్యూ థీమ్స్, ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ హిస్టరీ అనేది హిస్టరీలో ఒక పార్ట్ అయిపోయింది. ఎన్విరాన్మెంటల్ హిస్టరీ అది ఒక న్యూ థీమ్ ఎమర్జ్ అయింది. ఇంకో న్యూ థీమ్ ఏం ఎమర్జ్ అయిందంటే లేబర్ హిస్టరీ. లేబర్ హిస్టరీ అన్ఆర్గనైజ్డ్, ఆర్గనైజ్డ్ లేబర్ హిస్టరీ మార్కిస్ట్ హిస్టోరియన్స్ స్టడీ చేసినారు. ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ హిస్టరీ స్టడీ చేసిన కానీ అన్ఆర్గనైజ్డ్ లేబర్ హిస్టరీ స్టడీ చేయలేదు. అన్ఆర్గనైజ్డ్ లేబర్ హిస్టరీని స్టడీ చేయలేదు. కాబట్టి అన్ఆర్గనైజ్డ్ లేబర్ హిస్టరీ, ముఖ్యంగా లేబర్ హిస్టరీ అనేటువంటి అంశం రెండవ థీమ్గా వచ్చింది. మూడో థీమ్ ఏంటంటే న్యూ రైటింగ్, మూడో థీమాటికల్ రైటింగ్ ఏంటంటే జెండర్ హిస్టరీ. జెండర్ హిస్టరీ, జెండర్ అంటే మెన్ అండ్ ఉమెన్. అంటే మెన్ రైటింగ్స్ ఎక్కువగా, మెన్ రైటింగ్స్, మెన్ ప్యాట్రియాటికల్ సొసైటీ కాబట్టి మెన్స్ వర్క్స్, హీరోయిక్ డీడ్స్ అవి ఏది రాశారు. కానీ ఉమెన్ లైట్, ఉమెన్ యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉండేది, ఏన్షియంట్ హిస్టరీలో కానీ, మిడివల్ హిస్టరీలో కానీ, మోడర్న్ హిస్టరీలో కానీ ఉమెన్ గురించి ఈ ప్యాట్రియాటికల్ సొసైటీ కాబట్టి, ఫాదర్ డామినేషన్, మేల్ డామినేషన్ సొసైటీ కాబట్టి ఉమెన్ గురించి ఎక్కువగా రైటింగ్స్ రాలేదు. కాబట్టి ఈ తర్వాత 1890s తర్వాత 20th సెంచరీలో ఏమొచ్చినాయంటే, ఈ 21st సెంచరీలో వచ్చినటువంటి హిస్టరీలు ఏంటంటే, 21st సెంచరీ అంటే 2000 onwards వచ్చిన హిస్టరీలో ఉమెన్, జెండర్ ఇష్యూస్, ఉమెన్ హిస్టరీ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ వచ్చింది. ఈ మూడు అంశాల మీద, ఒకటి ఎన్విరాన్మెంటల్ హిస్టరీ, రెండవది లేబర్ హిస్టరీ, అన్ఆర్గనైజ్డ్ లేబర్ హిస్టరీ, మూడవది ఫెమినిస్ట్ హిస్టరీ ఆర్ ఉమెన్ హిస్టరీ అనేటువంటి మూడు అంశాల మీద న్యూ థీమ్స్, న్యూ రైటింగ్స్ ఎమర్జ్ అయినాయి. న్యూ థీమాటికల్ రైటింగ్స్ ఎమర్జ్ అయినాయి ఈ రీసెంట్ పీరియడ్లో.
21st సెంచరీలో, బిగినింగ్ ఆఫ్ 21st సెంచరీలో ఈ న్యూ థీమ్స్ ఎమర్జ్ అయినాయి. ఆఫ్టర్ మార్కిస్ట్ హిస్టరీ తర్వాత, సబాల్టర్న్ హిస్టరీ తర్వాత, సబాల్టర్న్ హిస్టరీ ఫ్రమ్ బిలో, మార్కిస్ట్ ఓరియంటేషన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ హిస్టరీ, క్లాస్ హిస్టరీ తర్వాత, మరి సబాల్టర్న్ హిస్టరీ ఫ్రమ్ బిలో పీపుల్ కవర్ అయిన తర్వాత ఈ న్యూ థీమ్స్ ఎమర్జ్ అయినాయి. ఈ 3 థీమ్స్, ఒకటి ఎన్విరాన్మెంటల్ హిస్టరీ, రెండవది ది లేబర్ హిస్టరీ, అన్ఆర్గనైజ్డ్ లేబర్ హిస్టరీ, మూడవది ఉమెన్ ఫెమినిస్ట్ హిస్టరీ, జెండర్ హిస్టరీ. ఉమెన్ ఎట్లా అణిచివేయబడింది ప్యాట్రియార్కల్ సొసైటీలో అనేటువంటి అంశం మీద న్యూ థీమ్స్ ఎమర్జ్ అయినాయి. న్యూ రైటర్స్ ముందుకు వచ్చారు ఈ థీమ్స్ మీద. మరి అది ఎక్కడ ఎన్విరాన్మెంటల్ హిస్టరీ ఎక్కడ మొదలైందంటే, ఎన్విరాన్మెంటల్ హిస్టరీ మొట్టమొదట యూరోప్లో మొదలైంది. యూరోప్లో రిచర్డ్ గ్రీవ్ అనే అతను కలోనియలిజం అండ్ ఇంపీరియలిజం, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపీరియలిజం అనేటువంటి బుక్ రాశారు. ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపీరియలిజం తోటి ఎన్విరాన్మెంట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనేటువంటిది రిచర్డ్ గ్రోవ్ అనే అతను మొట్టమొదటి రాశాడు. కలోనియల్ రైటర్స్ ఆర్ యూరోపియన్ రైటర్స్ రిచర్డ్ గ్రూవ్ రాశాడు. ఏది ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపీరియలిజం అనే బుక్ రాశాడు. దాంట్లో అతను ఈ ఇంపీరియలిజం తోటి ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, కాలనైజేషన్, ఇండస్ట్రియలైజేషన్ తోటి ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనేటువంటి అంశాన్ని రిచర్డ్ గ్రోవ్ అనే అతను యూరోపియన్ హిస్టోరియన్ రాశాడు మొట్టమొదటి ఎన్విరాన్మెంటల్ హిస్టరీ గురించి. దాని తర్వాత మన ఇండియాలో మన రామచంద్ర గుహ, రంజిత్ గుహ కాదు, రంజిత్ గుహ సబాల్టర్న్ హిస్టరీ, రామచంద్ర గుహ అతను మరి ఎన్విరాన్మెంటల్ హిస్టరీలో మొట్టమొదటిసారి మన ఇండియాలో రైటింగ్స్ మొదలుపెట్టాడు రామచంద్ర గుహ. దేని మీద అతను మొట్టమొదటిసారి ఏంటి అంటే, దేని మీద ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అయింది కలోనియల్ రూలర్స్ తోటి ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అయింది అనేది రాశాడు. ఎప్పుడు ఈ బిఫోర్ 1800 ముందు, 1800 తర్వాత కూడా ఈ రామచంద్ర గుహ రాశాడు. 1800కి ముందు ఎక్కడ అంటే ఉత్తరాఖండ్లో 2 భాగాలు ఉండేవి. ఒకటి కొమెన్ రీజన్, రెండవది ఉత్తర ప్రాంతమైన గారో హిల్స్ అనేది, ఉత్తరాఖండ్లో గారో హిల్స్ ఏరియా అనేది ఒకటి, కొమెన్ అనేటువంటి ఒకటి. అయితే ఈ 2 భాగాలను 1815 నుంచి 1915 నుంచి 1949 దాకా బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఈ ఉత్తరాఖండ్ను 2 డివిజన్స్గా చేశారు. 2 డివిజన్ చేసి, ఒకటి కుమైన్ ఏరియా అని వెస్టర్న్ ప్రాంతం, ఈస్టర్న్ ప్రాంతం గారో హిల్స్ అనే ఉత్తరాఖండ్ ఏరియాను 2 భాగాలు చేశారు. ఈ గారో హిల్స్ ఉత్తరాఖండ్లో ఉత్తర ప్రాంతంలో ఒక ట్రెడిషనల్ మొనార్కీ ఆధ్వర్యంలో పరిపాలించేటట్టు చేశారు బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. ఈ వెస్టర్న్ ప్రాంతమైనటువంటి కొమెన్ ఏరియాని ఏం చేశారంటే, అది ఒక కమర్షియల్ ట్రేడింగ్ రూట్. ఈ కొమెన్ ఏరియా ఇది ఫారెస్ట్ ఏరియా నుంచి ఒక ట్రేడ్ రూట్ ఉత్తరాఖండ్లో, ఉత్తరాఖండ్లో ఒక ట్రేడ్ రూట్ టిబెట్కు దారి ఉంది. దానికి ఈ టిబెట్కు స్ట్రాటజికల్ ఏరియాగా టిబెట్కు దారిపోతుంది అందులో నుంచి, కొమెన్ ఏరియా ఫారెస్ట్ నుంచి. కాబట్టి ఈ ఏరియాను ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ తన కంట్రోల్లో ఉంచుకుంది. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ తన కంట్రోల్లో ఉంచుకున్నది. ఆ విధంగా ఉంచుకొని
మరి ఇక్కడ ఏం చేసిందంటే అంతకంటే ముందు కూడా ఏం చేసిందంటే 1800 కన్నా ముందు, బిఫోర్ 1800 కన్నా ముందు ఏం చేసిందంటే ఈ ఏరియాలో మొత్తం ఏరియాను ఏం చేసిందంటే బిఫోర్ 1800 కన్నా ముందు ఏం చేసింది ఏరియా అంటే ఈ ఏరియా అంతకుముందు ఈ ఫారెస్ట్ హిల్లీ ఏరియా ట్రైబల్ ఏరియా ఎవరి కింద ఉండేదంటే ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ కింద ఉండి ఫోడో కల్టివేషన్ చేసేవాళ్ళు. ఆ కమ్యూనిటీస్ మేనేజ్మెంట్ కింద ఉండేది మొత్తం ఉత్తరాఖండ్ ఏరియాలో ఉన్న ఫారెస్ట్ హిల్ ఏరియా అంతా కూడా ఫారెస్ట్ మొత్తం హిల్ ఏరియా అంతా ఈ 2 పుణ్యన్ ఏరియా గారో హిల్స్ ఏరియా అంతా కమ్యూనిటీస్ మేనేజ్మెంట్ కింద ఉండేది. కమ్యూనిటీస్ ఏది ఫారెస్ట్లో నివసించేటువంటి కమ్యూనిటీస్ మేనేజ్మెంట్ కింద వాళ్ళు మరి ఫారెస్ట్ రక్షిస్తూ కమ్యూనిటీగా ఒక యునైటెడ్గా వాళ్ళు ఫోడో కల్టివేషన్ చేస్తూ ఆ ఫారెస్ట్ ప్రోడక్ట్ మీద నివసించే వాళ్ళు. ఆ విధంగా వాళ్ళు జీవనాన్ని ఫారెస్ట్లో ఉన్న ట్రైబ్స్ కొనసాగించేవారు. కానీ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఎప్పుడైతే ఇంటర్ఫియర్ అయిందో ఈ ఏరియాలో ఇంటర్ఫియర్ అయిన కాంచి కమ్యూనిటీ ఓనర్షిప్ నుంచి ఈ ఫారెస్ట్ ఏరియాను ఇండివిజువల్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. ఇండివిజువల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి రిజర్వ్డ్ ఫారెస్ట్గా ప్రకటించారు. ఎవరు పోకూడదు అని అంతకుముందు ట్రైబల్స్ను అందులో నుంచి ఎల్లగొట్టారు. ఆ ట్రైబల్స్ను డిస్ప్లేస్ చేశారు. ఆ ప్లేస్ నుంచి వాళ్ళు లైవ్లీవుడ్ ఎఫెక్ట్ అయింది. ఆ యొక్క రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ అని ప్రకటించి అందులో నుంచి ఈ ట్రైబల్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ చేయడంతో అందులో నుంచి ఎల్లగొట్టడంతో వాళ్ళు మరి లైవ్లీవుడ్ లేక తిరుగుబాటు మొదలుపెట్టారు. రిసిస్టెన్స్ మొదలుపెట్టారు. అయితే ఈ రెసిస్టెన్స్ తర్వాత కాలంలో ఈ మొనార్కియల్ గారో హిల్స్ ఆధ్వర్యంలో రెసిస్టెన్స్ ఏంటంటే కొంత ట్రెడిషనల్ పందాలు మోనార్కీకి రాజుకు వ్యతిరేకంగా ఉత్తరాఖండ్ ఉత్తర భాగంలో కొంత రెసిస్టెన్స్ ట్రెడిషనల్ ఆధ్వర్యంలో కొద్దిగా మైల్డ్గా రెసిస్టెన్స్ వచ్చేది. కానీ వెస్టర్న్ ప్రాంతమైనటువంటి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ప్రాంతమైనటువంటి యొక్క కొమెనన్ ఫారెస్ట్ ఏరియాలో రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది కమ్యూనిటీస్, ఎందుకంటే ట్రైబల్ నుంచి తీసి ఇండివిజువల్స్ రైట్స్ ఓనర్స్ ఇండివిజువల్స్కి ఇచ్చేసారు మేనేజ్మెంట్ అంతా. ఈ ఇండివిజువల్స్ మేనేజ్మెంట్ వ్యతిరేకంగా 2 చోట్ల తిరుగుబాట్లు వచ్చినాయి. కానీ ఈ మొనార్కియల్ గారో హిల్స్ ఏరియాలో కొంచెం మైల్డ్గా మరి ట్రెడిషనల్గా తిరుగుబాటు మొదలైంది. కానీ వెస్టర్న్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఒక కొమెనన్ ఏరియా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఆధ్వర్యంలో ఉన్నటువంటి ఏరియాలో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఎక్కువైపోయి ఈ కమ్యూనిటీస్ రెసిస్టెన్స్ను అణిచివేయటం మొదలుపెట్టారు. దాంతో కాన్ఫరెంటేషన్ మొదలైంది. ఎవరెవరికి? కమ్యూనిటీస్, ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్కు బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి కాన్ఫరెంటేషన్ మొదలైంది. వాళ్ళిద్దరి మధ్య క్లాష్ రావటం మొదలైంది. సో ఆ విధంగా ఈ క్లాష్ అణిచివేశారు. ఎందుకంటే ఈ ట్రైబల్స్ దగ్గర ఎక్కువ ఆయుధాలు లేవు కాబట్టి ట్రెడిషనల్ పందాలు జరిగినటువంటి కాన్ఫరెంటేషన్ తిరుగుబాటును అణిచివేసి వాళ్ళందరూ డిస్ప్లేస్మెంట్ అక్కడి నుంచి వెళ్ళగొట్టడం జరిగింది. అది ఈ ఫారెస్ట్ అనేది ఏమిటి అంటే ఫారెస్ట్ అనేటువంటిది ఈ ఫ్లోరా ఫౌనా క్లైమేట్ ఆధారంగా మరి పంటలు బాగా ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ చేసేటువంటి ఏరియా. ఎందుకంటే ఈ ఫారెస్ట్ ప్రోడక్ట్స్తో పాటు మరి ఈ క్లైమేటిక్ వర్షాలు బాగా పడతాయి కాబట్టి ఈ ఫారెస్ట్ వల్ల ఈ ఫారెస్ట్ ఏరియాలో కానీ చుట్టుపక్కల కానీ పంటలు బాగా పండి ప్రజలు సమృద్ధిగా బతికేటువంటి ఏరియా. అట్లాంటిది ఈ బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ చేయడంతో
ఎన్విరాన్మెంట్ ఎఫెక్ట్ అయింది, డిఫారెస్టేషన్ అయింది. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అంతకుముందు హెట్రోజెనియస్ ఫారెస్ట్ ఉంటుంది, ఆటంతలు అవి పెరిగే ఫారెస్ట్ ఏమంటే హెట్రోజెనియస్ అన్నీ కలిపి ఉంటాయి ఫారెస్ట్, హెట్రోజెనియస్ ఫారెస్ట్ అంటారు అని. ఒక చెట్టుగా అన్ని రకాల చెట్లు ఉంటాయి ఆ ఫారెస్ట్లో, దాన్ని హెట్రోజెనియస్ ఫారెస్ట్. ఈ బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ తర్వాత ఏం తెచ్చారంటే వీళ్ళు ఒకే రకమైనటువంటి మొక్కలు ఫారెస్ట్ను, ఇది బాగా కమర్షియల్ ఉన్నటువంటి ఫారెస్ట్ మొక్కలను పెంచడం, ఈ హెట్రోజెనియస్ కాకుండా హోమోజెనియస్ ఫారెస్ట్గా మార్చారు, రిజర్వ్ ఫారెస్ట్గా మార్చారు. సో దాంతో కమర్షియల్గా బాగా లాభం వచ్చేది ఎవరికి? బ్రిటిష్ వాళ్ళు. కమర్షియల్ ఆదాయం వచ్చేటువంటి ఫారెస్ట్ను వాళ్ళు పెంచడం మొదలుపెట్టారు ఎవరు? బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. సో దాంతో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పెద్ద మొత్తంలో ఆదాయం వచ్చేది. కానీ అక్కడున్న ఫారెస్ట్ ట్రైబ్స్ డిస్ప్లేస్ వాళ్ళని అక్కడి నుంచి వెళ్ళగొట్టడం, వాళ్ళ లైవ్లీహుడ్ దెబ్బతింటాం. మరి ఫారెస్ట్ ఈ హెట్రోజెనియస్ ఫారెస్ట్ కట్ చేసి ఈ యొక్క హోమోజెనియస్ ఫారెస్ట్ మొక్కల్ని పెంచే క్రమంలో డిఫారెస్ట్ అనే అయ్యింది. కమర్షియల్ ఫారెస్ట్ పెంచడం డిఫారెస్టేషన్ అయ్యి వర్షాలు రాక ఫ్లోరా ఫౌనా దెబ్బతిని, ఆ క్లైమేటిక్ కండిషన్ దెబ్బతిని ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఆ చుట్టుపక్కల ఏరియాలో ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ బాగా స్కేర్సిటీ వచ్చింది. దాంతో కరువు కాటకాలు రావడం మొదలుపెట్టారు. ఆ విధంగా కరువు కాటకాలు లేదా ఎక్సెస్ రెయిన్స్ లేదా ఫ్యామిన్స్ రావడం మొదలుపెట్టారు. ఇది మరి బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేసినటువంటి యొక్క దాని మీద రామచంద్ర గుహ అనే అతను మరి అతనే కాకుండా ఈ ఫారెస్ట్ ఉంటేనే కానీ క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ మరి వాతావరణ పరిస్థితులు కంట్రోల్లో ఉంటే, అది కంట్రోల్లో ఉంటే కానీ, వాతావరణం కంట్రోల్లో ఉంటేనే కానీ మరి ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది, వర్షాలు పడతాయి. కాబట్టి ఈ మహేష్ రంగరాజన్ అనే అతను కూడా ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ హిస్టరీ మీద ఫోకస్ చేసి ఎన్విరాన్మెంట్ను కాపాడితేనే కానీ మనకు మానవాళికి జీవనం ఉంటుంది అనేటువంటి థీమ్స్, ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటే కానీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏదైతే ఫారెస్ట్ అయితే జరిగిపోతే ఏమవుతుంది అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ క్రైసిస్ వస్తుంది. ఫారెస్ట్ జరిగిపోతే మరి ఎన్విరాన్మెంటల్ క్రైసిస్ వస్తుంది. ఎన్విరాన్మెంటల్ క్రైసిస్ అంటే ఏంటి అంటే, ఎన్విరాన్మెంట్లో వర్షాలు పడటమే కాకుండా ఈ ఆకాశానికి మరి భూమికి మధ్యలో ఒకటి ఓజోన్ పొర అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఈ ఫారెస్ట్ జరిగిపోవడం వల్ల భూమి వేడెక్కి ఏమవుతుంది, ఆ ఓజోన్ పొర ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఆ మధ్యలో ఉన్న ఓజోన్ పొరకు రంధ్రాలు మొదలు పెడతాయి. ఓజోన్ పొరకు రంధ్రాలు ఎప్పుడైతే పడ్డాయో భూమి వాతావరణం హీట్ ఎక్కుతుంది. భూమి వాతావరణం హీట్ ఎక్కితే ఏమవుతుంది, ఓజోన్ పొరకు రంధ్రాలు పడి ఆ భూమి వాతావరణం హీట్ ఎక్కితే ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క వర్షాలు, ఈ భూమి హీట్ ఎక్కింది కాబట్టి సముద్రం నుంచి వర్షాలు వచ్చి మరి ఈ వర్షాలు కానీ వర్షాలు లేకుండా పోవడం కానీ ఎన్విరాన్మెంటల్ క్రైసిస్ వస్తుంది. ఎన్విరాన్మెంటల్ క్రైసిస్ వచ్చి ఆ యొక్క యాసిడ్ రెయిన్స్ పడతాయి. మామూలు వర్షాలు పడకుండా యాసిడ్ రెయిన్స్ అంటే ఈ యొక్క ఈ కలోనియలిజం, ఇండస్ట్రియలైజేషన్ తోటి ఈ యాసిడ్ ఉత్పత్తి కావటం, ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్ తోటి మరి యాసిడ్ రెయిన్స్ పడతాయి. యాసిడ్ రెయిన్స్ భూమి మీద యాసిడ్ రెయిన్స్ పడితే ఆ యాసిడ్ రెయిన్స్ తోటి మానవాళి, జంతువులు మరి వృక్షాలు అన్నీ కూడా నాశనం అవుతాయి.
ఈ యాసిడ్ రెయిన్స్ తోటి, ద్రవ పదార్థమైన యాసిడ్ రెయిన్స్ పడటం. ఆ విధంగా క్లైమేటిక్ కండిషన్స్, ఎన్విరాన్మెంటల్ క్రైసిస్ వస్తుంది. దాంతో ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ కూడా దెబ్బతింటుంది, కరువు కాటకాలు వస్తాయి. క్లైమేటిక్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వచ్చేస్తుంది. బ్యాలెన్స్గా లేకుండా ఇంబ్యాలెన్స్ వచ్చి ఇంకా ఏమవుతుంది, మరి సముద్రం ఓజోన్ పొర కరగటం వల్ల భూమి మరి ఈ యాసిడ్ రెయిన్స్ పడడం కాకుండా ఇంకోసారి ఎక్కువ వర్షాలు కూడా పడి మరి సముద్రంలో మట్టం దగ్గర ఉన్నటువంటి యొక్క బాంబే, మద్రాసు సిటీలు కూడా సముద్ర మట్టం, నీటి మట్టం పెరిగిపోయి ఈ సముద్రం అంచులో ఉన్న పెద్ద పెద్ద సిటీస్ అన్ని కూడా ఈ యొక్క సముద్ర మట్టంలో కుదించుకొని పోతాయంటే మునిగిపోతాయి. నీటి మట్టం ఎక్కువైపోయి బాంబే సిటీ, మద్రాస్ సిటీ అట్లాంటి డిసపియర్ అయ్యి ఆ సముద్ర గర్భంలోకి వెళ్ళిపోతాయి. సో ఇలాంటి ప్రమాదం కూడా ఉంది. ఏది ఎన్విరాన్మెంటల్ క్రైసిస్ వస్తే ఒకటి యాసిడ్ రెయిన్స్ పడతాయి, ఒకటి కరువు కాటకాలు వస్తాయి, రెండవది ఎక్సెస్ రెయిన్స్ వస్తాయి. మరి ఇలా వచ్చి మరి సముద్ర మట్టాలు పెరిగి ఈ స్థిర ప్రాంతాలైనటువంటి పెద్ద పెద్ద పట్టణాలన్నీ కూడా సముద్ర గర్భంలో కలిసిపోతాయి. దీన్ని ఎన్విరాన్మెంటల్ క్రైసిస్ అంటారు. దీన్ని ఎన్విరాన్మెంటల్ క్రైసిస్ అంటారు. ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ క్రైసిస్ రాకుండా మరి న్యూ థీమ్స్ ఆఫ్ రైటింగ్స్ వచ్చిన ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్ట్, సేవ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్, సేవ్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్స్, సేవ్ ది ఫ్లోరా ఫౌనా అండ్ క్లైమేట్ అనేటువంటి యొక్క స్లోగన్ తోటి మరి అంతటా ప్రపంచం అంతటా కూడా, ఇండియాలో కానీ ప్రపంచం అంతటా కూడా మరి ఎన్విరాన్మెంటల్ హిస్టరీ, ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ రక్షించబడాలి. అప్పుడే మానవాళి ఈ యొక్క భూమి మీద నివసించగలుగుతుంది. కాబట్టి ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్కు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వటం మరి ఇండియాలో కాదు, ప్రపంచం యూరోపియన్ కంట్రీస్లో కాకుండా మరి ఇండియాలో, ఏషియన్, ఆఫ్రికన్ అన్ని కంట్రీస్లలో ఇప్పుడు ఏంటంటే సేవ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ అనేటువంటి స్లోగన్ తోటి ఎన్విరాన్మెంటల్ హిస్టరీని, ఎన్విరాన్మెంట్ రక్షించాలనేటువంటి హిస్టరీలు మరి థీమాటికల్ న్యూ థీమ్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ హిస్టరీలు మరి ఎమర్జ్ కావటం మొదలుపెట్టాయి. దాంట్లో మొట్టమొదటి వాడు రామచంద్ర గుహ, ఆ తర్వాత రెండవ వాడు ఈ మహేష్ రంగరాజన్ అని అతనికి ఇద్దరు మన ఇండియాలో ప్రామినెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ మీద, హిస్టరీస్ మీద రాసినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు కాకుండా ఇంకా ఎంతోమంది ఈ న్యూ థీమ్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ మీద, ఎన్విరాన్మెంట్ ఎకాలజీ అంటే సరౌండింగ్స్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్స్, ఎకాలజీ సరౌండింగ్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మంచిగా ఉంటే, చల్లగా ఉండి పంటలు పండితే మానవాళి అభివృద్ధి చెందుతుంది, ప్రాస్పరస్గా ఉంటారు. మరి సరౌండింగ్స్ ఎఫెక్ట్ అయితే మానవాళి మరి నశించిపోతారు, ఆకలి సాగులు మరి ఏది ఇలా ఎన్విరాన్మెంట్ ఎఫెక్ట్ అయితే ఏంటి, నో రెయిన్స్, ఎక్సెస్ రెయిన్స్, ఫ్లడ్స్, ఇలా మరి ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ క్రైసిస్ వల్ల విపరీతమైనటువంటి విపరీతమైన నష్టాలు మానవాళికి జరుగుతాయి. కాబట్టి మానవాళికి ప్రాణవాయువునిచ్చేటువంటి యొక్క ఎన్విరాన్మెంటల్ వృక్షాలు, ఎకాలజీ చుట్టుపట్టున్నటువంటి యొక్క ప్రాంతాలు, చెట్లతోటి గ్రీన్ ఇంపీరియలిజం రాశాడు ఎవరు, రిచర్డ్ గ్రో. గ్రీన్ ఇంపీరియలిజం, గ్రీన్ పచ్చదనము వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది, ఈ చెట్లు ఏం చేస్తాయంటే ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ను చల్లగా కాపాడే చెట్లు మానవులు వదిలేసినటువంటి మానవులు కానీ జంతువులు కానీ వదిలేసినటువంటి యొక్క
కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకొని మరి ఆక్సిజన్ వదులుతాయి. కాబట్టి ఇది ఇంబ్యాలెన్స్ అయితే మరి మానవాళికి ఆక్సిజన్ కరువు అవుతుంది. ఆక్సిజన్ కరువు అయితే మరి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువ కావడంతో ఈ భూమి మీద రోజు రోజుకు మానవాళి పెరుగుతున్నారు. కానీ ఎన్విరాన్మెంట్ జరిగిపోతుంది, వృక్షాలు జరుగుతున్నాయి, కానీ మానవాళి మాత్రం పెరుగుతుంది. మానవాళి పెరిగిందంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పెరిగినట్టే. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పెరిగినట్టయితే ఏమవుతుంది? ప్రకృతి ఎన్విరాన్మెంట్ హీట్ ఎక్కుతుంది. హీట్ ఎక్కినట్టయితే ప్రకృతి ఎన్విరాన్మెంట్ హీట్ ఎక్కినట్టయితే ఏమవుతుంది? ఆ ఓజోన్ పొర కరుగుతుంది. పైన మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఓజోన్ పొర కరిగి దానికి ఒక రంధ్రం పడి ఓజోన్ పొర హోల్ పడి ఆ ఓజోన్ పొర ద్వారా యాసిడ్ రెయిన్స్ కానీ మరి ఎన్విరాన్మెంటల్ క్రైసిస్ వచ్చి ఎక్సెస్ రెయిన్స్ కానీ నో రెయిన్స్ కానీ ఈ యాసిడ్ రెయిన్స్ కానీ ప్రమాదం ఉంటుంది. సో ఈ ప్రమాదాన్ని ఎన్విరాన్మెంటల్ క్రైసిస్ అధిగమించాలని ఈ న్యూ థీమ్స్ ఆఫ్ హిస్టరీ మరి వచ్చింది. ఈ రీసెంట్ స్టడీస్లలో ఏంటంటే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ప్రపంచం అంతటా, ఇండియాలో కూడా సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ తోటి ఈ ఎడ్యుకేషన్లో ఎన్విరాన్మెంటల్ హిస్టరీని ఒక కంపల్సరీ కోర్సుగా చేశారు. సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ తోటి బిఏ కోర్సులో మరి ఎంఏ హిస్టరీ కోర్సులో మరి బిఏ కోర్సులో కూడా ఎన్విరాన్మెంటల్ హిస్టరీ అనేది ఒక కంపల్సరీ పేపర్ చేశారు. ఎంఏ హిస్టరీలో కూడా హిస్టరీ అంటే రికార్డ్ ఆఫ్ మానవాళి యొక్క ఈవెంట్స్ రికార్డు. ఈ మానవాళి యొక్క ఈవెంట్స్ రికార్డులో ఎన్విరాన్మెంట్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్. కాబట్టి ఎంఏ హిస్టరీలో కూడా ఎన్విరాన్మెంటల్ హిస్టరీ పెట్టాడు. బిఏలో కూడా ఎన్విరాన్మెంటల్ హిస్టరీ, ఈవెన్ సైన్స్ పీపుల్ కూడా, సోషల్ సైన్సెస్ పీపుల్ కాకుండా సైన్స్ ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళకు కూడా ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ హిస్టరీ కంపల్సరీ పేపర్ అయింది. ఇండియాలో కానీ వరల్డ్ వైడ్గా కానీ ఈ న్యూ థీమ్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్, సేవ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ అనేటువంటి రైటింగ్స్ ఎంతో మంది ఇండియాలో రైటర్స్ వచ్చారు ఎన్విరాన్మెంట్ మీద. మరి వరల్డ్ వైడ్గా ఎన్విరాన్మెంట్ రక్షించాలి అని మరి అన్ని వరల్డ్ వైడ్ కంట్రీస్, యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్లో మరి వరల్డ్ వైడ్ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా సేవ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ అనేటువంటి యొక్క ఉద్దేశంతో ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ కోసం న్యూ థీమ్స్ ఆఫ్ రైటింగ్స్ రావటం జరిగింది. ఇది ఒక ఫస్ట్ అంశం. రెండవ అంశం ఏంటి అంటే లేబరిస్ట్కి మొట్టమొదటి వాడు సవ్యసాచి చటర్జీ. మరి ఈ సవ్యసాచి చటర్జీ లేబర్ హిస్టరీ మీద మొదలు ఫోకస్ పెట్టాడు. లేబర్ హిస్టరీ అంటే కార్ల్ మార్క్స్ రచించాడు. కార్ల్ మార్క్స్ క్లాస్ ఓరియంటేషన్ తోటి ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ అంతా ఒక క్లాసుగా, మరి పెట్టుబడిదారులు క్యాపిటలిస్ట్ ఇంకో క్లాసుగా క్లాస్ వార్ జరిగి మరి ఈ క్లాస్ వార్లు క్యాపిటలిస్టు ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ రీప్లేస్ చేసి మరి పవర్ క్యాప్చర్ చేశారు. అది కమ్యూనిస్ట్ రష్యాగా ఏర్పడింది. కార్ల్ మార్క్స్ మార్క్సిస్ట్ ఐడియాలజీ క్లాస్ వార్ అనేటువంటి ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ స్టడీ చేశారు. ఇది ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ తర్వాత, ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్లో మరి ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ అనుభవించినటువంటి యొక్క కష్టాలు యొక్క లేబర్ స్టడీస్, ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్ స్టడీస్, వర్కర్స్ యొక్క స్టడీస్ మరి కేంద్రంగా చేసుకొని ఎన్నో
క్యాపిటలిస్ట్ వర్సెస్ ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్, క్లాస్ వార్, తర్వాత ప్రొలిటేరియన్ గవర్నమెంట్, కమ్యూనిస్ట్ గవర్నమెంట్ ఏర్పడ్డది, ఇలా క్లాస్ వార్ జరిగింది అని చెప్పి ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు. అనార్గనైజ్డ్ వర్కర్స్ ను పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు. అనార్గనైజ్డ్ వర్కర్స్ అంటే అగ్రికల్చరల్ లేబరర్స్, అగ్రికల్చర్లో పనిచేసే వాళ్ళు, చిన్న స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీలో పనిచేసే వాళ్ళు, లేదా ఒక టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలో ఒక్క చిన్న బ్రాంచ్ ఇండస్ట్రీస్లో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు, లేదా మైగ్రెంట్ లేబర్స్, కొంతకాలం మాత్రమే మైగ్రేషన్ పోయి అక్కడ వర్క్ చేసుకుని మళ్ళీ తిరిగి వచ్చే వర్కర్స్. ఇలాంటి అనార్గనైజ్డ్ వర్కర్స్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంటారంటే, ఆర్గనైజ్డ్ వర్కర్స్ 2 భాగాలు అంటే లేబరింగ్ క్లాస్ వర్కర్స్ అంటారు. లేబరింగ్ క్లాసు 2 భాగాలు, ఆర్గనైజ్డ్ లేబర్, అనార్గనైజ్డ్ లేబర్. ఆర్గనైజ్డ్ లేబర్ 50% ఉంటే అనార్గనైజ్డ్ లేబర్ కూడా మోర్ దెన్ 50% ఉంటారు. అనార్గనైజ్డ్ లేబర్ దాదాపు 50% ఉంటారు. అనార్గనైజ్డ్ అంటే అగ్రికల్చర్ చేసిన వాళ్ళకి ఒక ఆర్గనైజేషన్ లేదు, చిన్న కంపెనీలలో చేసే వాళ్ళకి ఒక ఆర్గనైజేషన్ లేదు, చిన్న పెట్టి ఆర్టిజాన్ వాటిల్లో పనిచేసే వాళ్ళకు ఒక ఆర్గనైజేషన్ లేదు. మైగ్రెంట్ వర్కర్స్కు కొంతకాలం పాటే మరి వర్కర్గా పనిచేసే మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ కూడా ఆర్గనైజేషన్ లేదు. వీళ్ళందరూ కూడా రమారమి 50% ఉంటారు. ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్, ఆర్గనైజ్డ్ లేబరర్స్ 50%, అన్ఆర్గనైజ్డ్ లేబరర్స్ దాదాపుగా 45-50% ఉంటారు. అన్ఆర్గనైజ్డ్ లేబరర్స్ వివిధ రంగాల్లో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు అన్ఆర్గనైజ్డ్ లేబరర్స్. మరి వీళ్ళ గురించి ఎవరు రాయలేరు. ఓన్లీ ఆర్గనైజ్డ్ లేబరర్స్ తీసుకొని క్లాస్ వారు, ఆర్గనైజ్డ్ లేబర్స్, ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ ఒకవైపు, క్యాపిటలిస్ట్ ఇంకోవైపు, క్లాస్ వార్ జరిగి కమ్యూనిస్ట్ రెవల్యూషన్ వచ్చింది అని చెప్పి కార్ల్ మార్క్స్ ఐడియాలతోటి ఒక క్లాస్ వార్ అనే దానితో ఆర్గనైజ్డ్ లేబర్స్ గురించి కొన్ని రచనలు వచ్చినాయి. కానీ అన్ఆర్గనైజ్డ్ లేబర్ గురించి అక్కడ మరి రాలేదు. అన్ఆర్గనైజ్డ్ లేబర్ గురించి మొట్టమొదటిసారి సవ్యసాచి బటర్జీ రాశాడు అన్ఆర్గనైజ్డ్ లేబరర్స్ గురించి. సవ్యసాచి బటర్జీ అన్ఆర్గనైజ్డ్ లేబరర్స్ వాళ్ళల్లో ఒక ఆర్గనైజ్డ్గా లేరు, అయినప్పటికీ వాళ్ళు ఈ ఆర్గనైజ్డ్ లేబర్స్ కన్నా తక్కువగా ఏమి వాళ్ళ పర్సంటేజ్ లేదు. వాళ్ళ గురించి మరి రాసేదే ఈ అన్ఆర్గనైజ్డ్ లేబరర్స్ గురించి. మరి చిన్న కంపెనీలలో ఉండేటువంటి ఒక స్మాల్ గ్రూప్ ఆఫ్ లేబరర్స్ గురించి రాసేటువంటి రచనలే ఈ అన్ఆర్గనైజ్డ్ లేబరర్స్, లేదా ఒక చిన్న కంపెనీలలో ఉండేటువంటి టెక్స్టైల్స్ వర్కర్స్, లేదా కోలార్ గోల్డ్ మైన్స్లలో పనిచేసే వర్కర్స్. మరి రైల్వేస్లో పనిచేసే వర్కర్స్ ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంటారు. పెద్ద మైన్స్లలో పనిచేసే వాళ్ళు ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంటారు. కానీ చిన్న ప్రతి కంపెనీలలో పనిచేసే వాళ్ళు ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంటారు. సో ఈ విధంగా అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్స్ గురించి, వాళ్ళ యొక్క ఈతి బాధలు గూర్చి మొట్టమొదటిసారి లేబర్ హిస్టరీని నొక్కి చెబుతూ రైటింగ్స్, థీమ్స్ ఆఫ్ రైటింగ్, అన్ఆర్గనైజ్డ్ లేబర్ మీద ఎన్నో రైటింగ్స్ రావడం జరిగింది. ఈ రీసెంట్ స్టడీస్లలో, రీసెంట్ థీమ్స్లలో ఆర్గనైజ్డ్ లేబర్సే కాకుండా అన్ఆర్గనైజ్డ్ లేబర్ హిస్టరీ రాయటం.
ఏది చిన్న కంపెనీలలో చిన్న అగ్రికల్చరల్ దాంట్లో ఒక అగ్రికల్చర్లో కొంతకాలమే సీజన్లో పని ఉంటుంది, ఆ తర్వాత అన్సీజన్ అయిపోయింది. అన్సీజన్ అయితే వాళ్ళు ఈ ఏది హ్యాండ్లూమ్లో పనిచేస్తారు. హ్యాండ్లూమ్ వాటిల్లో చెరక ఏది వస్త్రాలు చేతి మొగ్గాలను పని చేసుకుంటుంటారు. సో ఈ విధంగా కూలీ లేబరర్స్, కూలీస్ వీళ్ళు ఏమంటారంటే కూలీ అంటారు. కూలీ పని చేసేటువంటి వాళ్ళని మరి వాళ్ళ మీద రైటింగ్స్, కూలీ లేబరర్స్ మీద రైటింగ్స్ వచ్చినాయి. అనార్గనైజ్డ్ సెక్టర్స్ అయినటువంటి కూలీ లేబరర్స్ మీద వాళ్ళ యొక్క కండిషన్స్, ఫ్లైట్ ఆఫ్ వాళ్ళ యొక్క దీన స్థితిని గూర్చి మరి ఈ హిస్టోరియన్స్, ఇంటలెక్చువల్స్ మోడర్న్ హిస్టరీలో ఇండియాలో కానీ మరి యూరోప్లో కానీ ఈ అనార్గనైజ్డ్ సెక్టర్ కూలీస్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెడుతూ, ముఖ్యంగా ఇండియాలో కూలీ పనులు చేసేటువంటి డైలీ కూలీ పనులు చేసేటువంటి వాళ్ళు, స్మాల్ సెక్టార్లో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు, సర్వీస్ సెక్టార్లో, స్మాల్ సెక్టార్లలో చిన్న వాటిలో పనిచేసేటువంటి అనార్గనైజ్డ్ వర్కర్స్ గురించి, వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి, ఫ్లైట్ ఆఫ్ కండిషన్స్ గురించి ఎక్కువ రైటింగ్స్, కూలీస్ మీద, కూలీ పని చేసేటువంటి వాళ్ళ మీద, డైలీ కూలీస్ పనిచేసే మీద, లేదా మంత్లీ కూలీ పనిచేసేటువంటి వాళ్ళ మీద మరి యాన్యువల్ పేమెంట్ కాకుండా, మరి ఆర్గనైజ్డ్ పేమెంట్ కాకుండా అనార్గనైజ్డ్ పేమెంట్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళ మీద వాళ్ళ యొక్క హిస్టరీని రాసేటువంటి కూలీ లేబర్ మీద వచ్చే న్యూ థీమ్స్ ఆఫ్ హిస్టరీ మరి రావటం జరిగింది. దీంట్లో ముఖ్యమైనటువంటి వాడు సవ్యసాచి చటర్జీ అనేటువంటి వాడు. తర్వాత ఉపేంద్ర ఉపాధ్యాయ, యూపీ ఉపాధ్యాయ అనే అతను కూడా కూలీస్ మీద, లేబరర్స్ మీద రాశాడు. మరి ఇండియన్ హిస్టోరియన్స్లో వీరు ముఖ్యులు. ఉపాధ్యాయ అనే అతను, మరి ఈ యొక్క సవ్యసాచి చటర్జీ, ఈ ఇద్దరు కూడా ఆర్గనైజ్డ్ లేబర్, అన్ఆర్గనైజ్డ్ లేబర్స్ మీద ఎన్నో హిస్టరీలు రాసి, వాళ్ళ ఫ్లైట్ ఆఫ్ కండిషన్స్ మీద రాసి, వాళ్ళ కండిషన్స్ను ఎమిలిరేట్ చేయాలి అనేటువంటి ఒక థీమ్స్ మీద వాళ్ళ కండిషన్స్ను మరి ప్రభుత్వాలకు తెలియజేసేటట్టుగా, ఎన్లైటన్మెంట్ తీసుకొచ్చేటట్టుగా ఆ యొక్క థీమ్స్ మీద, అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్స్ ఆఫ్ లేబరర్స్, కూలీల మీద మరి రైటింగ్స్, రీసెంట్ రైటింగ్స్, కూలీల యొక్క కండిషన్స్ మీద ఎన్నో రైటింగ్స్ వచ్చినాయి. వాళ్ళ కండిషన్, ఫ్లైట్ ఆఫ్ కూలీస్ మీద వచ్చాయి. సో ఇది లేబరర్స్, అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్, ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్తో పాటు అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్లో ఉన్నటువంటి కూలీస్ మీద, మరి స్మాల్ లేబరర్స్ మీద, మరి డైలీ లేబరర్స్ మీద, కూలీస్ మీద ఎన్నో రైటింగ్స్ రావడం జరిగింది. వాళ్ళ కండిషన్లు ఎలుగెత్తి ప్రభుత్వాలకు మరి వాళ్ళ కండిషన్ ఎలుగెత్తి, వాళ్ళ కండిషన్ ఎమ్యులేరేటివ్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి కోసం అని చెప్పి చర్యలు తీసుకోవాలని గవర్నమెంట్కు సూచించడం, గవర్నమెంట్కు ఇవాళ కండిషన్ ఎలుగెత్తి చూసేటువంటి రచనలు థీమ్స్ ఆఫ్ హిస్టరీలో, న్యూ థీమ్స్ ఆఫ్ హిస్టరీలో ఎన్నో వచ్చి రావడం జరిగింది. న్యూ థీమ్స్ మీద ఈ యొక్క లేబర్, అన్ఆర్గనైజ్డ్ లేబర్, ఆర్గనైజ్డ్ లేబర్తో పాటు అన్ఆర్గనైజ్డ్ లేబర్ హిస్టరీస్ మరి వచ్చింది. ఎన్విరాన్మెంటల్ హిస్టరీతో పాటు లేబర్ హిస్టరీస్, అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్, ముఖ్యంగా అన్ఆర్గనైజ్డ్ లేబర్ సెక్టర్ యొక్క లేబర్ హిస్టరీస్, వాళ్ళ ఫ్లైట్ ఆఫ్ కండిషన్, వాళ్ళ కండిషన్స్ మెరుగుపడేటువంటి యొక్క సజెషన్స్, గైడెన్స్ ప్రభుత్వాలకు ఇస్తూ రచనలు రావడం జరిగింది. ఇది మరి లేబర్ హిస్టరీ గురించి. ఇంకా మరి మూడవ విషయం ఏంటంటే ఉమెన్ హిస్టరీ. ఉమెన్ హిస్టరీ జానకి
జానకి నయ్యర్ అనే ఆమె ఉమెన్ హిస్టరీ మీద ఎక్కువ రైటింగ్స్ రాయడం జరిగింది. ఉమెన్ భారతదేశము ఏంటంటే ఎలాంటి సొసైటీ అంటే మేల్ డామినేషన్ సొసైటీ, ప్యాట్రియాటికల్ సొసైటీ. ఈ ప్యాట్రియాటికల్ సొసైటీలో ఉమెన్ కండిషన్స్ మీద మరి ఏన్షియంట్ పీరియడ్లో కానీ, మిడివల్ పీరియడ్లో కానీ, మోడర్న్ పీరియడ్లో కానీ ఎక్కువ రైటింగ్స్ రాలేదు. ఎక్కువ ఉమెన్ యొక్క కండిషన్స్ మీద రాలేదు. ఉమెన్ హిస్టరీ ఏ ఉమెన్ గురించి రాశారంటే ఏది రాజవంశాలు, రాజుల యొక్క భార్యలు, లేదా రాజవంశాలు, రాణులు, రాజులు, అప్పర్ క్లాస్ ఉమెన్ గురించి కొన్ని రైటింగ్స్ వచ్చినప్పటికీ మొత్తం మీద జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉన్నది. మొదటి నుంచి కూడా జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉంది. కొంత అప్పర్ క్లాస్ ఉమెన్ గురించి కొన్ని రైటింగ్స్ వచ్చినప్పటికీ కూడా ఏన్షియంట్ పీరియడ్లో ఏమున్నదంటే దేవదాసి సిస్టమ్, వేదిక దేవదాసి ఉన్నది. వేదాలలో కూడా దాసి సిస్టమ్ ఉన్నది. ఆ దాసి సిస్టాన్ని సరి అయిన పందాలు స్లేవ్స్ ఉన్నారు. వేద కాలంలో కూడా హైరార్కియల్ సొసైటీ, బలివేద కాలంలో హైరార్కియల్ సొసైటీ వచ్చింది. వేద కాలంలో హైరార్కియల్ బ్రాహ్మణులు ఉన్నతమైన వాళ్ళు, క్షత్రియులు 2వ వర్గం, వైశ్యులు 3వ వర్గం, 4వ వర్గం లేబరర్స్, 5వ వర్గం మరి అన్టచబుల్స్ తో పాటు ఉమెన్ కూడా అన్టచబుల్గా లేదా డీగ్రేడ్ చేస్తూ వాళ్ళ మీద ఫోకస్ లేకుండా అంత మేల్ డామినేషన్ మీద, ప్యాట్రియాటికల్ డామినేషన్ మీద రైటింగ్స్ వచ్చినాయి. ప్యాట్రియాటికల్ మేల్ డామినేషన్ మీద మరి మేల్ ఎక్కువ రచనలు చేసిన కూడా మేల్. కాబట్టి మేల్స్ అంటే మెన్ ఎక్కువగా మరి మెన్ గురించి ఎక్కువగా రాశారు. మరి పాలిటీ కానీ, ఎకానమీలో కానీ, సొసైటీలో కానీ మెన్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. ఉమెన్కు జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ జరిగింది. ఎప్పుడు జరిగింది? ఏన్షియంట్ పీరియడ్ నుంచి కూడా జరుగుతూ వస్తుంది. ఏన్షియంట్ పీరియడ్లో మొట్టమొదటి వేద కాలంలో, ఋగ్వేద కాలంలోనే చూడండి. ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఈ ఋగ్వేద కాలంలో శ్లోకాలు చదివే వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా చదువుతూ ఇండివిజువల్ శ్లోకాలు భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ మేల్ చిల్డ్రన్ ఇవ్వమన్నారు, కానీ ఫిమేల్ చిల్డ్రన్ ఇవ్వమని భగవంతుని ప్రార్థించలేదు, ప్రకృతిని ప్రార్థించలేదు. మేల్ చిల్డ్రన్ ఇవ్వమన్నారు, కానీ ఉమెన్ చిల్డ్రన్ ఇవ్వమని అడగలేదు. అంటే అప్పటి నుంచి కూడా జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ మొదటి నుంచి కూడా జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉంది. కానీ ముఖ్యంగా మరి మేల్ కన్నా ఫిమేలే భూమాత అంటే భూమిలో నుంచి పుట్టినటువంటి మాత, భూమాత. ఆమె వల్లనే ఈ జనాభా, రిప్రొడక్షన్ ఆమెదే, ప్రొడక్షన్ కూడా ఆమెదే, రిప్రొడక్షన్ కూడా ఆమెదే. ప్రకృతిలో ప్రొడక్షన్ చేసేటువంటిది, రిప్రొడక్షన్ చేసేటువంటి వాళ్ళే ఉమెన్. మరి అట్లాంటి ఉమెన్ను డిస్క్రిమినేట్ చేస్తూ మేల్ డామినేషన్ సొసైటీ మన ఇండియాలో వచ్చింది. మేల్ డామినేషన్ సొసైటీ వేదకాలం నుంచి వచ్చింది. వేదకాలంలో ఉన్నటువంటి దేవదాసీలను, వేదకాలంలో ఉన్న దాసీలు, డౌన్ గ్రేడ్ ఉమెన్, మరి ఆ ఉమెన్ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ వేదకాలం నుంచి కూడా వేదకాలంలో అప్పర్ క్లాస్ ఉమెన్ వాళ్ళు భూదానాలు చేసినట్టుగా,
అప్పర్ క్లాస్ ఉమెన్, రాయల్ ఫ్యామిలీస్ ఉమెన్ గురించి రాశారు, కానీ ఎక్కడ మధ్యతరగతి ఉమెన్ కానీ లోయర్ క్లాస్ ఉమెన్ గురించి కానీ ఎక్కడ రాయబడింది. ఆ విధంగా ఏన్షియంట్ పీరియడ్ నుంచి కూడా డిస్క్రిమినేషన్, జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ప్రాపర్టీ రైట్స్, ఫాదర్ యొక్క ఆస్తిలో భాగము కూడా ఉమెన్కు డినై చేయబడింది, ఇయ్యలేదు. ప్రాపర్టీ స్త్రీధనం అన్నారు. స్త్రీధనం అంటే తండ్రి ఇచ్చినటువంటి ఏమైనా ఆభరణాలు లేదా మూవబుల్ కదిలేటువంటి ప్రాపర్టీ, కానీ కదలకుండా ఉండేటువంటి ల్యాండ్ మీద హక్కు మాత్రం ఉమెన్కి ఇవ్వబడలేదు. ఏది ఏన్షియంట్ పీరియడ్లో కానీ మిడివల్ పీరియడ్లో కానీ భూమి ప్రొడక్షన్, పంటకు ఆధారమైనటువంటి స్వయం సమృద్ధిగా ఉమెన్ బ్రతికేటువంటి యొక్క పంట పండేటువంటి భూమి మీద మాత్రం, ల్యాండ్ మీద ఉమెన్ హక్కు ఇవ్వబడలేదు. మొదటి నుంచి కూడా ఉమెన్ మీద ఎక్కువ రైటింగ్స్ కూడా రాలేదు. ఏన్షియంట్ పీరియడ్లో ఉమెన్ గురించి ఎక్కువ రాయబడలేదు. ఏమైనా అప్పర్ క్లాస్ ఉమెన్ అక్కడిక్కడ కొంతమంది మీద రాశారు తప్ప ఎక్కువగా మరి మేల్ మెంబర్స్ గురించి, ఋషుల గురించి, మరి పండితుల గురించి, మరి మేల్స్ యొక్క వృత్తాంతాలు కనిపిస్తాయి, కానీ ఉమెన్ వృత్తాంతాలు కనిపించవు ఏన్షియంట్ పీరియడ్లో కూడా. ఆ విధంగా ఏన్షియంట్ పీరియడ్లో ఉమెన్ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ ఏన్షియంట్ పీరియడ్లో కూడా ఉన్నది. ముఖ్యంగా మరి ఇండివిజువల్గా ఉమెన్ బతకాలంటే ప్రాపర్టీ ఉండాలి, ఫాదర్ యొక్క ఆస్తిలో భాగం ఉండాలి. ఆ భాగాన్ని డినై చేయబడింది ఉమెన్ ఎప్పటిదాకా, రీసెంట్ దాకా డినై చేయబడింది. అదేవిధంగా మిడివల్ పీరియడ్లో కూడా ఉమెన్ పాలిగమి, బహుభార్యత్వం ఉండేది, ప్యాట్రియార్కీ సిస్టమ్ ఉండేది. ఇంకా మరి చిన్నపిల్లలు ఉమెన్ చంపేవాళ్ళు, ఎందుకంటే మ్యారేజ్ చేయడానికి చాలా కష్టమని రాజపుత్రులలో ఒక ప్రాక్టీస్ మొదలైంది, ఇన్ఫాంటిసైడ్ ఆఫ్ ది గర్ల్ చైల్డ్. అదేవిధంగా సతీ ప్రాక్టీస్, అంటే భర్త చనిపోతే భార్య కూడా ఆ స్థితిలో పడి చనిపోవాలి ఉంటే పరిస్థితి. మరి భర్త చనిపోయిన తర్వాత బ్రతుకుంటే ఆమెకి ఎన్నో హ్యూమిలియేషన్స్ అంటే ఒక అవమానాలు జరుగుతాయి. కాబట్టి ఆ అవమానాల కన్నా భర్తతో పాటు పోతే ఏ ఇబ్బంది లేదని చెప్పి అలాంటి సంస్కృతిని ఎంకరేజ్ చేశారు. దాన్ని సతీ ప్రాక్టీస్ అంటారు. ఇది అన్ని మిడివల్ సిస్టంలో ఎక్కువగా వచ్చినాయి. సతీ ప్రాక్టీస్. విడో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, భర్త చనిపోతే భార్య వివాహం చేసుకోవడానికి వీలు లేదు. అదే మేల్స్ మాత్రం మరి భార్య చనిపోతే భర్త వివాహం చేసుకోవచ్చు, కానీ ఉమెన్ మాత్రం వర్క్, హౌస్ హోల్డ్ మేనేజ్మెంట్ అంతా ఉమెన్ చేస్తుంది. ప్రొడక్షన్ చేస్తే ప్రొడక్షన్ అంతా కూడా మేనేజ్ చేసేది ఉమెన్. పంట వస్తే ఇంటికి హౌస్ అంతా ఎలా మేనేజ్ చేయాలి, ఎలా మేనేజ్మెంట్ అంతా, హౌస్ హోల్డ్ మేనేజ్మెంట్ అంతా ఉమెన్దే. సేవింగ్స్ చేసేటువంటిది కూడా ఉమెనే. అయినప్పటికీ కూడా ఉమెన్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకుండా ప్యాట్రియార్కల్ సొసైటీలో, మేల్ డామినేషన్ సొసైటీలో, మరి ఏన్షియంట్ పీరియడ్లో, మిడివల్ పీరియడ్లో ఎక్కువ ఎక్కడ ఉమెన్ రైటింగ్స్ గురించి, ఉమెన్ స్కాలర్స్ గురించి ఎక్కువ ఒక ఏది భక్తి మూమెంట్లో మీరాబాయి భక్తి సెయింట్ ఒక ఆమె గురించి ఇచ్చారు తప్ప మరి ఎంతో మంది మేల్ భక్తి సెయింట్స్ ఉన్నారు. మిడివల్ భక్తి మూమెంట్లో మేల్స్ ఎంతో మంది ఉన్నారు, కానీ ఉమెన్ అక్కడక్కడ ఉమెన్ మాత్రం కొంతమందిని ఈ భక్తి సెయింట్. మధ్యయుగంలో కూడా ఉమెన్ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉండి ఉమెన్స్ యొక్క సాక్రిఫైజేషన్, ఉమెన్ పరిపాలకులను కూడా చిన్న చూపు చూసి వాళ్ళు ఈ యొక్క కాకతీయ సామ్రాజ్యాన్ని వెళ్ళినటువంటి రాణి రుద్రమదేవిని
జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ తోటి ఆమెను ఆమె మీద తిరుగుబాటు చేసి ఆమె చావుకు కారణమైంది. ఆ విధంగా మధ్యయుగంలో కానీ ఏన్షియంట్ పీరియడ్లో కానీ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్, ఉమెన్ డిస్క్రిమినేట్ అయ్యింది, అన్ని విధాలుగా డిస్క్రిమినేట్ అయ్యింది, అలసబడింది. ఉమెన్కు ఈక్వాలిటీ ఇవ్వలేదు, మెన్తో పాటు ఈక్వాలిటీ ఇవ్వలేదు. ప్యాట్రియార్కల్ సొసైటీ, ఫాదర్ డామినేషన్, మేల్ డామినేషన్ సొసైటీ ఇండియా. కాబట్టి ఈక్వాలిటీ, ఈక్వల్ రైట్స్ ఉమెన్కి ఇవ్వలేదు. ఎప్పటిదాకా ఇవ్వలేదు ఇది? అంటే మోడర్న్ పీరియడ్లో ఓటింగ్ రైట్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చినప్పటికీ ఈవెన్ యూరోప్లో కూడా ఉమెన్కి ఓటింగ్ రైట్ లేదు. ఎప్పటిదాకా? మోడర్న్ పీరియడ్ వచ్చిన దాకా ఓన్లీ మేల్స్కే ఓటింగ్ రైట్ ఉంది, ప్రాపర్టీ హోల్డర్స్కి ఓటింగ్ రైట్ ఉంది, ఉమెన్స్ కూడా ఓటింగ్ రైట్ ఉంది. ఓటింగ్ హక్కు ఇవ్వలేదు. ఇది రిప్రజెంటేటివ్ గవర్నమెంట్ అనుకున్న హక్కు ఇవ్వలేదు వాళ్ళకు కూడా. అంటే ఉమెన్ నాట్ ఓన్లీ ఇండియా, త్రూఅవుట్ వరల్డ్ ఉమెన్ డిస్క్రిమినేషన్ జరిగింది. ఆ విధంగా ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్ పీరియడ్లో కూడా మరి ఈ మేడం కామా, పండిత్ రమాబాయి, ఇది మోడర్న్ సోషల్ రిలీజియస్ మూవ్మెంట్లో కూడా పండిత్ రమాబాయి, మరి ఇంకా ఇది ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్లో పార్టిసిపేట్ అయినటువంటి యొక్క బాలగంగాధర తిలక్ వైఫ్ మరి సింధే, మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి రాజు సింధే అనేటువంటి ఒక ఉమెన్, అంటే ఈ పీశ్వాస్ ఉన్నటువంటి ఒక ఆ సింధే ఉన్నటువంటి ఆమె ఒక ఆమె ఇది అప్పర్ క్లాస్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఉమెన్స్ కొంత ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చారు, కానీ కొన్ని రైటింగ్స్ చేశారు వాళ్ళు, ఆటోబయోగ్రఫీస్ రాశారు. సో వాటితోటి కొంత ఉమెన్ హిస్టరీ కొంత బయటకు వచ్చింది. కానీ అసలు ఉమెన్ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ తోటి ఉమెన్ మీద రైటింగ్స్ లేవు. ఉమెన్ ఏన్షియంట్ పీరియడ్లో, మిడివల్ పీరియడ్లో, మోడర్న్ పీరియడ్లో కూడా మరి ఉమెన్ చైల్డ్ చంపడం, విడోరీ మ్యారేజ్ చేసుకోవద్దనడం, సతీ ప్రాక్టీస్ చేయటం, మరి ఇంకా ఉమెన్కు మాస్క్ ధరించి ఏది మొహం కనపడకుండా పరదా సిస్టమ్, మరి ఇంటికే పరిమితం కావాలి, వాళ్ళు బయటికి పోకూడదు, ప్రొహిబిటెడ్ టు గో టు అవుట్ సైడ్. ముఖ్యంగా ఇలాంటిది ఇది అప్పర్ క్లాసెస్లో ఉండేది. లోయర్ క్లాస్లో లేబరర్స్లో ఎక్కువ డిస్క్రిమినేట్ చేయబడలేదు. కానీ ఎందుకంటే ఈక్వల్గా ఇద్దరు కూడా పొలం మీద పనిచేసే వాళ్ళు కొంత ఈక్వాలిటీ కొంత తక్కువ అయినప్పటికీ కొంత ఉండేది ఈక్వాలిటీ. కానీ అప్పర్ క్లాసులలో ఉమెన్ ను డిగ్రేడ్ చేయబడింది, ఎక్కువగా జెండర్ డిస్క్రిమినేట్ చేయబడింది. అప్పర్ క్లాసులలో, మిడిల్ క్లాసులలో ఈక్వాలిటీ ఇవ్వలేదు. ఏది ఎప్పటిదాకా ఇవ్వలేదు? ఈ రీసెంట్ పీరియడ్ దాకా ఉమెన్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ లేవు, ఓటింగ్ రైట్స్ లేవు. ఆ విధంగా ఉమెన్ గురించి రైటింగ్స్ రావటం మొదలుపెట్టే జానకి నయ్యర్ అనేటువంటి ఆమె, పండిత్ రమాబాయి, ఇంకా మోడర్న్ ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్లో మరి సరోజిని నాయుడు, ముత్తులక్ష్మి రెడ్డి, మరి ఇలాంటి ఉమెన్ మరి ఈ విధంగా ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్ తోటి మరి స్వదేశీ బైకాట్ అనేటువంటి మూవ్మెంట్ తోటి ఉమెన్ బయటకు వచ్చారు. అంత ముందు దాకా ఉమెన్ మరి ఈ ఎడ్యుకేషన్లో కానీ ప్రొఫెషన్లో కానీ ఎక్కడా కనిపించకపోయేది. ఎక్కడ వాళ్ళు ఓన్లీ మేల్ రేటింగ్స్, మేల్ పార్టిసిపేషన్ ఉండేది. అంతకన్నా ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్ ఓన్లీ కొంచెం ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్, స్వదేశీ బైకాట్, బర్న్ ది ఫారెన్ అనేటువంటి యొక్క పీరియడ్ నుంచి, మహాత్మా గాంధీ పీరియడ్ నుంచి మాసెస్ రావటం, ఉమెన్ కూడా రావటం, వాళ్ళ మాసెస్తో పాటు ఇక మాస్ పార్టిసిపేషన్ గాంధీజీ ఈ యొక్క ప్రోద్బలంతో ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్లో ఎక్కువ మంది ఉమెన్
ఉమెన్స్ పార్టిసిపేట్ అయ్యి వాళ్ళు అవేర్నెస్ వచ్చింది. ఇంకా బ్రిటిష్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, మరి క్రిస్టియన్ మిషనరీస్, ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్, మరి వెస్టర్న్ థాట్ మరి వెస్టర్న్ ఫిలాసాఫికల్ స్టడీస్ వల్ల ఉమెన్ మీద, జెండర్ మీద స్టడీస్ రావడం జరిగింది. ఆ విధంగా ఉమెన్ హిస్టరీ, ఉమెన్ మీద జెండర్ స్టడీస్, రీసెంట్ థీమ్స్ ఏంటంటే జెండర్ స్టడీస్, ఉమెన్ హిస్టరీ, ఉమెన్ ఫోకస్ చేస్తూ ఉమెన్ ఎట్లా అరచబడింది వివిధ కాలాల్లో, ఏన్షియంట్ పీరియడ్లో, మధ్యయుగం పీరియడ్లో, మోడర్న్ పీరియడ్లో వాళ్ళంతా వాళ్ళు ఎడ్యుకేట్ అయ్యి వాళ్ళు ఉమెన్ రైటర్స్ ముందుకు వచ్చేదాకా వాళ్ళ గురించి ఎక్కువ రైటింగ్స్ రాలేదు. సో కాబట్టి ఫెమినిస్ట్ రైటింగ్స్ అనే ఒక నూతన పంద, ఫెమినిస్ట్ రైటింగ్, ఉమెన్ రైటింగ్స్ అనే ఒక పంద, ఒక పాత్ బ్రేకింగ్ వచ్చింది. కానీ అంత ముందు లేదు. అంతా కూడా ఉమెన్ మీద తక్కువ రాయబడింది, తక్కువగా రైట్స్ చేయబడ్డారు, డిస్క్రిమినేట్ గురైంది. సో ఆ విధంగా న్యూ థీమ్స్ ఆన్ రైటింగ్ ఆఫ్ ఉమెన్ మీద న్యూ థీమ్స్, థీమాటికల్ రైటింగ్స్, ఉమెన్ ఎక్కడెక్కడ ఏ కాలాల్లో ఎక్కడెక్కడ డిస్క్రిమినేట్ చేయబడింది, ఎలా డిస్క్రిమినేట్ చేయబడింది, మరి దానికోసం ఎవరెవరు ఎలా రైటింగ్స్ చేశారు, వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఎలా వాళ్ళ థీమాటికల్ రైటింగ్స్లలో ఎలిగెత్తి చూపారు. ఆ విధంగా మెన్తో పాటు ఈక్వల్ రైట్స్ ఉండాలి. ఉమెన్ మోర్ పవర్ఫుల్ దాన్ మ్యాన్. ఉమెనే సంపదకు మూలం, రిప్రొడక్షన్కు మూలం, ప్రత్యుత్పత్తికి మూలం, మానవాళి జన్మకే మూలం ఉమెన్. సో ఆ విధంగా అలాంటి మరి జన్మనిచ్చేటువంటి ఉమెన్ను వివిధ కాలాల్లో, ఏన్షియంట్ పీరియడ్లో, మిడివల్ పీరియడ్లో, మోడర్న్ పీరియడ్లో కూడా మరి వీళ్ళు అణచివేయబడుతూ ఉంటే ఆ ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్, కలోనియల్ రూల్కు వ్యతిరేకంగా చేసినటువంటి భారత స్వాతంత్రోద్యమంలో ఉమెన్ అవసరంతో ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్ తీసుకొని ఆ విధంగా మరి ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్ తోటి స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళను మాస్ మూవ్మెంట్ తోటి బ్రిటిష్ వాళ్ళని ఎల్లగొట్టడం అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఉమెన్ రైటింగ్స్, ఉమెన్ మీద ఫోకస్ పెట్టి ఎన్నో రైటింగ్స్ వచ్చినాయి. ఆ తర్వాత స్వాతంత్ర ఉద్యమం తర్వాత మరి ఉమెన్ ఏ కాలాల్లో ఎట్లా అణచివేయబడ్డది, ఎలా డిస్క్రిమినేట్ చేయబడింది అనేటువంటి యొక్క థీమ్స్ మీద ఎక్కువ రైటింగ్స్ రీసెంట్ పీరియడ్లో ఉమెన్ హిస్టరీ మీద వచ్చినాయి. రీసెంట్ థీమ్స్ అండ్ రైటింగ్స్ ఆఫ్ ది ఉమెన్ జెండర్ హిస్టరీస్ మీద రాయటం, ఉమెన్ ఎలివేషన్ మీద, ఉమెన్ డిస్క్రిమినేషన్ మీద, ఉమెన్ సప్రెషన్ మీద, ఉమెన్ దేవదాసి సిస్టమ్ మీద, ఉమెన్ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ బై మెన్ ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మెన్ ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ ది ఉమెన్. ఎక్కడైనా మెన్ ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్నారు, మెన్ ఈక్వల్ రైట్స్ చేయట్లేదు. అబ్డక్టెడ్ ఉమెన్ ఎత్తుకపోతున్నారు. ఉమెన్ ఎత్తుకపోయి వెతకపోవటం, ఎత్తుకొని అబ్డక్టింగ్ అంటే ఎత్తుకపోయి వాళ్ళను నానా హింసలు పెడుతున్నారు. సో ఇలాంటి వాటి నుంచి ఉమెన్ రక్షణ కల్పించాలి అని ఉమెన్ రైటర్స్ ఎలుగెత్తి రాయటం. ఆ న్యూ థీమాటికల్ రైటింగ్స్, ఉమెన్ థీమాటికల్ రైటింగ్స్, ఉమెన్ మీద జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ వ్యతిరేకంగా మరి ఎన్నో రైటింగ్స్ రావటం మొదలైంది. ఆ విధంగా న్యూ థీమ్స్ ఇన్ రైటింగ్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ హిస్టరీలో
ఒకటి ఎన్విరాన్మెంటల్ హిస్టరీ ఇంపార్టెన్స్ పెరిగింది, ఎందుకంటే ఎన్విరాన్మెంట్ క్రైసిస్ లేకుంటేనే మానవాళి బతుకుతారు. రెండవది లేబర్, లేబర్ లేకుంటే అసలు లేబరే ప్రొడక్షన్ మూలం, ప్రొడ్యూస్ చేసేది సంపదను సృష్టించేది లేబర్. ఆ లేబర్ హిస్టరీని సరిగా రైటింగ్స్ రాలేదు. లేబర్ హిస్టరీకి లేబర్కు సరైన ఇంపార్టెన్స్ చేయలేదు. ఓన్లీ అప్పర్ క్లాసెస్కు, ఇంటలెక్చువల్స్కు, అప్పర్ క్లాసెస్కు, మరి రాజులకు, వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి రాశారు. ఈ ప్రపంచంలో వెల్త్కు మూలమైన, ప్రొడక్షన్కు మూలమైనటువంటి లేబర్ హిస్టరీస్ తక్కువ వచ్చినాయి. కాబట్టి లేబర్ హిస్టరీ ఆర్గనైజ్డ్, అన్ఆర్గనైజ్డ్ లేబర్ గురించి, కూలీస్ గురించి రాయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఉమెన్ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ తోటి, వివిధ కాలాల్లో జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ తోటి ఉన్నటువంటి యొక్క ఉమెన్ గురించి ఈ రీసెంట్ థీమాటికల్ రైటింగ్స్, రీసెంట్ థీమ్స్ రైటింగ్స్ ఎన్నో రావటం జరిగింది. ఇది మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో మనం ఈ డిస్కస్ చేసినటువంటి యొక్క అంశం.
ইগনু আৰু আজি আমাৰ এই ক্লাছৰ বিষয়বস্তু হৈছে সাইকোলজি যাক আমি অসমীয়াত মনোবিজ্ঞান বুলি কওঁ আৰু এইটো হৈছে ব্লক 1 ইউনিট 1 আৰু ইউনিট 1 টো হৈছে ইন্ট্ৰোডাকচন টু সাইকোলজি মানে মনোবিজ্ঞানৰ এক চমু পৰিচয় আহকচোন আমি এই ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে যদি মন দি চাই আজি এই ক্লাছটোত হ'বলগীয়া যিখিনি বিষয়বস্তু আমি কভাৰ কৰিম বা যিখিনি আমি পঢ়িব গৈ আছোঁ তাৰ গোটেই এক সৰুকে এটা আভাস মই এই স্লাইডখনত দিব চেষ্টা কৰিছোঁ য'ত আমি ইন্ট্ৰোডাকচনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইন্ট্ৰোডাকচন মানে মনোবিজ্ঞানৰ আৰম্ভণি কেনেকৈ হৈছিলে কি ধৰণে আৰম্ভণি হৈছিলে তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমান পৰিস্থিতিত ভাৰতবৰ্ষত মনোবিজ্ঞানৰ পৰিস্থিতি কেনেধৰণৰ সেই গোটেইখিনি বস্তু আমি আজিৰ এই ক্লাছটোত সামৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম তেন্তে যদি আমি প্ৰথম স্লাইডখন চাওঁ ইয়াত লিখা আছে কি the word psychology is derived from two Greek word psyche and logos আমি অসমীয়াটো যদি সাইকোলজি শব্দটোৰ যদি অনুবাদ কৰোঁ আমি দেখিম কি সাইকোলজিক অসমীয়াত আমি কওঁ মনোবিজ্ঞান মানে দুটা শব্দৰ পৰা এই শব্দটোৰ উৎপত্তি হৈছে মনো আৰু বিজ্ঞান মনো মানে হৈছে মন আৰু বিজ্ঞান মানে হৈছে আমি যেটো ইংৰাজীত সায়েন্স বুলি কওঁ ঠিক সেইদৰে গ্ৰীক শব্দৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে সাইকোলজি শব্দটো যাৰ অৰ্থ সাইকি আৰু লগোস এই দুটা শব্দ যোগ কৰি সাইকোলজি হৈছে সাইকি মানে হৈছে সোল আৰু লগোস মানে হৈছে নলেজ মানে হৈছে জ্ঞান সো এই কাৰণে মোটামুটিকে ক'ব গ'লে সাইকোলজি মানে হৈছে ষ্টাডি অফ দা সোল মন আৰু মস্তিষ্কৰ জ্ঞান আহৰণ কৰা যেটো বিষয় তাক কোৱা হয় সাইকোলজি আৰু যদি আমি অলপ বৈজ্ঞানিক ভাষাত আমি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰো সো বেসিক্যালি ইংৰাজীত যদি মই কওঁ সাইকোলজি ইজ এ সাইন্টিফিক ষ্টাডি অফ হিউম্যান মাইন্ড এণ্ড বিহেভিয়াৰ অসমীয়াত মনোবিজ্ঞান হৈছে মানুহৰ মন আৰু মস্তিষ্ক অধ্যয়ন কৰা এক বৈজ্ঞানসন্মত পদ্ধতি বা যিটো বিষয় বৈজ্ঞানসন্মতভাৱে আমি মানুহৰ মন আৰু মস্তিষ্ক অধ্যয়ন কৰোঁ সেই তাকে কোৱা হয় সাইকোলজি বা মনোবিজ্ঞান ঠিক সেইদৰে আপোনালোকে যদি চাই নেক্সট পইণ্টটো One of the most influential early users of the term in English was Herbert Spencer, who published first volume of his Principle of Psychology in 1870. মানে হাৰ্বাৰ্ট স্পেন্সাৰে হৈছে সেই প্ৰথমজন ব্যক্তি যিয়ে এই সাইকোলজি শব্দটোৰ ব্যৱহাৰ ইংৰাজী ভাষাত কৰিছিলে তেওঁৰ এখন আলোচনী পত্ৰিকা বা গৱেষণা পত্ৰিকাৰ যাৰ নাম হৈছিলে প্ৰিন্সিপল অফ সাইকোলজি আৰু যি 1870 চনত আৰম্ভ হৈছিলে আৰু সেইভাবে এই প্ৰেজেন্টেশনটোত আমি লক্ষ্য কৰিম কি বিভিন্ন ধৰণৰ মনোবিজ্ঞানৰ যিখিনি দৃষ্টিকোণ আছে মনোবিজ্ঞানৰ বিভিন্ন শাখা প্ৰশাখা ইংৰাজীত সাব ফিল্ডছ বা বৈজ্ঞানিক গৱেষণাৰ সময়ত মনোবিজ্ঞানত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থাপনা বা কি ধৰণৰ সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰা হয় গোটেইখিনি আৰু তাৰ লগতে একদম অন্তিম বা শেষত আমি অলপ উনকিয়াব চেষ্টা কৰিম কি ভাৰতবৰ্ষত মনোবিজ্ঞানৰ ক্ৰমবিকাশ পৰিৱৰ্তন বা ক্ৰমবিকাশ হয় কেনেকৈ আপুনি যদি ইয়াত চাই most popular definition of psychology যেটো আমি সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইয়াক ইংৰাজীত যদি মই কওঁ ইয়াক কোৱা হয় it is the science of the behavioral and mental processes সো আপুনি যদি আপোনালোক সকলে যদি লক্ষ্য কৰে এই যেটো ব্যাখ্যা আছে মনোবিজ্ঞানৰ তাক আমি তিনটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো it is the science of behavior and mental processes ইয়াক যদি আমি তিনটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো প্ৰথম হৈছে psychology is a science মানে মনোবিজ্ঞান হৈছে এক বিজ্ঞান কিয়নো it systematically tries to gather data by carefully observing events or behavior of human under controlled experimental conditions মানে মনোবিজ্ঞান এক বিজ্ঞান হয় কাৰণ ই systematically বা পদ্ধতিগতভাৱে মানুহৰ বিভিন্ন আচাৰ ব্যৱহাৰৰ ডেটা বা ব্যাখ্যা আহৰণ কৰে আৰু তাৰ লগতে মানুহৰ যিবোৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ আছে তাক বৈজ্ঞানিক সন্মতভাৱে অধ্যয়ন কৰে ঠিক সেইদৰে যদি আমি সেই ব্যাখ্যাটোক আকৌ ভাঙি পেলাই চাওঁ তাৰ সেকেন্ড পাৰ্ট তাত লিখা হৈছে কি the term behavior in this definition implies the overt action and reaction action আৰু reaction মানে হৈছে ক্ৰিয়া আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া কি হয় যেতিয়া মানুহে কিছুমান ব্যৱহাৰ প্ৰদৰ্শন কৰে সেই ব্যৱহাৰবোৰ আমি ডাইৰেক্টলি অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰো বা আমি ভালকে দেখা পাব পাৰো আৰু সেই ব্যৱহাৰৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি আমি গম পাব পাৰো কি মানুহজনৰ মানসিক স্থিতিটো কেনে ধৰণৰ সো সেইকাৰণে সেকেন্ডত এখানে কোৱা হৈছে the behavior is a definition that implies action আৰু reaction ক্ৰিয়া আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আমি গম পাওঁ কি মানুহজনৰ মনোস্থিতি কেনেকুৱা আৰু একদম শেষত যদি আমি এই আগৰ ব্যাখ্যাটো ভাঙি চাওঁ ইয়াত কোৱা হৈছে that the term mental process যেটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত
mental process refers to all the covert or internal processing like thinking and feeling. So feeling মানে হৈছে অনুভৱ আৰু thinking মানে হৈছে চিন্তা. তো আমি মানুহ হিচাপে আমি চিন্তা কৰোঁ সঁচা কথা, মানুহ হিচাপে আমাৰ কিছুমান অনুভৱ আছে সঁচা কথা, কিন্তু সেই চিন্তা বা অনুভৱটোক আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে দেখা নাপাওঁ। এই চিন্তা আৰু মনোভাৱটো আমি কেনেকৈ দেখা পাওঁ? প্ৰত্যক্ষভাৱে দেখা পাওঁ তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰত। আৰু সেইকাৰণে মেণ্টেল প্ৰচেছ ইটছেল্ফ ইজ এ কোভাৰ্ট অৰ ইণ্টাৰনেল প্ৰচেছ। ইণ্টাৰনেল মানে আভ্যন্তৰীণ প্ৰচেছ বা আভ্যন্তৰীণ এক প্ৰক্ৰিয়া, যাক আমি দেখা নাপাওঁ, কেৱল আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ বেছ অন দ্য বিহেভিয়াৰ, সেই ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে যিটো ব্যৱহাৰ এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰদৰ্শন কৰে। চ' সেইকাৰণে আমি যদি চাওঁ এই যিটো মনোবিজ্ঞানৰ ব্যাখ্যা সচৰাচৰ সকলো মানুহে ব্যৱহাৰ কৰে মনোবিজ্ঞানক মানুহৰ সন্মুখত প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে। চ' সেইকাৰণে ইট ইজ দ্য চাইণ্টিফিক ষ্টাডি অফ হিউমেন মাইণ্ড এণ্ড বিহেভিয়াৰ, আৰু ইয়াক আমি 3টা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ। ঠিক সেইদৰে এইখন শ্লাইডত আপোনালোকে যদি চাই তাৰ হেডিংছটো লিখা আছে কি চাইক'লজি এজ এ চায়েন্স। তো যেতিয়া চাইক'লজি বা মনোবিজ্ঞান বিষয়টো লাহে লাহে উদ্ভৱ হৈছিলে আৰু তাৰ ডেভেলপমেণ্ট বা উন্নতি সাধন হৈছিলে, সেই সময়ত বিভিন্ন মানুহে বিভিন্ন প্ৰশ্ন কৰিছিলে কি এই যে মনোবিজ্ঞান বিষয়টো আছে, এই বিষয়টো চায়েন্স হয় মানে বিজ্ঞান হয় নে সমাজ বিজ্ঞান হয়? কিছুমানে কৈছিলে বিজ্ঞান হয় আৰু কিছুমানে কৈছিলে সমাজ বিজ্ঞান হয়। আগন্তুক যি দুখন শ্লাইড আছে আমি তাত ডিছকাছ কৰিম কি যদি মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞান হয় তেন্তে কিয়, আৰু যদি মনোবিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞান বুলি আমি ধৰোঁ তেন্তে কিয়। কিন্তু আমি ক'ব গ'লে বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞানো হয় আৰু মনোবিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞানো হয়, কাৰণ চাইক'লজি বিষয়টোত আমি মানুহৰ ব্ৰেইন, মানুহৰ ব্যৱহাৰ, এই বিভিন্ন বস্তুসমূহ অধ্যয়ন কৰোঁ। মানুহৰ মস্তিষ্ক, স্মৃতি, অনুভূতি, বিভিন্ন শব্দ, এই বিভিন্ন টপিকবোৰ আমি ডিছকাছ কৰোঁ বা পঢ়োঁ। তাৰ লগতে মনোবিজ্ঞান এক সমাজ বিজ্ঞানৰ পাৰ্টো হয়, কাৰণ আমি জানো কি উই আৰ ছ'চিয়েল এনিমেল, হিউমেন আৰ ছ'চিয়েল এনিমেল। আমি সামাজিক প্ৰাণী আৰু আমি সমাজত থাকিবই লাগিব নিজৰ ব্যক্তিত্ব বা নিজৰ যিটো এক্সিষ্টেঞ্চ আছে তাক বৰ্তাই ৰাখিবৰ কাৰণে। চ' সেইকাৰণে মনোবিজ্ঞানৰ প্ৰয়োজন তাতো আছে। চ' সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ কি মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞানো হয় আৰু মনোবিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞানো হয়। এতিয়া আহকচোন আমি চাওঁ ইফ চাইক'লজি ইজ এ চায়েন্স দেন হাউ। যদি চাইক'লজি বা মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞান হয় তেন্তে কেনেকৈ? চ' যদি প্ৰথম পইণ্টটো আপোনালোকে চাই ইয়াত লিখা আছে কি ইফ উই ট্ৰেচ দ্য হিষ্ট্ৰী অফ চাইক'লজি উই ফাইণ্ড দেট ইট ইজ ইমাৰ্জ ফ্ৰম ফিজিঅ'লজি, আ ব্ৰাঞ্চ অফ বায়'লজি। চ' ফিজিঅ'লজি মানে হৈছে অসমীয়াত শৰীৰ বিজ্ঞান আৰু বায়'লজি মানে হৈছে জৈৱ বিজ্ঞান, এণ্ড দ্য ব্ৰাঞ্চ অফ ফিলচফি মানে হৈছে দৰ্শন বিজ্ঞান। তো আমি যদি ইতিহাস উনুকিয়াই চাওঁ আমি গম পাম কি মনোবিজ্ঞানৰ আৰম্ভণি শৰীৰ বিজ্ঞানৰ পৰাও হৈছে, জৈৱ বিজ্ঞানৰ পৰাও হৈছে আৰু দৰ্শন বিজ্ঞানৰ পৰাও হৈছে। চ' সেইকাৰণে ইন দ্য বিগিনিং চাইক'লজি ৱাজ এ চিন্থেচিছ অফ ফিজিক্স, ফিজিঅ'লজি এণ্ড মেণ্টেল ফিলচফি। চ' সেইকাৰণে আৰম্ভণি যেতিয়া চাইক'লজিৰ উন্নতি সাধন হৈছিলে তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ কি চাইক'লজি এটা বেছিকেলি এটা কম্বিনেশ্যন হয় 3টা ছাবজেক্টৰ। এটা হৈছে ফিজিক্স, ভৌতিক বিজ্ঞান, ফিজিঅ'লজি শৰীৰ বিজ্ঞান, আৰু ফিলচফি মানে আহিছে দৰ্শন বিজ্ঞানৰ। আৰু আৰম্ভণিৰ সময়ত চাইক'লজিকেল যিবোৰ ৰিচাৰ্চ আছিলে, যি মনোবিজ্ঞানিক গৱেষণা আছিলে, সেইখিনিয়ে কেৱল অধ্যয়ন কৰিছিলে মানুহৰ মাইণ্ড, বডি আৰু ফিজিকেল ৰিলেশ্যন, মানে মাইণ্ড, বডি এণ্ড ফিজিকেল ৰিলেশ্যন। মাইণ্ড মানে হৈছে মন, বডি মানে হৈছে শৰীৰ, আৰু ফিজিকেল ৰিলেশ্যন মানে হৈছে শৰীৰৰ লগত তাৰ সম্বন্ধ। কিন্তু আমি দেখা পাওঁ যে ক্ৰমাগত যিটো ক্ৰমবিকাশ হৈছিলে মনোবিজ্ঞানৰ পিছৰ ফালে আমি দেখা পাওঁ কি বিভিন্ন ধৰণৰ ডিচিপ্লিন যেনে ছ'চিয়েল, সামাজিক, কালচাৰেল, সাংস্কৃতিক আৰু ইণ্টাৰপাৰ্চনেল প্ৰব্লেমছ, মানে দুজন ব্যক্তিৰ মাজত যিটো আন্তঃব্যক্তি সম্বন্ধ আৰু সেই আন্তঃব্যক্তি সম্বন্ধৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা যিবোৰ ব্যৱহাৰ, মানুহৰ মাজত দেখা দিয়া যিবোৰ ব্যৱহাৰ, সেই বিষয়বোৰো পিছৰ ফালে মনোবিজ্ঞানে সামৰি লৈছিলে। চ' সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ কি চাইক'লজি ইজ এ চায়েন্স। ঠিক সেইদৰে এইখন শ্লাইড যদি আপোনালোকে চাই আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব ইয়াত 3টা শব্দৰ ব্যৱহাৰ মই কৰিছোঁ। প্ৰথমটো কোৱা হয় নেচাৰেল মনিজম, ছেকেণ্ডটো হৈছে অপাৰেশ্যনেলিজম, আৰু থাৰ্ডটো হৈছে ডিটাৰমিনিজম। চ' ইয়াক যদি আমি অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰোঁ, নেচাৰেল মনিজম মানে হৈছে প্ৰাকৃতিক অদ্বৈতবাদ, অপাৰেশ্যনেলিজম মানে হৈছে কাৰ্যকৰিতাবাদ, আৰু ডিটাৰমিনিজম মানে হৈছে নিয়তিবাদ। এতিয়া আমি এই তিনিওটা যিখিনি ফেক্টৰ মই ইয়াত ক'লোঁ, এই তিনিওটাৰ প্ৰয়োজন হয় টু কনচিডাৰ আ ছাবজেক্ট এজ এ নেচাৰেল চায়েন্স। কোনো এটা বিষয়ক যদি আমি বিজ্ঞান হিচাপে স্থাপিত কৰিব বিচাৰোঁ তেন্তে এই 3টা
উপাদানৰ প্ৰয়োজনীয়তা বা এই উপাদান থকাটো বিৰাটেই প্ৰয়োজনীয় প্ৰথমটো হৈছে নেচাৰেল মনিজম তাক কোৱা হয় প্ৰাকৃতিক অদ্বৈতবাদ মানে it is a reduction or theory of phenomena is reduced or simplified to its simplest part মানে যদি আমি বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন সাবজেক্টবোৰ চাওঁ যেনেকৈ প্ৰাণী বিজ্ঞান হ'ব পাৰে উদ্ভিদ বিজ্ঞান হ'ব পাৰে আমি যেটো দেখি আছো বা আমি যেটো অনুভৱ কৰি আছো তাক আমি এটা সহজ সৰল ভাষাত এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰো বা আমি তাক এক অৱধাৰণা আমি দিব পাৰো ঠিক সেইদৰে নেচাৰেল মনিজম মানে হৈছে known as a reductionism মানে the theory of phenomena is reduced or simplified to its simplest part মানে আমি যিমান পাৰো সহজভাৱে কোনোবা এটা পৰিঘটনাক আমি তাক উদাহৰণ সহ আমি তাক এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিছো নে নাই ঠিক আছে সেকেন্ড পইণ্টটো যদি আমি চাওঁ অপাৰেশনালিজম মানে আছে কাৰ্যকৰীতাবাদ মানে ভ্যালিডিটি অফ ফাইন্ডিংস depend on the validity of the procedure employed in arriving at the finding so আমি যদি কিবা এটা জানিব বিচাৰিছো কিবা এটা চাব বিচাৰিছো সেই যেটো প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো কোৱা হয় অপাৰেশনালিজম আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বেছিসতে আমি ক'ব পাৰো কি যি আমি কৰিব গৈ আছো বা আমি যিখিনি গৱেষণা কৰি আছো সেই গৱেষণাখিনি শুদ্ধ দিশত গৈ আছে নে নাই যেনেকৈ বিজ্ঞানত যদি আমি চাওঁ প্ৰাণী বিজ্ঞান বা উদ্ভিদ বিজ্ঞানত আমি কিবা এটা যদি চাব বিচাৰো কিবা এটা নেচাৰেল ফেনোমেনা বা প্ৰাকৃতিক এটা পৰিঘটনা যদি চাব বিচাৰো আমি এই প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনাক আমি সলনি কৰিব নোৱাৰো আমি সলনি হ'ব লাগিব এই প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনাটোৰ জৰিয়তে বা according to that we have to change ourselves we have to adopt ourselves so তাক কোৱা হয় অপাৰেশনালিজম ঠিক আছে আৰু লাষ্ট আৰু শেষৰটো কোৱা হয় নিয়তিবাদ বা ডিটাৰমিনিজম মানে হৈছে all actions are subjective to natural laws and must be explained in terms of causative factors in individual heredity and environment ঠিক আছে মানে যি পৃথিৱীখনত যিখিনিয়ে হৈ আছে যি পৰিঘটনাই হৈ আছে সেইখিনি হৈ আছে কেৱল আৰু কেৱল প্ৰকৃতিৰ জৰিয়তে বা তাত মানুহৰ কোনো ধৰণৰ হাত নাই বা মানুহৰ কোনো ধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাই যি হৈ আছে প্ৰকৃতিয়ে কৰি আছে আৰু প্ৰকৃতিয়ে যিখিনি কৰি আছে তাৰ পৰিস্থিতি সাপেক্ষেহে আমি সলনি হৈ আছো বা আমি নিজকে পৰিৱৰ্তন কৰি আছো তাক আমি নিজে কিছুমান বায়াস ৰাখি পেলাই লাভ নাই তাক কোৱা হয় নিয়তিবাদ বা ডিটাৰমিনিজম এই তিনিটা উপাদান যদি যিটো বিষয়ত থাকে তাক আমি সায়েন্স বা নেচাৰেল সায়েন্সৰ ক্যাটেগৰীত বা শ্ৰেণীত আমি বিভক্ত কৰিব পাৰো কিন্তু বহুত মানুহেও কয় কি সাইকোলজি এজ এ সোশ্যাল সায়েন্স মানে সমাজ বিজ্ঞান সো সমাজত আমি মানুহ উই আর এ সোশ্যাল এনিমেল সেইকাৰণে আমি সমাজত থাকিব লাগিব তো সমাজখননো কেনেকুৱা তাক জানিব হলে আমি দুটা পাৰ্সপেক্টিভ আছে এটা আমি মনোবিজ্ঞান য'ত আমি প্ৰথমে ব্যক্তি এজনক বুজো আৰু ব্যক্তিৰ জৰিয়তে সমাজক আৰু এটা আছে সোশিয়োলজি য'ত আমি সমাজক প্ৰথম বুজো আৰু সমাজৰ সেই জ্ঞানৰ জৰিয়তে আমি এজন ব্যক্তিক জানিব চেষ্টা কৰো সো সেইকাৰণে psychology is also a social science কারণ the researcher uses experiments বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা কৰা হয় বিভিন্ন ধৰণৰ social phenomena হওক human behavior হওক বা মানুহ সেইখিনি আমি অধ্যয়ন কৰো আৰু তাৰ লগতে আমি কিছু প্ৰিকশনো লওঁ in scientific observation and control তাৰ পিছত we interpret the result with the help of statistical technique মানে পৰিসংখ্যাৰ সহায়ত আমি যিখিনি আমি এক্সপেৰিমেন্ট কৰিছো সেইখিনি আমি এনালাইসিস কৰো বা জানিব চেষ্টা কৰো কি কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে যদি এই ধৰণৰ ব্যৱহাৰ প্ৰদৰ্শন কৰি আছে তেন্তে কিয় কৰি আছে তাৰ কাৰণটো কি আৰু আমি তাক কেনেকৈ বুজিব পাৰো সো সেই কাৰণে আমি মনোবিজ্ঞানক সোশ্যাল সায়েন্স বা সমাজ বিজ্ঞানো ক'ব পাৰো নাও এতিয়া যদি আমি সহজ ভাষাত যদি মনোবিজ্ঞান বিষয়টো যদি আমি এক্সপ্লেইন কৰিব বিচাৰো বা তাক আমি তাৰ এটা বিৱৰণী আমি দিব খোজো তেন্তে ইংৰাজীত আমি কম কি সাইকোলজি ষ্টাডিজ হিউম্যান এণ্ড এনিমেল বিহেভিয়াৰ in a systematic manner it is a objective in its evaluation as any other field of science it has an empirical approach মানে মনোবিজ্ঞান হৈছে এনেকুৱা এটা বিষয় য'ত আমি মানুহ আৰু মানুহৰ ব্যৱহাৰক সিস্টেমেটিক অধ্যয়ন কৰো ঠিক আছে সিস্টেমেটিক অধ্যয়ন মানে হৈছে পদ্ধতিগতভাৱে আমি অধ্যয়ন কৰো আৰু তাৰ লগতে ইট ইজ এন অবজেক্টিভ ইন ইটস ইভালুৱেশ্যন যেতিয়া আমি ইভালুৱেট কৰো বা আমি তাক জানিব চেষ্টা কৰো বা বুজিব চেষ্টা কৰো আমি অবজেক্টিভিটি বা অবজেক্টিভ ভিউ পইণ্ট লওঁ আৰু এট দ্য সেম টাইম ইট অলসো হেজ এ এম্পিৰিকেল এপ্ৰোচ ইমানখিনিতে মই এটা কথা কৈ থওঁ আমি দুটা শব্দ আমি খুব শুনিব পাওঁ যেতিয়া আমি সোশ্যাল সায়েন্স বা সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ পঢ়ো মনোবিজ্ঞানেই হওক বা সোশিয়োলজি হওক বা সমাজতত্ত্বই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ তাত কোৱা হয়
সাবজেক্টিভিটি আৰু অবজেক্টিভিটি দুটা শব্দ আমি খুব শুনো কিন্তু এই সাবজেক্টিভিটি আৰু অবজেক্টিভিটি হয় কি আপুনি এইখন স্লাইডত যদি দেখিছে অবজেক্টিভ শব্দৰ ব্যৱহাৰ কৰা আছে সো আমি অসমীয়াত যদি কওঁ অবজেক্টিভিটি মানে হৈছে বস্তুনিষ্ঠতা আৰু সাবজেক্টিভিটি মানে হৈছে বিষয় ভিত্তিকতা ঠিক আছে নাও মই যদি উদাহৰণ দিওঁ এইটো হৈছে এটা কলম মই যদি কাৰোবাক সুধো এইটো কি হয় কোনোবাই ক'ব কি এইটো কলম হয় নীলা ৰং দেখিব এনেকুৱা ধৰণৰ সিমিলাৰলি মই যদি সুধো এইখন কি হয় এনে ক'ব এখন স্যাৰ এখন কিতাপ হয় মই যদি কিতাপৰ ৰং কি তেওঁলোকে ক'ব কিতাপৰ ৰং হৈছে নীলা দেখিব এনেকুৱা ধৰণৰ সো এই যেটো পার্সপেক্টিভ বস্তু এটা জানাৰ যেটো এই যেটো পার্সপেক্টিভ ইয়াক কোৱা হয় অবজেক্টিভিটি অবজেক্টিভ মানে হৈছে বস্তু সেই বস্তুটো যেনে ধৰণৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে বস্তুটো তেনে ধৰণে তাৰ বিৱৰণী আগবঢ়াইছে বা এক্সপ্লেইন কৰিছে তাক কোৱা হয় অবজেক্টিভিটি তাৰ বিপৰীতে সাবজেক্টিভিটি মানে হৈছে মানুহৰ নিজৰ কিছুমান চিন্তাধাৰা মানে মই যদি সুধো তুমি মোক কিমান ভাল পোৱা বা কিমান বেয়া পোৱা বা মই মানুহজন কেনেকুৱা সো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ যিখিনি বিৱৰণ বা মোৰ প্ৰতি থকা যিখিনি ধাৰণা খিনি বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে আৰু প্ৰত্যেকজনৰ লগত প্ৰত্যেকজনৰ ভাৱনা বা ধাৰণাখিনি নিমিলিবও পাৰে এই পার্সপেক্টিভটো কোৱা হয় সাবজেক্টিভিটি সেইকাৰণে আমি মনোবিজ্ঞানত অবজেক্টিভ আৰু সাবজেক্টিভ বস্তুনিষ্ঠ আৰু বিষয় ভিত্তিকতা দুইটাৰ ব্যৱহাৰেই কৰোঁ কিন্তু অবজেক্টিভিটি বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰ পিছত আপোনালোকে যদি চাইছে ইয়াত এটা শব্দৰ ব্যৱহাৰ মই কৰিছোঁ ইম্পিৰিকেল এপ্ৰোচ বা ইম্পিৰিচিজম ইয়াক অসমীয়াত কোৱা হয় অভিজ্ঞতাবাদ আৰু এই কনচেপ্টটো দিছিলে জন লক বুলি কোৱা এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁ কৈছিলে কি he states that our senses hear taste touch etc are the only legitimate source of gaining information about the world তো আমি অসমীয়াত সদায় পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ কথা শুনি থাকোঁ পঞ্চ ইন্দ্ৰিয় মানে হৈছে চকু কাণ নাক জিভা আৰু ছাল আৰু এই পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে আমি সেন্স অৰ্গেন দিজ আৰ আৱাৰ সেন্স অৰ্গেন আৰু আমি ইয়াৰ পৰা অনুভূতি লাভ কৰোঁ পৃথিৱীখন কেনে ধৰণৰ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা পৰিঘটনা সমূহ আমি বুজিবলৈ প্ৰয়াস কৰিব আমি বুজো এই পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে সো একৰ্ডিং টু দ্য এম্পিৰিকেল এপ্ৰোচ বা অভিজ্ঞতাবাদে কৈছে যে আমি যিখিনি ইনফৰমেশ্যন বা জ্ঞান আমি আহৰণ কৰোঁ বেছ অন আৱাৰ পঞ্চ ইন্দ্ৰিয় মানে পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে আমি যিখিনি জ্ঞান আহৰণ কৰোঁ পৃথিৱীখনৰ সেই জ্ঞানখিনিয়ে হৈছে লেজিটিমেট চ'ৰ্চ অফ গেইনিং নলেজ মানে সেইখিনিয়ে হৈছে আচল জ্ঞান আৰু আমি যিখিনি কনচেপ্ট বা আমি যিখিনি পৃথিৱীৰ কি বুলি ক'ম পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুবোৰ যিখিনি আইডিয়া পাওঁ বা পৃথিৱীখন হয় কেনেকুৱা আমি পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে পাওঁ আৰু এইখিনি হৈছে legitimate source of gaining information আমি ইয়াকে বিশ্বাস কৰিব লাগে আৰু এই পার্সপেক্টিভটো দিছিলে জন লকে আৰু সেইকাৰণে এই পার্সপেক্টিভটো কোৱা হয় এম্পিৰিকেল এপ্ৰোচ বা এম্পিৰিচিজম মানে হৈছে অভিজ্ঞতাবাদ মানে মোৰ চকু দি মই যি চাইছো হেতুৱে সঁচা কাণেদি মই যি শুনিছো হেতুৱে সঁচা মই টাচ কৰি পেলাই বা স্পৰ্শ কৰি পেলাই যিটো মোৰ অনুভূতি হৈছে হেতুৱে সঁচা বা মই টেষ্ট কৰি পেলাই যিখিনি মই টেষ্ট পাইছো হেতুৱে সঁচা ইয়াক কোৱা হয় এম্পিৰিকেল এপ্ৰোচ বা এম্পিৰিচিজম তাৰ পিছত এতিয়া আমি পঢ়িবলৈ গৈ আছো অৰিজিন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ সাইকোলজি মানে মনোবিজ্ঞানৰ বিকাশ সাধন কেনেকৈ হৈছিলে আমি আজি তাৰিখত বিভিন্নজনে বিভিন্ন কথা মনোবিজ্ঞানৰ বিভিন্ন সাবজেক্টবোৰ আমি পঢ়িছোঁ লাৰ্নিং আমি পঢ়িছোঁ মেমৰি আমি বিভিন্ন কিছুমান শব্দও শুনিছোঁ যেনেকৈ ষ্ট্ৰেছ শুনিছোঁ এংজাইটি শুনিছোঁ ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ শুনিছোঁ ডিপ্ৰেশ্যন শুনিছোঁ যে এই গোটেই বস্তুখিনি মনোবিজ্ঞানতে সামৰি লোৱা হয় কিন্তু প্ৰশ্ন হয় কি এই মনোবিজ্ঞান বিষয়টোনো আৰম্ভ হৈছিল কেনেকৈ ভাবচোন চাওঁ আমি এই শ্লাইডখনত আপোনালোকে যদি চাই কি প্ৰথম যিটো মই পইণ্ট ইয়াত দিছোঁ ইয়াত লিখা আছে ইংৰাজীত কি ইন দ্য বিগিনিং সাইকোলজি ৱাজ এ পাৰ্ট অফ ফিলচফি আৰম্ভণিৰ সময়ত মনোবিজ্ঞান এটা স্বতন্ত্ৰ বিষয় নাছিলে ই কেৱল দৰ্শন বিজ্ঞানৰ এটা পাৰ্ট আছিলে মানে এটা সাবজেক্ট আছিলে সৰু কিন্তু যোৱা 138 বছৰ আগতে ইট বিকাম আ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডিচিপ্লিন ই এটা স্বতন্ত্ৰ বিষয় হিচাপে নিজকে স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় আজিৰ পৰা 138 বছৰ আগতে আৰু সেইবাবে এজন হাৰমান এবিংহাউছ তেওঁ মনোবিজ্ঞানৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে যোগদান আছে তেওঁ কৈছে ইংৰাজীত কি সাইকোলজি হেজ এ শ্বৰ্ট হিষ্ট্ৰী বাট আ লং পাষ্ট সাইকোলজি বা মনোবিজ্ঞানৰ ইতিহাসটো বহুত সৰু হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ যিটো পাষ্ট আছে ইয়াৰ যিটো অতীত আছে সেইটো বহুত দীঘল ঠিক সেইদৰে ইয়াত আৰু এজন মানুহৰ নাম মই ইয়াত মেনশ্যন কৰিছোঁ যিটো থাৰ্ড পইণ্টত তেওঁৰ নাম হৈছিলে ফেঞ্চাৰ
হি ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওৱান, তেওঁ প্ৰথম যোনে সাইকোলজিকেল প্ৰচেছ বা মনোবিজ্ঞানিক যিবোৰ প্ৰচেছ আছিলে সেইখিনি ষ্টাডি কৰিছিলে, যাক কোৱা হয় সাইকোফিজিক্স, মানে হৈছে মনোভৌতিক বিজ্ঞান। ইটছ এ ব্ৰাঞ্চ অফ সাইকোলজি, ই মনোবিজ্ঞানৰ এটা প্ৰশাখা। আৰু ফেঞ্চাৰে প্ৰথম সাইকোলজিকেল প্ৰচেছখিনি পঢ়িবলৈ বা ষ্টাডি কৰাৰ আৰম্ভ কৰিছিলে। ঠিক সেইদৰে আপোনালোকে যদি চাই, ইন দ্য ইয়াৰ 1879 1879 চনত প্ৰথম বৈজ্ঞানিক গৱেষণাগাৰ মানে মনোবিজ্ঞানিক গৱেষণাগাৰ স্থাপন কৰিছিলে উইলিয়াম বুণ্ডে জাৰ্মানীত। আৰু সেইকাৰণে উইলিয়াম বুণ্ডক আমি মনোবিজ্ঞানৰ পিতৃ বুলি অভিহিত কৰোঁ। ঠিক আছে। আৰু 1879 1879 চনত উইলিয়াম বুণ্ডে এই মনোবিজ্ঞানিক গৱেষণাগাৰটো স্থাপন কৰিছিলে জাৰ্মানীত। তাৰপিছত যদি চাই 1883 চনত প্ৰথম মনোবিজ্ঞানিক গৱেষণাগাৰ স্থাপিত হৈছিলে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত জন হপকিন্স ইউনিভাৰ্চিটিত বা বিশ্ববিদ্যালয়, আৰু যোনে স্থাপন কৰিছিলে তেওঁৰ নাম হৈছিলে জি ষ্টেনলি হাল। আৰু এই জি ষ্টেনলি হালে 1892 চনত আমেৰিকান সাইকোলজিকেল এছ'চিয়েশ্যন আৰম্ভ হৈছিলে, আৰু তেওঁ আছিলে সেই আমেৰিকান সাইকোলজিকেল এছ'চিয়েশ্যন, চমুকে আমি APA বুলি কওঁ, তাৰ প্ৰথম প্ৰেছিডেণ্ট বা সভাপতি। তাৰপিছত যদি আপুনি চাই মনোবিজ্ঞানৰ যিখন প্ৰথম কিতাপ, দ্য ফাৰ্ষ্ট টেক্সট বুক অফ সাইকোলজি, সেইখন লিখিছিলে উইলিয়াম জেমছ বুলি কোৱা এজন ব্যক্তিয়ে। আৰু যিখন কিতাপ তেওঁ লিখিছিলে এই কিতাপখনৰ নাম হৈছিলে প্ৰিন্সিপলছ অফ সাইকোলজি। ঠিক সেইদৰে আপুনি যদি চাই, আপোনালোক সবেই যদি চাই, সেই আৰম্ভণিৰ পৰা বৰ্তমান পৰিস্থিতিলৈকে মনোবিজ্ঞানে এটা এক সুদীঘল যাত্ৰা অতিক্ৰম কৰি আহিছে। আৰু এই সুদীঘল আৰু স্বৰ্ণময়ী যাত্ৰাত বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন অৱদান আছে। আৰু তাৰ লগতে যেতিয়া লাহে লাহে মনোবিজ্ঞান দৰ্শন বিজ্ঞানৰ পৰা বেলেগ হৈ পেলাই এটা স্বতন্ত্ৰ বিষয় হিচাপে নিজকে বিৱৰ্তনশীল বা ক্ৰমবিকাশ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে, সেই সময়ত বিভিন্ন মানুহে তেওঁলোকৰ কিছুমান নিজস্ব দৃষ্টিভংগী আগবঢ়াইছিলে। আৰু সেই দৃষ্টিভংগীসমূহকো মনোবিজ্ঞানে আঁকোৱালি লৈছিলে, আৰু মনোবিজ্ঞানৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ চিলেবাছ বা বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাডি আছিলে বা সমীক্ষা আছিলে, তাত সেই দৃষ্টিকোণসমূহক স্থান দিয়া হৈছিলে। So that's why আপুনি যদি লাষ্ট পইণ্টটো যদি চাই, they emphasize that the focus should be on the study of behavior rather than mind. পিছলৈ কি হৈছিলে, আমি আগৰ শ্লাইডসমূহত অলৰেডি দেখি আহিছোঁ কি আৰম্ভণিৰ সময়ত মনোবিজ্ঞান বা মনোবিজ্ঞানীসকলে কেৱল মাইণ্ড মানে মন আৰু মস্তিষ্কৰে অধ্যয়ন বেছিকৈ কৰিছিলে। কিন্তু পিছৰ ফালে যিসকল ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগী আগবঢ়াইছিলে তেওঁলোকে কৈছিলে কি সাইকোলজি শুড নট অনলি ষ্টাডি এবাউট দ্য মাইণ্ড, ইট শুড অলছ' ষ্টাডি দ্য বিহেভিয়াৰ এজ ৱেল। মানে তেওঁলোকে কেৱল মাইণ্ড বা মনৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব নালাগে, তেওঁলোকে ব্যৱহাৰৰ অধ্যয়নসমূহো কৰিব লাগে। আৰু সেইকাৰণে সাইকোলজিত বা মনোবিজ্ঞানত ডিফাৰেণ্ট স্কুলছ অফ সাইকোলজিজ আৰ দেয়াৰ। মানে ডিফাৰেণ্ট স্কুল মানে হৈছে বিভিন্ন মানুহে আগবঢ়োৱা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দৃষ্টিভংগীসমূহ। আৰু মনোবিজ্ঞানত আমি টোটেল আমাৰ 10খন স্কুল আছে, 10 schools are we studied in psychology. আহকচোন আমি চাওঁ এই 10খন স্কুল বা 10টা বিভিন্ন দৃষ্টিভংগী কি হয়। তো যদি আমি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমটোৰ পৰা, প্ৰথমটোক কোৱা হয় যিটো প্ৰথম স্কুল, দ্য ফাৰ্ষ্ট স্কুল অফ সাইকোলজি ইজ কল্ড ষ্ট্ৰাকচাৰেলিজম। ইংৰাজীত ইয়াক কোৱা হয় ষ্ট্ৰাকচাৰেলিজম বুলি কয়, আৰু অসমীয়াত ইয়াক কোৱা হয় গঠনবাদ। আৰু এই ষ্ট্ৰাকচাৰেলিজম বা গঠনবাদ মূলতঃ তেওঁলোকৰ ফ'কাছ আছিলে, তেওঁলোকে কেৱল এনালাইচিছ কৰিছিলে দ্য বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ হিউমেন মাইণ্ড, মানুহৰ মস্তিষ্কৰ গঠনটো কেনেকুৱা, মানুহৰ মগজুৰ গঠনটো কেনেকুৱা, ইয়াকে কেৱল এই স্কুলৰ যিবোৰ লোক এই স্কুলৰ দ্বাৰা উৎসাহিত হৈছিলে তেওঁলোকে পঢ়িছিলে বা গৱেষণা কৰিছিলে। আৰু এই স্কুলটো আৰম্ভ কৰিছিলে উইলিয়াম বুণ্ড, যাৰ নাম আমি অলৰেডি শুনি আহিছোঁ, আৰু এজন তেওঁৰ শিষ্য, তেওঁৰ নাম হৈছিলে এডৱাৰ্ড টিচনাৰ। এণ্ড in this approach they focus on objective introspection, means examining and measure one's subjective experience objectively. মানে তেওঁলোকৰ যিখিনি বিষয়নিষ্ঠ অনুভৱ আছিলে তাক বস্তুনিষ্ঠ অনুভৱৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে ষ্টাডি কৰিছিলে বা অধ্যয়ন কৰিছিলে। আৰু ই হৈছে মনোবিজ্ঞানৰ প্ৰথম স্কুল, ইয়াক কোৱা হয় ষ্ট্ৰাকচাৰেলিজম। তাৰপিছত বিভিন্ন মানুহে এই ষ্ট্ৰাকচাৰেলিজমৰ কিছুমান কনষ্ট্ৰাকটিভ ক্ৰিটিচিজম কৰা আৰম্ভ কৰিলে বা দোষাৰোপ কৰিব আৰম্ভ কৰিলে কি এইখিনি বস্তু ইয়াত কৈছে হয় বা এইখিনি বস্তু কোৱা হোৱা নাই। আৰু এই যি কনষ্ট্ৰাকটিভ ক্ৰিটিচিজম যিটো হ'ল, তাৰ জৰিয়তে এটা নতুন স্কুল বা এক নতুন দৃষ্টিকোণৰ উৎপত্তি হ'ল মনোবিজ্ঞানৰ এই বিষয়টোত, তাক কোৱা হয়
ফাংচনেলিজম চ' ফাংচনেলিজম এই যিটো স্কুল বা এই যিটো দৃষ্টিকোণ আছে ই উৎসাহিত হৈছিলে বা ইয়াৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ আছিলে ডাৰ্বিনৰ থিয়ৰিৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্নজনে বিজ্ঞান যেতিয়া আমি পঢ়িছোঁ আমি চাৰ্লছ ডাৰ্বিনৰ কথা শুনিছোঁ নেচাৰেল চিলেকশ্যন তেওঁ কৈছিলে কি মানুহৰ বা জীৱৰ ক্ৰমবিকাশ বা ক্ৰমবৰ্ধমান বিকাশ কেনেদৰে হয় চ' সেই তাৰ পৰাই উৎসাহিত হৈ পেলাই এই ফাংচনেলিজম স্কুলটো মনোবিজ্ঞানত আৰম্ভ হৈছিলে আৰু আৰম্ভ কৰা ব্যক্তিজনৰ নাম আছিলে জন ডুৱে আৰু উইলিয়াম জেমছ তেওঁলোকে ষ্টাডি কৰিছিলে তেওঁলোকে কৈছিলে কি আমি কেৱল মগজুৰ যিটো গঠন আছে সেই গঠনটো অধ্যয়ন কৰিলে নহ'ব we should give the focus on the study of mind and behavior like learning memory problem solving আৰু motivation মানে এই যে মস্তিষ্ক আছে ইয়াৰ প্ৰচেছিং কেনেকৈ হয় ইয়াৰ ব্যৱস্থা কেনেকৈ হয় ই কেনেকৈ চলে এই বস্তুখিনি আমি ফাংচনেলিজমত পঢ়িব লাগিব চ' তাৰ জৰিয়তে এই যিটো ছেকেণ্ড স্কুল অফ চাইক'লজি আৰম্ভ হৈছিলে তাক কোৱা হয় ফাংচনেলিজম ঠিক আছে তাৰপিছত আমি যদি নেক্সট স্কুলখনলৈ আহোঁ নেক্সট স্কুলখনক কোৱা হয় গেষ্টেল্ট চাইক'লজি আৰু এই স্কুলখন আৰম্ভ হৈছিলে জাৰ্মানীত 1912 চনত আৰু যি তিনিজন ব্যক্তিয়ে এই দৃষ্টিকোণটো আগবঢ়াইছিলে তেওঁলোকৰ নাম হৈছিলে মেক্স ৱেবাৰমেন কাৰ্ট কোফকা আৰু কোহলাৰ চ' তেওঁলোকে কৈছিলে this approach emphasizes upon the whole notion of sensory experiences concerning the sensation to relation and organization as a whole চ' আমি যদি ষ্ট্ৰাকচাৰেলিজমটো চাওঁ তেওঁলোকে কেৱল মস্তিষ্কৰ কথাটো কৈছে আমি যদি ফাংচনেলিজম চাওঁ তেওঁলোকে মস্তিষ্কৰ যিখিনি প্ৰচেছিং হয় সেইখিনি কথা কৈছে কিন্তু আমি অলৰেডি পঢ়ি আহিছোঁ কি আমাৰ পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ কথা মানে কি হয় যেতিয়া আমি কিবা এটা বস্তু দেখোঁ আমি যদি অৰণ্যত গৈ আছোঁ বা জংঘলত গৈ আছোঁ আমি যদি ঘপককৈ এটা বাঘ দেখোঁ আমি ভয় খাওঁ হয়নে নহয় বাৰু কিন্তু সেই বাঘটোক যদি আমি চিৰিয়াখানাত দেখোঁ কিন্তু আমি ভীতিগ্ৰস্ত নহওঁ কিন্তু সেই বাঘটোতো ছেম চ' মানে কি আমাৰ পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰো কিছুমান ভূমিকা আছে আমাৰ মস্তিষ্ক বা আমাৰ ব্ৰেইনটো চলাবৰ কাৰণে বা ইন অৰ্ডাৰ টু ৰান দ্য মেণ্টেল প্ৰচেছেছ আৱাৰ চেন্সেছ আৰ অলছ' প্লেজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল আৰু সেইকাৰণে গেষ্টেল চাইক'লজিষ্ট বা এই গেষ্টেল দৃষ্টিভংগীত বিশ্বাস কৰা লোকসকলে কৈছিলে আমি কেৱল মন বা মস্তিষ্ক পঢ়িলেই নহ'ব আমি কেৱল মস্তিষ্কৰ যিখিনি প্ৰচেছ হয় সেইখিনি পঢ়িলে নহ'ব আমি চেন্সেছৰী এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ মানে যিখিনি অনুভূতি আছে যি আমি অনুভৱ কৰোঁ সেইখিনিও আমি একেলগে পঢ়িব লাগিব আৰু সেই অনুভৱৰ জৰিয়তে মনৰ যিখিনি প্ৰচেছ বা মনৰ মানসিক মানে মস্তিষ্কৰ গঠন সেই গোটেইখিনি একেলগে পঢ়িব লাগিব আৰু আমি তেতিয়াহে গম পাম that how human minds functions so সেইকাৰণে this school studies mind by applying the principles of organization to human behavior তেনেকৈ কৈছিলে কেৱল মস্তিষ্কৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ বা গঠন পঢ়িলে নহ'ব কেনেকৈ মস্তিষ্কই কাৰ্য কৰে এইখিনি পঢ়িলে নহ'ব তেওঁলোকে কৈছিলে কি আমি চেন্সেছৰী এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি বা আমাৰ চেন্সেশ্যন বা অনুভূতিখিনিও একেলগে পঢ়ি এজ এ হোল গোটেইখিনি বস্তু আমি পঢ়িব লাগিব আৰু ইয়াক কোৱা হয় মনোবিজ্ঞানত গেষ্টেল্ট স্কুল অফ চাইক'লজি যিটো 1912 চনত আৰম্ভ হৈছিলে জাৰ্মানীত তাৰপিছত ক্ৰমাগত যিটো বিকাশ মনোবিজ্ঞানৰ হৈ আছিলে তাত দুজন ব্যক্তি আছিলে তেওঁ এজনৰ নাম আছিলে জন বি ৱাটছন আৰু এজনৰ নাম আছিলে BF স্কিনাৰ তেওঁলোকে কৈছিলে কি আমি যদি আগৰ শ্লাইডখন চাওঁ তেওঁলোকে কৈছিলে ষ্ট্ৰাকচাৰেলিজম ঠিক আছে ফাংচনেলিজমো ঠিক আছে আৰু গেষ্টেল্ট চাইক'লজি আমি মানিছোঁ কিন্তু ইয়াতো কিছুমান ত্ৰুটি আছিলে এণ্ড দে ৱান্টেড টু ডু আ চিষ্টেমেটিক ক্ৰিটিকেল এনালাইচিছ আৰু তেওঁলোকে কৈছিলে কিছুমান ত্ৰুটি আছে কি তেওঁলোকে কৈছিলে কেৱল মাইণ্ড বা মস্তিষ্ক বা অনুভূতিখিনি পঢ়িলে নহ'ব আমি মানুহৰ ব্যৱহাৰখিনি যিখিনি আমি ডাইৰেক্টলি দেখি আছোঁ বা প্ৰত্যক্ষভাৱে আমি অনুভৱ কৰোঁ সেইখিনিও পঢ়িব লাগিব ইয়াত তেওঁলোকৰ যুক্তি এইটোৱে হৈছিলে কি মস্তিষ্ক বা ব্ৰেইন আমাৰ আছে মগজু আমাৰ আছে আমি জানো কিন্তু আমি দেখিছোঁ নেকি উত্তৰ নাই দেখা মস্তিষ্ক যিখিনি প্ৰচেছ হয় যিখিনি প্ৰচেছিং ব্ৰেইন প্ৰচেছিং হয় আমি জানো কি এটা প্ৰচেছিং হয় কিন্তু আমি দেখিছোঁ নেকি আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে অনুভৱ কৰিছোঁ নেকি নাই কৰা চেন্সেছৰী পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ কথা আমি জানো চকু কাণ নাক জিভা আৰু ছাল আছে কিন্তু তেওঁলোকে কেনেকৈ দেখে সেই দেখাৰ যিটো প্ৰচেছ যিটো প্ৰক্ৰিয়া শুনাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া অনুভৱ কৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে অনুভৱ কৰিব পাৰিমনে সেইটো আমি নোৱাৰোঁ আমি কি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ বা প্ৰত্যক্ষভাৱে অনুভৱ কি আমি কৰিব পাৰোঁ মানুহৰ ব্যৱহাৰবোৰ আৰু সেইকাৰণে জন বি ৱাটছন আৰু BF স্কিনাৰে কৈছিলে দে ডিছএগ্ৰিড ডেট মাইণ্ড এজ এ মেটাৰ অফ ষ্টাডি and stress that psychology should study only observable forms of behavior ignoring the covert processes
কোভাৰ্ট প্ৰচেছ মানে আভ্যন্তৰীণ প্ৰচেছ, এই যে মগজুৰ প্ৰচেছিঙৰ কথা প্ৰক্ৰিয়াখিনিৰ কথা ক'লোঁ, এই যে চেন্স অৰ্গেনৰ কথাখিনি ক'লোঁ, সেইখিনি আভ্যন্তৰীণ, আমি অনুভৱ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু হৈ আছে আমি জানো। কিন্তু সেইকাৰণে জন বি ৱাটছন আৰু স্কিনাৰে কৈছিলে কি আমি মনোবিজ্ঞানত কেৱল সেইখিনি বস্তুহে পঢ়িব লাগে বা অধ্যয়ন কৰিব লাগে যিখিনি আমি ডাইৰেক্টলি দেখা পাওঁ বা প্ৰত্যক্ষভাৱে দেখা পাওঁ, যিটো আমি ব্যৱহাৰ আমি ডাইৰেক্টলি দেখা পাব পাৰোঁ। এণ্ড দেটছ ৱাই দে গেভ মোৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ টু দ্য ষ্টাডি অফ বিহেভিয়াৰ এণ্ড what activities humans are engaged in. Watson emphasizes on conditional response, learned behavior and animal behavior. আৰু সেইকাৰণে বিহেভিয়াৰিজমক অসমীয়াত কোৱা হয় আচৰণবাদ, যিয়ে কেৱল মানুহৰ বা জীৱ জন্তুৰ আচৰণকহে ষ্টাডি কৰে বা অধ্যয়ন কৰে, তেওঁলোকে মানুহৰ মন বা মস্তিষ্কৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্ব আৰোপ নকৰে। ঠিক সেইদৰে আৰু এজন ব্যক্তি আছিলে, তেওঁ মনোবিজ্ঞানৰ পৃথিৱীত তেওঁ বহুত জনাজাত, তেওঁৰ নাম হৈছিলে চিগমাণ্ড ফ্ৰয়েড, আৰু তেওঁ এখন স্কুল অফ থটছ আগবঢ়াইছিলে, এটা দৃষ্টিকোণ তেওঁ নিজে আগবঢ়াইছিলে, যাক আমি ইংৰাজীত বা অসমীয়াতো আমি কওঁ চাইকো এনালাইচিছ বুলি। ঠিক আছে, আৰু তেওঁ কৈছিলে that unconscious motivation plays an important role in personality building and emphasis more on childhood experiences. তেওঁ কৈছিলে কি মানুহৰ যিখিনি ব্যক্তিত্ব বিকাশ হয় বা মানুহে যিখিনি ব্যৱহাৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ আছে সেইখিনি কেৱল আৰু কেৱল ইনফ্লুৱেঞ্চ হয় চাইল্ডহুড এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা আৰু আনকনচিয়াছ মটিভেশ্যনৰ পৰা। ঠিক আছে, তেওঁ এইটো বিশ্বাস নকৰিছিলে কি ডাইৰেক্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চত তেওঁ বিশ্বাস নকৰিছিলে, তেওঁ কেৱল কৈছিলে কি যিখিনি আমি সৰুতে জানি আহিছোঁ, সৰুতে পঢ়ি আহিছোঁ বা আমি যিখিনি সৰুতে শিকিছোঁ তাৰে এটা ৰিফ্লেকশ্যন বা এটা প্ৰতিবিম্ব আমাৰ ব্যৱহাৰত দেখা পোৱা যায়। আৰু এই স্কুল অফ থটছক, এই দৃষ্টিকোণক মনোবিজ্ঞানৰ এই দৃষ্টিকোণক বা এই স্কুলখনক কোৱা হয় চাইকো এনালাইচিছ বুলি। আৰু চিগমাণ্ড ফ্ৰয়েডে আগবঢ়োৱা তেওঁৰ মনোবিজ্ঞানৰ অৱধাৰণাত কাৰ্ল ইয়ুং, এলফ্ৰেড এডলাৰ, কেৰেন হৰ্নি আৰু এৰিক এৰিকছন, এওঁলোক চাইকলজিষ্ট হয়, মনোবিজ্ঞানী হয়, তেওঁলোকে ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈছিলে আৰু তেওঁলোকে নিজস্ব কিছুমান থিয়ৰী বা ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছিলে। তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ নেক্সট যিখন স্কুল সেইখনক কোৱা হয় হিউমেনিষ্টিক পাৰ্চপেক্টিভ বা মানৱতাবাদী দৃষ্টিকোণ, যাৰ আৰম্ভণি হৈছিলে এব্ৰাহেম মাছলো আৰু কাৰ্ল ৰজাৰ্ছৰ পৰা। এতিয়ালৈকে আমি যিখিনি পঢ়িছোঁ, আমি যদি বেক কৰি চাওঁ, ষ্ট্ৰাকচাৰেলিজিম মানে হৈছে মস্তিষ্কৰ গঠন, ফাংচনেলিজিম মানে হৈছে প্ৰচেছ অফ দ্য মাইণ্ড, গেষ্টেল্ট মানে হৈছে চেন্সেচৰি অৰ্গেন, বিহেভিয়াৰিজিম মানে হৈছে ব্যৱহাৰ, চাইকো এনালাইচিছ মানে হৈছে যে চাইল্ডহুড এক্সপিৰিয়েঞ্চে যিখিনি আমি শিশু অৱস্থাত পোৱা আমাৰ যিখিনি অনুভৱ আৰু তাৰ লগতে আনকনচিয়াছ মটিভেশ্যন। আপোনালোকে যদি অনুভৱ কৰিছে এই গোটেইকেইটা স্কুলত ষ্ট্ৰাকচাৰেলিজিমেই হওক, ফাংচনেলিজিমেই হওক, গেষ্টেল চাইকলজিয়ে হওক, বিহেভিয়াৰিজিমেই হওক বা চাইকো এনালাইচিছেই হওক, ইয়াত মানুহ এজনে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে একো কৰা নাই। এইখিনি এনেকুৱা কিছুমান অভাৰ প্ৰচেছ বা কিছুমান আভ্যন্তৰীণ চিন্তাধাৰা যিয়ে মানুহ এজনক গাইড কৰি আহিছে বা মানুহ এজনক ফ'ৰ্চ কৰি আহিছে এটা ব্যৱহাৰ শ্ব' কৰিবৰ কাৰণে। আৰু এই বস্তুটোকে এই ক্ৰুটিটো দেখা পাইছিলে এব্ৰাহেম মাছলো আৰু কাৰ্ল ৰজাৰ্ছে, আৰু তেওঁলোকে ভাবিছিলে কি মানুহৰ নিজস্বতা বা একো স্বকীয়তা নাই নেকি, তেওঁলোকে নিজে কি ডিচাইড কৰিব নোৱাৰে কি, তেওঁলোকে নিজে নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰে নেকি কি মই কি কৰিব পাৰোঁ, মই কি কৰিব লাগে, কি কৰিব নালাগে, মোৰ নিজৰ কেপাচিটি কিমান আছে, সেই বিভিন্ন বস্তুখিনি তেওঁলোকে অনুভৱ কৰি পেলাই এই যিটো স্কুল আছিলে বা এই যিটো দৃষ্টিভংগী আছিলে মনোবিজ্ঞানৰ এই ফিল্ডত যোগ কৰিছিলে, তাক কোৱা হয় হিউমেনিষ্টিক পাৰ্চপেক্টিভ। আৰু ইয়াক থাৰ্ড ফ'ৰ্চ অফ চাইকলজি বুলিও কোৱা হয়, যিয়ে ফ'কাছ কৰে অন পিপলছ এবিলিটি টু ডাইৰেক্ট দেয়াৰ অ'ন লাইফ এণ্ড দে ফিচাৰ্ছ আৰ ফ্ৰী উইল, freedom to choose one's destiny, striving for self-actualization and achievement of one's own potential. তেওঁলোকে কৈছিলে কি মানুহ এনেকুৱা এটা প্ৰাণী যি তেওঁ যি ভাল পায় তেওঁলোকে নিজে কৰিব পাৰে, কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে সিমানখিনি আইডিয়া বা সিমানখিনি জ্ঞান এজন ব্যক্তিৰ আছে। আৰু সেইকাৰণে আমি মনোবিজ্ঞানত সেইখিনি বস্তুৱে বেছিকৈ পঢ়িব লাগে যি ব্যক্তিনিষ্ঠ হয়, আৰু সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হয় হিউমেনিষ্টিক পাৰ্চপেক্টিভ বুলি। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছত মনোবিজ্ঞানৰ আৰু উন্নতি সাধন হৈছে আৰু কিছুমান নতুন স্কুল বা নতুন কিছুমান দৃষ্টিকোণ ইয়াত আহিছে। সেই দৃষ্টিকোণখিনি আমি নেক্সট শ্লাইডত পঢ়িব গৈ আছোঁ। ইয়াক কোৱা হয় কগনিটিভ পাৰ্চপেক্টিভ, ছ'চিঅ' কালচাৰেল, বায়'লজিকেল আৰু ইভলিউচনেৰী পাৰ্চপেক্টিভ। কগনিটিভ পাৰ্চপেক্টিভ অসমীয়াত কোৱা হয় সংজ্ঞাত্মক দৃষ্টিভংগী, ছ'চিঅ' কালচাৰেলক কোৱা হয় সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভংগী, বায়'লজিকেলক কোৱা হয় জৈৱিক দৃষ্টিভংগী,
আৰু ইভলিউশ্যনেৰী পাৰ্চপেক্টিভক কোৱা হয় বিৱৰ্তনশীল দৃষ্টিভংগী 1960 চনৰ ওচৰে পাজৰে সময়ত এই সংজ্ঞানাত্মক দৃষ্টিভংগী আৰম্ভণি হৈছিলে যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় কগনিটিভ পাৰ্চপেক্টিভ বুলি এণ্ড এই কগনিটিভ পাৰ্চপেক্টিভটো ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈছিলে সেই গেষ্টেল্ট এপ্ৰ'চৰ পৰা যিখিনি আমি অলৰেডি পঢ়ি আহিছোঁ এণ্ড দে ট্ৰাই টু ষ্টাডি দ্য হায়াৰ অৰ্ডাৰ থট প্ৰচেছেছ মানে উচ্চ চিন্তাধাৰাসমূহ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে যেনে প্ৰব্লেম ছলভিং সমস্যাৰ সমাধান ডিচিশ্যন মেকিং সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ ইণ্টেলিজেঞ্চি বুদ্ধিমত্তা মেমৰি মানে হৈছে স্মৰণশীলতা এই গোটেই বস্তুখিনি পঢ়িব আৰম্ভ কৰিছিলে কি এই স্মৰণশীলতাই হওক বা বুদ্ধিমত্তা এই বস্তুখিনি হয় কেনেকৈ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ বুদ্ধিমত্তা বেলেগ বেলেগ কিয় প্ৰব্লেম ছলভিং মানে সমস্যা সমাধানৰ মানসিকতা বেলেগ বেলেগ কিয় ডিচিশ্যন মেকিং মানে যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়া বেলেগ বেলেগ এই গোটেইখিনি সামৰি লৈছিলে কগনিটিভ পাৰ্চপেক্টিভ বা সংজ্ঞানাত্মক দৃষ্টিকোণে তাৰপিছত ছ'চিয়েল কালচাৰেল পাৰ্চপেক্টিভ যোনে কেৱল অধ্যয়ন কৰিছিলে কি হাউ ডিফাৰেণ্ট ইনফ্লুৱেঞ্চেছ অফ এনভাইৰনমেণ্ট ছ'চিয়েল নৰ্মছ ক্লাছ ডিফাৰেঞ্চেছ ইন ইথনিচিটি এণ্ড আইডেণ্টিটিজ কেন ইনফ্লুৱেঞ্চ হিউমেন বিহেভিয়াৰ চ' কেৱল মন কেৱল ব্যৱহাৰ কেৱল মানুহৰ স্ব ইচ্ছাই মানুহৰ ব্যৱহাৰসমূহক উৎসাহিত নকৰে মানুহৰ পৰিৱেশ ছ'চিয়েল নৰ্মছ হৈ গ'ল ক্লাছ ডিফাৰেঞ্চ শ্ৰেণী বিভাজন বা এই বিভিন্ন বা আমাৰ যিখিনি সংস্কৃতি এই বিভিন্ন বস্তুখিনিও মানুহৰ ব্যৱহাৰ নিৰ্ধাৰণ বা চাইক'লজিকেল শ্বেপ দিয়ে মানুহক আৰু সেইকাৰণে এই ছ'চিয়েল কালচাৰেল পাৰ্চপেক্টিভ বা সাংস্কৃতিক পাৰ্চপেক্টিভটোৱে প্ৰথমতে কালেক্টিভিজিম আৰু ইণ্ডিভিজুৱেলিজিমৰ কনচেপ্টটো আনিছিলে আৰু তেওঁলোকে কৈছিলে কি যিবোৰ পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আছে বা পাশ্চাত্য দেশ আছে যেনেকৈ ইউৰোপ হৈ গ'ল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ হৈ গ'ল তেওঁলোকে যিটো সামাজিক বা সাংস্কৃতিক গঠন হয় তেওঁলোকৰ সমাজৰ ডেট ইজ ভেৰি ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্টিক মানে ব্যক্তিনিষ্ঠতা কিন্তু তাৰ বিপৰীতে যিখিনি এছিয়ান কালচাৰ এছিয়াৰ মানে যিখিনি সংস্কৃতি আছে যেনে আপোনাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতি হৈ গ'ল জাপানিজ হৈ গ'ল চাইনিজ হৈ গ'ল থাই সংস্কৃতি হৈ গ'ল দে আৰ ভেৰি মাছ তেওঁ কৈছিলে দে আৰ কালেক্টিভিষ্ট কালচাৰ তেওঁলোকে ব্যক্তিৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰথম নিদিয়ে তেওঁলোকে সমাজৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰথম দিয়ে কিন্তু যিখিনি পাশ্চাত্য সংস্কৃতিত আছে তেওঁলোকে ব্যক্তিৰ ওপৰত গুৰুত্ব বেছি দিছিলে সমাজৰ ওপৰত দিয়া নাছিলে চ' এইটো হৈছে ছ'চিয়েল কালচাৰেল পাৰ্চপেক্টিভ অফ চাইক'লজি তাৰপিছত যিটো জৈৱিক দৃষ্টিকোণ আছিলে তেওঁলোকে সেই জৈৱিক দৃষ্টিকোণে অধ্যয়ন কৰিছিলে নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম স্নায়ুতন্ত্ৰ বিভিন্ন ধৰণৰ হৰমন বিভিন্ন ধৰণৰ গ্লেণ্ডুলাৰ ছিষ্টেম বায়'লজিকেল প্ৰচেছ মানে স্নায়ুতন্ত্ৰ তাৰপিছত হৰমন এই বিভিন্ন বস্তুসমূহে মানুহৰ ব্যৱহাৰত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে এই বস্তুখিনি জৈৱিক পাৰ্চপেক্টিভত জৈৱিক দৃষ্টিকোণটোৱে অধ্যয়ন কৰিছিলে আৰু শেষৰ দৃষ্টিকোণটো যিটো দিছিলে ডেভিড বাছ বুলি কয় এজন ব্যক্তিয়ে আৰু এই দৃষ্টিকোণটো তেওঁলোকে এই উৎসাহিত হৈছিলে যেতিয়া তেওঁলোকে চাৰ্লছ ডাৰউইনৰ নেচাৰেল চিলেকশ্যন থিয়ৰীটো পঢ়িছিলে আৰু তাৰ বেচিছত তেওঁলোকে এই যিটো ইভলিউশ্যনেৰী পাৰ্চপেক্টিভ আছে বা বিৱৰ্তনশীল দৃষ্টিভংগী আছে মনোবিজ্ঞানৰ এই দৃষ্টিভংগীটো আৰম্ভ কৰিছিলে ইয়াৰ পিছত যদি আমি নেক্সট স্লাইডখন চাওঁ ইয়াত আমি দেখা পাম আমি সঘনাই 3টা শব্দৰ ব্যৱহাৰ আমি খুব শুনি থাকোঁ আমাৰ সমাজত এটা কোৱা হয় চাইক'লজিষ্ট চাইকিয়াট্ৰিষ্ট আৰু চাইকিয়াট্ৰিক ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ আমি চাগে এই সচৰাচৰ 3টা শব্দ শুনিছোঁ চাইকিয়াট্ৰিক মানে হৈছে মনোবিজ্ঞানী চাইক'লজিষ্ট মানে হৈছে মনোবিজ্ঞানী চাইকিয়াট্ৰিষ্ট মানে হৈছে মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ আৰু চাইকিয়াট্ৰিক ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ মানে হৈছে মানসিক স্বাস্থ্য সমাজকৰ্মী কিন্তু প্ৰশ্ন হয় এই 3টা যদি বেলেগ বেলেগ হয় ইয়াৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি আছে পাৰ্থক্য কি আছে আৰু এই শ্লাইডখনত আমি সেই পাৰ্থক্যসমূহ পঢ়িব গৈ আছোঁ চ' চাইক'লজিষ্ট চাইকিয়াট্ৰিষ্ট আৰু চাইকিয়াট্ৰিক ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ চ' আমি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ চাইক'লজিষ্ট বা মনোবিজ্ঞানীৰ পৰা চ' কোনোবা এজন ব্যক্তি যদি মনোবিজ্ঞানী হয় বা হ'ব বিচাৰে প্ৰথম তেওঁ হোলছ মাষ্টাৰৰ ডক্টৰেট ডিগ্ৰী ইন চাইক'লজি মানে হয় তেওঁলোকে PhD সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব বা তেওঁলোকে মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী কৰিব লাগিব চাইক'লজিত আৰু তেওঁলোকৰ ৰোল কি হয় তেওঁলোকে কি কাম কৰে দে আৰ ট্ৰেইন টু ডায়গন'জ এণ্ড ট্ৰিট মেণ্টেল হেল্থ ডিছঅৰ্ডাৰ্ছ থ্ৰু ভেৰিয়াছ ফৰ্মছ অফ টেকনিক বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি মেণ্টেল হেল্থ বা মানসিক ৰোগ আছে সেইখিনি নিৰাময় কৰিব চেষ্টা কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ থেৰাপিৰ জৰিয়তে কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ দৰৱ বা মেডিচিন ৰোগীক প্ৰেছক্ৰাইব কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে
ঠিক সেইদৰে আমি যদি চাওঁ সাইকিয়াট্ৰিষ্ট, কোনোবা এজন ব্যক্তি সাইকিয়াট্ৰিষ্ট হ'ব হ'লে তেওঁ MD মানে MBBS পঢ়িব লাগিব, তেওঁ ডক্টৰ হ'ব লাগিব, এণ্ড দে আৰ মেডিকেল ডক্টৰ হু কেন ডায়াগনোজ এণ্ড ট্ৰিট মেণ্টেল ডিজঅৰ্ডাৰ থ্ৰু কম্বিনেশ্যন অফ থিয়ৰী এণ্ড মেডিকেল ইণ্টাৰভেনশ্যনছ। মানে তেওঁলোকে ডক্টৰেট পঢ়িব লাগিব, যেনেকৈ আপুনি 5 বছৰ ডক্টৰেট পঢ়ে, তাৰপিছত আমি মাষ্টাৰ্ছ কৰে, ঠিক সেইদৰে। আৰু তেওঁলোকে not they have this authority to prescribe medicine and perform medical procedures. তেওঁলোকে ৰোগীক দৰৱ দিব পাৰে আৰু তাৰ আৰু প্ৰয়োজন হিচাপে কিছুমান যিখিনি অপাৰেশ্যন বা অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিব লগা থাকে সেইখিনি তেওঁলোকে কৰিব পাৰে, কিন্তু সাইকোলজিষ্ট এজনে সেইখিনি কাম কৰিব নোৱাৰে। ঠিক সেইদৰে আপোনালোকে যদি চাই সাইকিয়াট্ৰিক ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ, আপুনি যদি চাই প্ৰথম পইণ্টটো, দে আৰ মেণ্টেল হেল্থ প্ৰফেশ্যনেল উইথ স্পেচিয়েলাইজ ট্ৰেইনিং ইন ছ'চিয়েল ৱৰ্ক। তেওঁলোকে সামাজিক ৱৰ্ক, ছ'চিয়েল ৱৰ্ক বুলি এটা বিষয় আছে, তেওঁলোক স্পেচিয়েলাইজ হয় কি মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিয়া হয়, আৰু দে অফেন ৱৰ্ক উইথ মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী টিমছ উইথ ডক্টৰ্ছ, সাইকোলজিষ্ট এণ্ড আদাৰ হেল্থ কেয়াৰ প্ৰভাইডাৰ। তেওঁলোকে এজন মনোবিজ্ঞানী, সাইকোলজিষ্ট বা সাইকিয়াট্ৰিষ্ট বা মনোৰোগ বিশেষজ্ঞৰ লগত একেলগে সমাজৰ উন্নতিৰ হকে কাম কৰে। তো এইখিনি হৈছে এই তিনিটা প্ৰফেশ্যনৰ কিছুমান বেছিক পাৰ্থক্য যিখিনি আমি সচৰাচৰ শুনি থাকোঁ। তাৰপিছত আহোঁ সাব ফিল্ডছ অফ সাইকোলজি। এতিয়ালৈকে আমি যিমানখিনি শ্লাইড অধ্যয়ন কৰিলোঁ তাত আমি গম পাইছোঁ কি মনোবিজ্ঞান বিষয়টো হয় কি, মনোবিজ্ঞান বিষয়টোত কি কি বস্তু আমি অধ্যয়ন কৰোঁ, আৰু তাৰ লগতে মনোবিজ্ঞান বিষয়টোৰ ক্ৰমবিকাশ কেনেকৈ হৈছিল। ঠিক সেইদৰে আমাৰ মনোবিজ্ঞান বিষয়টোত মুঠ 52টা ছাব ডিভিজন আছে বা শাখা প্ৰশাখা আছে, কিন্তু আমি গোটেই 52টাৰ কথা আমি ডিছকাছ নকৰোঁ বা আমি আজি আলোচনা নকৰোঁ। আমি কেৱল আলোচনা কৰিব গৈ আছোঁ কিছুমান বহু প্ৰয়োজনীয় শাখাৰ কথা যিখিনি আমাৰ মনোবিজ্ঞানত আছে। আহকচোন আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যিটো প্ৰথম শাখা আমি পঢ়িব গৈ আছোঁ তাক কোৱা হয় ক্লিনিকেল সাইকোলজি। চ' যোন ক্লিনিকেল সাইকোলজিষ্ট বেচিকেলি আমি কি কৰোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ মানসিক বেমাৰ আছে, মেণ্টেল প্ৰব্লেম আছে, সেই বেমাৰসমূহৰ নেচাৰটো কেনেকুৱা, প্ৰকৃতি কেনেকুৱা, বেমাৰ হয় কেনেকৈ, বেমাৰ হ'লে কেনেকুৱা হয়, আৰু সেই বেমাৰসমূহ আমি নিৰাময় কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ। আৰু প্ৰত্যেকটো বেমাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰণ থাকে, যেনেকৈ আমি যদি কওঁ সৰু আই, আমি চিকেন পক্স বুলি কওঁ, তাৰ 3টা ধৰণ থাকে। চ' তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ মানসিক বেমাৰ আছে তাৰো কিছুমান ধৰণ থাকে, সেই ধৰণসমূহ অধ্যয়ন কৰোঁ। সেই বেমাৰৰ নিৰাময় কেনেকৈ কৰিব লাগে, সেই বিভিন্ন ধৰণৰ অধ্যয়ন মনোবিজ্ঞানৰ যিটো শাখাত কৰা হয় বা আলোচনা কৰা হয়, সেই শাখাটোক কোৱা হয় ক্লিনিকেল সাইকোলজি। তাৰপিছত নেক্সটটো হৈছে কাউন্সেলিং সাইকোলজি, য'ত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ কিছুমান প্ৰব্লেম আহে জীৱনত, সেই প্ৰব্লেমসমূহ বা সেই অসুবিধাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ কিছুমান পৰামৰ্শ লাগে। সেই যেনেকৈ জীৱনত মই কি কৰিম, মই কোনটো কেৰিয়াৰ চুজ কৰিম, মই ছায়েন্স পঢ়িম নে আৰ্টছ পঢ়িম নে কমাৰ্চ পঢ়িম, এই বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ মনৰ মানসিক স্থিতি থাকে, সেই স্থিতিসমূহ যিবোৰ কনফিউজনৰ স্থিতি থাকে, সেই নিৰাময় কৰিবলৈ কেনেকৈ কৰিব লাগে আৰু কেনেকৈ ধৰণৰ এজন মানুহক এটা ভাল ৰাস্তা দেখুৱাই দিব পাৰে, সেই বিভিন্ন বস্তুখিনি অধ্যয়ন কৰা যিটো শাখা আছে মনোবিজ্ঞানৰ, তাক কোৱা হয় কাউন্সেলিং সাইকোলজি। ঠিক সেইদৰে কগনিটিভ সাইকোলজি এটা শাখা আছে, য'ত আমি যিখিনি আমাৰ আভ্যন্তৰীণ প্ৰচেছ আছে বা যিখিনি আভ্যন্তৰীণ গতিশীল প্ৰচেছ আছে, যেনেকৈ আমাৰ থিংকিং হৈ গ'ল, মেমৰি হৈ গ'ল, ইণ্টেলিজেঞ্চ হৈ গ'ল, সেই বিভিন্ন বস্তুখিনি আমি য'ত পঢ়োঁ তাক কোৱা হয় কগনিটিভ সাইকোলজি। ঠিক সেইদৰে পৰিৱেশেও আমাৰ ব্যৱহাৰত এটা কি বুলি কয় প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। সেই প্ৰভাৱ কেনেধৰণৰ হয় আমি পঢ়োঁ এনভাইৰনমেণ্টেল সাইকোলজি বা পৰিৱেশ মনোবিজ্ঞানত। ঠিক সেইদৰে এজন শিক্ষক আৰু এজন বিদ্যাৰ্থীৰ মাজত কেনেধৰণৰ সম্বন্ধ থাকিব লাগে, হাউ শুড টিচাৰ্ছ শুড বিহেভ ইন এ স্কুল ছেটিং এণ্ড হাউ আ ষ্টুডেণ্ট শুড বিহেভ ইন এ স্কুল ছেটিং, এই বিভিন্ন বস্তুখিনি আমি সামৰি লোৱা যিটো শাখা আছে মনোবিজ্ঞানৰ, তাক কোৱা হয় স্কুল সাইকোলজি। ঠিক সেইদৰে শিশু মনোবিজ্ঞান বা চাইল্ড সাইকোলজি বুলি কোৱা এটা ছাব ডিভিজন আছে, য'ত আমি বিভিন্ন ক্ৰমবিকাশ যেতিয়া হয় বা বিকাশমূলক কিছুমান ডিজৰ্ডাৰ আমি দেখিব পাওঁ। উদাহৰণস্বৰূপে এটা বেমাৰ, আমি এখন চিনেমা চাইছিলোঁ যাক কোৱা হয় তাৰে জামিন পাৰ। ঠিক আছে, তাত যিজন ল'ৰা আছিলে তেওঁৰ এটা লাৰ্ণিং ডিজেবিলিটি আছিলে। তেনেকৈ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজেবিলিটি নাম শুনিছোঁ, যেনেকৈ ডাউন চিণ্ড্ৰম হ'ল, টাৰ্ণাৰ চিণ্ড্ৰম হ'ল, ডিছলেক্সিয়া, ডিছকেলকুলিয়া, এই বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ শিশুৰ লগত জড়িত যিবোৰ সমস্যা থাকে, সেই সমস্যাসমূহ পঢ়া আৰু সেই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰা যিটো মনোবিজ্ঞানৰ ভাগ আছে, তাক কোৱা হয় চাইল্ড সাইকোলজি। ঠিক তেনেদৰে এডুকেশ্যনেল সাইকোলজি, শিক্ষা মনোবিজ্ঞান আছে, এক্সপেৰিমেণ্টেল সাইকোলজি আছে, ইয়াক কোৱা হয় পৰীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান। বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ চাইকোলজিকেল এক্সপেৰিমেণ্ট কৰা হয় বা পঢ়া হয়, আমি এক্সপেৰিমেণ্টেল সাইকোলজি এই ভাগত পঢ়োঁ। ঠিক সেইদৰে আছে ফিজিঅ'লজিকেল সাইকোলজি।
ঠিক সেইদৰে আছে অৰ্গেনাইজেশ্যনেল সাইকোলজি, সোশ্যাল সাইকোলজি বা সমাজ মনোবিজ্ঞান। আমি সমাজত মানুহে কেনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ প্ৰদৰ্শন কৰে, যেনেকৈ আমি কিছুমান তিনিটা শব্দ আমি সঘনাই শুনি থাকোঁ। এটা কয় প্ৰিজিউডিচ, ষ্টিৰিঅ'টাইপ আৰু ডিছক্ৰিমিনেশ্যন। এই বস্তুবোৰ হয় কেনেকৈ। আৰু এটা শব্দ আমি খুব শুনি থাকোঁ, তাক কোৱা হয় প্ৰপগেণ্ডা। এটা শব্দ আমি শুনো এটিটিউড, এটা শব্দ আমি শুনো ডিচিশ্যন মেকিং। এই বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ টপিক আছে, সেই টপিকখিনি আমি সমাজ মনোবিজ্ঞান বা ছ'চিয়েল সাইকোলজিত পঢ়োঁ। ঠিক সেইদৰে ডেভেলপমেণ্টেল সাইকোলজি মানে মানুহৰ ক্ৰমবিকাশ পৰিৱৰ্তন কেনেকৈ হয়, বিকাশমূলক পৰিৱৰ্তন কেনেকৈ হয়, বিভিন্ন বস্তুখিনি আমি সামৰি, যেনেকৈ এজন শিশুৰ মানসিক স্থিতি কেনেকুৱা হয়, শাৰীৰিক স্থিতি কেনেকুৱা হয়, সেই শিশুজন যেনেকৈ যেতিয়া লাহে লাহে প্ৰাপ্তবয়স্ক হয় কি ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হয়, বিভিন্ন বস্তুখিনি আমি ডেভেলপমেণ্টেল সাইকোলজি বা বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞানত আমি পঢ়োঁ। তাৰপিছত এটা ভাগ আছে, তাক কোৱা হয় কমিউনিটি সাইকোলজি, এটা কোৱা হয় স্পৰ্টছ সাইকোলজি মানে ক্ৰীড়া মনোবিজ্ঞান, এটা কোৱা হয় হেল্থ সাইকোলজি মানে হৈছে স্বাস্থ্য মনোবিজ্ঞান, আৰু শেষৰটো হৈছে ফৰেনচিক সাইকোলজি। তো প্ৰত্যেকটো শাখাত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু, বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা হয়। আৰু সৰ্বমুঠ 52টা আছে, তাৰে ভিতৰত যিখিনি মূল কিছুমান প্ৰশাখা বা শাখা আছে সেইখিনি আজি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ বা আমি আজি আলোচনা কৰিছোঁ। তাৰপিছত মনোবিজ্ঞান যদি ছ'চিয়েল ছায়েন্স হয় বা সমাজ বিজ্ঞান হয়, নিশ্চয়কৈ ইয়াত কিছুমান গৱেষণা কৰা হ'ব, মানুহৰ ব্যৱহাৰ, আচাৰ ব্যৱহাৰ। চ' সেই গৱেষণাৰ স্বৰূপটো কেনেকুৱা হয়, এই শ্লাইডখন আমি ইয়াত পঢ়িব গৈ আছোঁ। আপোনালোকে যদি ইয়াত চাই, মই 4টা পইণ্ট ইয়াত দেখুৱাইছোঁ। দ্য কি এজাম্পশ্যনছ ইন এ চাইণ্টিফিক ইনভেষ্টিগেশ্যন। যদি আমি মনোবিজ্ঞানিক গৱেষণা কৰোঁ, এই 4টা বস্তুৰ আমি সদায় প্ৰয়োজন হয়। প্ৰথমটোক কোৱা হয় ডেছক্ৰিপশ্যন, এক্সপ্লেনেশ্যন, প্ৰেডিকশ্যন আৰু কণ্ট্ৰল। ডেছক্ৰিপশ্যন মানে হৈছে বিৱৰণ, এক্সপ্লেনেশ্যন মানে হৈছে ব্যাখ্যা, প্ৰেডিকশ্যন মানে হৈছে অনুমান, আৰু কণ্ট্ৰল মানে হৈছে নিয়ন্ত্ৰণ। চ' দ্য কি এজাম্পশ্যন ইন এ চাইণ্টিফিক ইনভেষ্টিগেশ্যন, ডেছক্ৰিপশ্যন ইজ অনলি ফ'কাছিং অন অবজাৰ্ভিং হোৱাট ইজ হেপেনিং। কি হৈ আছে, কেনেকৈ হৈ আছে, এই গোটেই বস্তুখিনি আমি যেতিয়া বিৱৰণ আগবঢ়াওঁ, ইয়াক কোৱা হয় ডেছক্ৰিপশ্যন। এক্সপ্লেনেশ্যন মানে হৈছে বেছড অন দ্য অবজাৰভেশ্যন ট্ৰাইজ টু এক্সপ্লেইন দ্য ফেনমেনা। যিটো পৰিঘটনা হৈ আছে তাক আমি বুজোৱাৰ যিটো প্ৰয়াস কৰোঁ, তাক কোৱা হয় ব্যাখ্যা। আমি ব্যাখ্যা কৰোঁ কি এইটো বস্তু এনেকুৱা হৈছে এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা। তাৰপিছত থাৰ্ড হৈছে প্ৰিডিকশ্যন, ইট কনচাৰ্ণ উইথ চেঞ্জিং অৰ মডিফাইং আৱাৰ বিহেভিয়াৰ। আৰু শেষৰটো হৈছে ইট কণ্ট্ৰল, যাক অসমীয়াত নিয়ন্ত্ৰণ বুলি কওঁ। ইট ৰেফাৰ্ছ টু মডিফাইং দ্য বিহেভিয়াৰ ফ্ৰম এন আনডিজাইৰেবল টু ডিজাইৰেবল ওৱান। চ' এই 4টা বিষয়বস্তু খুবেই প্ৰয়োজন যেতিয়া আমি ৰিচাৰ্চ বা গৱেষণা আমি কণ্ডাক্ট কৰোঁ, আমি গৱেষণা কৰোঁ। সাইকোলজি বা মনোবিজ্ঞানতে নহয়, ছ'চিয়লজি, সমাজতত্ত্ব বিজ্ঞান বা বিভিন্ন ধৰণৰ নেচাৰেল ছায়েন্স বা প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানতো এই 4টা পইণ্ট বা এই 4টা বস্তুৰ ব্যৱহাৰ হয়। চ' এই 5টা হৈছে দ্য বেচিক ষ্টেপছ ফ'ল'ড ইন সাইকোলজিকেল ৰিচাৰ্চ। যেতিয়া আমি মনোবিজ্ঞানিক গৱেষণা কৰোঁ, আমি এই 5টা বস্তু, এই 5টা প্ৰচেছ বা এই 5টা প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে কৰোঁ। প্ৰথমটো কোৱা হয় প্ৰব্লেম, মানে যে সমস্যা। বিভিন্ন ধৰণৰ যদি কিবা সমস্যা আছে, আমি জানিব বিচাৰোঁ এই সমস্যাৰ মূল কাৰণ কি। এই সমস্যাৰ আমি যদি মূলত যাব বিচাৰোঁ, তেন্তে আমি জানিব লাগিব সমস্যাটো হয় কি। যেতিয়া আমি সমস্যাটো বুজি পাওঁ, সেই সমস্যাৰ জৰিয়তে আমি কিছুমান অনুমান কৰিম কি এই সমস্যা কিহৰ কাৰণে হৈছে, কি কাৰণৰ কাৰণে এই সমস্যাসমূহ উৎসাহিত হৈছে বা সমস্যাসমূহ দেখা দিছে, যাক আমি কোৱা হয় অনুমানক কোৱা হয় হাইপথিচিছ। তাৰপিছত আমি হাইপথিচিছখিনি টেষ্ট কৰোঁ বা আমি পৰীক্ষা কৰোঁ কি মই যিখিনি অনুমান কৰিছিলোঁ সেই অনুমানখিনি সঁচা হয় নে নহয়। অনুমান সঁচা হ'বও পাৰে, অনুমান সঁচা নহ'বও পাৰে। আৰু আমি যিখিনি ৰিজাল্ট পাওঁ বা ফলাফল পাওঁ, তাক আমি ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰোঁ বা কনক্লুজন কৰোঁ, অনুবাদ আৰু ব্যাখ্যা কৰোঁ। আৰু তাৰপিছত সেই অনুবাদ বা ব্যাখ্যাৰ আমি কিছুমান যুক্তিযুক্ত ফলাফল আগবঢ়াওঁ কি যদি কিবা এটা সমস্যা আমি দেখা দিছোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে ক'ভিড-19 যেতিয়া সমস্যাটো দেখা দিছিলে, সেই সময়ত বিভিন্ন মানসিক স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা মানুহৰ মনত দেখা দিছিলে, যেনেকৈ ষ্ট্ৰেছ হৈ গ'ল, এনজাইটি হৈ গ'ল, হতাশা, নিৰাশা, ডিপ্ৰেশ্যন আহিছিলে। চ' কিয় হৈছিলে, কেনেকৈ হৈছিলে, এই বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুখিনি আমি যেতিয়া সামৰি লওঁ, তেতিয়া এই গোটেই বস্তুখিনি আমি এই প্ৰচেছটোৰ জৰিয়তে আমি আগবঢ়াওঁ। প্ৰথম আমি এটা সমস্যা চাওঁ, সমস্যাটো আমি পিছত অনুমান কৰোঁ, সেই অনুমানটোত আমি পিছত আমি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰোঁ, আৰু পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পিছত আমি ৰিজাল্ট পাওঁ, এটা ফলাফল পাওঁ। সেই ফলাফলটোক আমি এনালাইচিছ কৰোঁ বা বুজিব চেষ্টা কৰোঁ কি কিয় হৈছে। এইটো হৈছে এটা প্ৰচেছ, ইট ইজ আ ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ প্ৰচেছ ডেট উই ফ'ল' ইন সাইকোলজিকেল ৰিচাৰ্চ। নট অনলি সাইকোলজিকেল ৰিচাৰ্চ, কেৱল মনোবিজ্ঞানিক গৱেষণাতেই নহয়, বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ যিবোৰ গৱেষণা আছে, সেই গৱেষণাটো এই একেই প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এনালাইচিছখিনি কৰে। আপোনালোকে এই শ্লাইডখন যদি চাই, ইয়াত যদি লিখা আছে কি মেথডছ
of research in psychology. তো আমি মনোবিজ্ঞানত মূলত তিনি ধৰণৰ ৰিচাৰ্চ কৰোঁ, তিনিটা টাইপৰ ৰিচাৰ্চ কৰোঁ। এটাক কোৱা হয় ডেছক্ৰিপটিভ, এটাক কোৱা হয় এক্সপেৰিমেণ্টেল আৰু এটাক কোৱা হয় কোৰিলেশ্যনেল। ডেছক্ৰিপটিভ মানে হৈছে বৰ্ণনামূলক পদ্ধতি, এক্সপেৰিমেণ্টেল মানে হৈছে পৰীক্ষামূলক পদ্ধতি, আৰু কোৰিলেশ্যনেল মানে হৈছে সম্বন্ধীয় পদ্ধতি। চ' যে আমি ডেছক্ৰিপটিভ মেথড বা আমি বৰ্ণনামূলক পদ্ধতি চাওঁ, মেজৰলি মনোবিজ্ঞানত আমি কেছ ষ্টাডি কৰোঁ, ছাৰ্ভে কৰোঁ আৰু ছিষ্টেমেটিক অবজাৰভেশ্যন বা পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ। ছাৰ্ভে মানে হৈছে জৰীপ আৰু কেছ ষ্টাডি মানে হৈছে ঘটনা বিৱৰণী। অ'কে, কেছ ষ্টাডি মানে হৈছে বেচিকেলি আমি কোনোবা এটা কেছ বা কোনোবা এটা ব্যৱহাৰক লওঁ, সেই ব্যৱহাৰটোক আমি এক্সটেনচিভলি অধ্যয়ন কৰোঁ, কি কিয় হৈছে, কেনেকৈ হৈছে, কি কাৰণে হৈছে আৰু ইয়াৰ নিৰাময় কেনেকৈ কৰিব পাৰি। ঠিক সেইদৰে আমি জৰীপ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰোঁ জানিবৰ কাৰণে কি হৈ আছে, কেনেকৈ হৈ আছে, আৰু তাৰ জৰিয়তে আমি কিছুমান ফেচ টু ফেচ ইণ্টাৰভিউ কৰোঁ বা কিছুমান আমি সাক্ষাৎকাৰ কৰোঁ, যাৰ জৰিয়তে আমি গম পাওঁ, যাৰ জৰিয়তে চাইক'লজিষ্ট বা মনোবিজ্ঞানীসকলে গম পায় কি সমাজখনত কেনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ হৈ আছে, মানুহে কেনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ প্ৰদৰ্শন কৰি আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কথা। ঠিক সেইদৰে লাষ্টটো হৈছে অবজাৰভেশ্যন, আমি য'ত পৰ্যবেক্ষণ। এই পৰ্যবেক্ষণটো বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন শাখাত কৰা হয়, ফিজিক্স হওক, কেমেষ্ট্ৰি হওক, বায়'লজি হওক, বটনী হওক। ঠিক সেইদৰে মনোবিজ্ঞানত আমি অবজাৰভেশ্যন কৰোঁ কিছুমান স্পেচিফিক ব্যৱহাৰ বা স্পেচিফিক হিউমেন বিহেভিয়াৰ, আৰু আমি বুজিব চেষ্টা কৰোঁ কি এই ব্যৱহাৰসমূহ মানুহে কিয় প্ৰদৰ্শন কৰি আছে, ইয়াৰ কাৰণ কি। নেক্সট এক্সপেৰিমেণ্টেল ৰিচাৰ্চ বুলি কোৱা হয় ইয়াক। এক্সপেৰিমেণ্টেল ৰিচাৰ্চ বা পৰীক্ষামূলক পদ্ধতি, য'ত আমি কিছুমান ফেনমেনা বা কিছুমান ঘটনা পৰিঘটনা আমি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰোঁ আৰু তাৰ জৰিয়তে কিছুমান আমি ৰিজাল্ট আনিব চেষ্টা কৰোঁ কি এই পৰিঘটনাসমূহ হৈছে কি আৰু কেনেধৰণৰ। ঠিক সেইদৰে লাষ্ট ইয়াক কোৱা হয় শেষৰটো হৈছে কোৰিলেশ্যনেল মেথড, য'ত আমি দুটা পৰিঘটনা লওঁ আৰু তাৰ মাজত আমি সম্বন্ধ স্থাপনৰ চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ, যে ইংৰাজীত কোৱা হয় কোৰিলেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ। মানে মই যদি বেছি পঢ়ি আছোঁ, মোৰ ষ্ট্ৰেছ মানে আৰু মোৰ এংজাইটি, মোৰ হতাশা নিৰাশা আৰু মোৰ একাডেমিক পাৰফৰ্মেঞ্চ। আমি যদি এইটো পঢ়িব বিচাৰোঁ, আমি চাম কি ষ্ট্ৰেছ আৰু এংজাইটি যদি বাঢ়ি গৈছে, মোৰ যদি একাডেমিক পাৰফৰ্মেঞ্চ আছে সেইটো বাঢ়িছে নে কমিছে। যদি মোৰ একাডেমিক পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল হৈছে, মোৰ ষ্ট্ৰেছ এংজাইটি কমিছে নে বাঢ়িছে। চ' এই যিটো আমি এই দুটা ঘটনাৰ মাজত যদি আমি সম্বন্ধ আমি পঢ়িব চেষ্টা কৰোঁ, আমি কোৰিলেশ্যনেল মেথডৰ জৰিয়তে পঢ়িব লাগিব। তাৰপিছত বৰ্তমান সময়লৈকে মই যিখিনি শ্লাইড আপোনালোকৰ সন্মুখত প্ৰদৰ্শিত কৰিছোঁ, আপোনালোকে গম পাইছে কি এই মনোবিজ্ঞানৰ ক্ৰমবিকাশ উন্নয়ন হৈছিলে কেনেকৈ, বিভিন্ন ধৰণৰ স্কুলসমূহ কি, কোনে এই চাইক'লজি শব্দটোৰ ব্যৱহাৰ প্ৰথমতে কৰিছিলে আৰু কেনেধৰণে এই চাইক'লজিটো আজিৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতিত আহি পাইছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি অলপো আমাৰ সেই জ্ঞান আহৰণ হোৱা নাই কি মনোবিজ্ঞান এই বিষয়টো ভাৰতত আৰম্ভণি কেনেকৈ হৈছিলে। আৰু সেইবাবে আগন্তুক যি দুখন শ্লাইড আছে তাত আমি কেৱল আমি আলোচনা কৰিম কি ভাৰতবৰ্ষত এই চাইক'লজি বিষয়টো বা মনোবিজ্ঞান বিষয়টোৰ আৰম্ভণি হৈছিলে কেনেকৈ। আপোনালোকে যদি প্ৰথম পইণ্টটো চাই আপোনালোকে দেখিব 1916 চনত প্ৰথম চাইক'লজি বিষয়টো আৰম্ভ হৈছিলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ত, আজিৰ পৰা প্ৰায় 100 বছৰমান আগতে। আৰু যিজন লোকে প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলে তেওঁৰ নাম হৈছিলে ডক্টৰ NN সেনগুপ্ত। হি ইজ দ্য পাইনিয়াৰ অফ চাইক'লজি ইন ইণ্ডিয়া। আৰু প্ৰথম যিখন বিশ্ববিদ্যালয় য'ত আৰম্ভ হৈছিলে এইখন হৈছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 1916 চনত। তাৰপিছত যদি আপুনি চাই ইণ্ডিয়ান চাইকো এনালাইটিক ছ'চাইটি এখন এটা এছ'চিয়েশ্যন আৰম্ভ হৈছিলে ভাৰতবৰ্ষত 1922 চনত, আৰু সেই এছ'চিয়েশ্যনখনৰ সভাপতি আছিলে গিৰীন্দ্ৰ শেখৰ বোস। আৰু গিৰীন্দ্ৰ শেখৰ বোসে হৈছিলে প্ৰথমজন ব্যক্তি যোনে হিন্দু থট বা হিন্দু চিন্তাধাৰাৰ লগত চাইক'লজিৰ কিছুমান মিল চাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, আৰু তেওঁৰ PhD টপিকো এইটোৱে আছিলে যাৰ ওপৰত তেওঁ PhD ডিগ্ৰী আহৰণ কৰিছিলে। যিখিনি ফ্ৰয়ডিয়ান কনচেপ্ট আমি অলৰেডি পঢ়ি আহিছোঁ আমাৰ শ্লাইডসমূহত, তাৰ লগত আমাৰ যি হিন্দু চিন্তাধাৰা বা হিন্দু মাইথলজিৰ যিখিনি চিন্তাধাৰা আছে বেদ উপনিষদ তাৰ সম্বন্ধ কি, ইয়াৰ ওপৰত তেওঁ এটা ৰিচাৰ্চ বা গৱেষণা কৰি পেলাই তেওঁ PhD ডিগ্ৰী আহৰণ কৰিছিলে, ডক্টৰ গিৰীন্দ্ৰ শেখৰ বোস। ঠিক সেইদৰে প্ৰথম ডিপাৰ্টমেণ্ট চাইক'লজি বা মনোবিজ্ঞান বিভাগ আৰম্ভ হৈছিলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ত, আৰু তাৰপিছত 1924 চনত মাইচুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত সেই মনোবিজ্ঞান বিভাগ আৰম্ভ হৈছিলে, আৰু সেই একে বৰ্ষতে ইণ্ডিয়ান চাইক'লজিকেল এছ'চিয়েশ্যন বুলি কোৱা এটা এছ'চিয়েশ্যনৰ আৰম্ভণি হৈছিলে। আৰু যিখন প্ৰথম গৱেষণামূলক আলোচনী ভাৰতবৰ্ষত তাৰ নাম আছিলে ইণ্ডিয়ান জাৰ্নেল অফ চাইক'লজি, যিখনৰ আৰম্ভণি ঠিক 1924 চনৰ 2 বছৰৰ পিছত হৈছিলে 1926 চনত। তাৰে পিছত 1932 চনত আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ত মনোবিজ্ঞানৰ
কোৰ্চ বা মনোবিজ্ঞানৰ বিষয় আৰম্ভ হৈছিলে আৰু 1943 চনত এই বিষয় আৰম্ভ হৈছিলে মাদ্ৰাজ ইউনিভাৰ্চিটি ঠিক সেইদৰে স্বাধীনতাৰ পিছত 1964 চনত 1957 চনত প্ৰথম দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত মনোবিজ্ঞান আৰম্ভ হৈছিলে আৰু মনোবিজ্ঞান বিভাগ এটা যে স্বতন্ত্ৰ বিভাগ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰফেসৰ গাংগুলীৰ তত্ত্বাৱধানত 1964 চনত আৰম্ভ হৈছিলে আৰু 1961 চনত প্ৰফেসৰ দুৰ্গানন্দ সিনহা বুলি কোৱা এজন ব্যক্তি তেওঁ প্ৰফেসৰ আছিলে তেওঁ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় যাক আমি ইউনিভাৰ্চিটি অফ ইষ্ট অক্সফোর্ড অফ ইষ্ট বুলি কওঁ সেইখন আৰম্ভ হৈছিলে মনোবিজ্ঞান 1961 চনত আৰু নিমহেন্স দ্য নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ মেণ্টেল হেল্থ এণ্ড নিউৰোচাইন্স যিখন বেংগলোৰত অৱস্থিত সেইখনৰ আৰম্ভণি 1974 চনত হৈছিলে আৰু তাৰ পিছত ক্ৰমবৰ্ধমান বিকাশ হৈ আজি বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় হওক বিভিন্ন কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় হওক এই মনোবিজ্ঞান বিষয়টো বা মনোবিজ্ঞান বিষয়ৰ এটা বিভাগ আছে তাৰ লগতে বিভিন্ন ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন কলেজ বিভিন্ন স্কুলসমূহতো মনোবিজ্ঞান বিষয়টোৰ অধ্যয়ন কৰা হয় অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ আমাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় হওক কটন বিশ্ববিদ্যালয় হওক এই দুইখন বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞানৰ বিষয় অধ্যয়ন কৰা হয় তাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ কলেজ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আছে যিয়ে মনোবিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে আৰু বৰ্তমান সময়ত at present the psychology in India focuses on the study of human behavior using indigenous technique and methods along with the western model so আমি যিখিনি বস্তু এতিয়া পঢ়ি আহিছো মনোবিজ্ঞানৰ বিষয়ে সেইখিনি পাশ্চাত্য মডেল বা পাশ্চাত্য আৰ্হিৰ ওপৰত বেছ কৰা কিন্তু বৰ্তমান পৰিস্থিতিত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীসকলে বা বিভিন্ন মনোবিজ্ঞান বিভাগসমূহত কেৱল সেই পাশ্চাত্য দৰ্শনকে পঢ়োৱা নহয় তাৰ লগতে যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ যিখিনি ইণ্ডিজিনিয়াছ টেকনিক বা যিখিনি ভাৰতীয় দৰ্শন আছিলে বা ভাৰতীয় পদ্ধতি আছিলে মানুহ বুজাৰ যেনেকৈ আমাৰ য়োগা হৈ গ'ল যেনেকৈ আপোনাৰ ভগৱত গীতা হৈ গ'ল চুফিজিম হৈ গ'ল বুদ্ধিজিম হৈ গ'ল এই বিভিন্ন বিষয়সমূহ বৰ্তমান মনোবিজ্ঞান বিভাগে সামৰি লৈছে আৰু মনোবিজ্ঞানত আমি বিস্তৃতভাৱে এই বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুসমূহ আমি সামৰি অধ্যয়ন কৰি আছোঁ চ' আপুনি যদি গোটেই শ্লাইডখন যদি আমি পিছৰ ফালৰ পৰা যদি মই এবাৰ আকৌ সন্মুখৰ পৰা যদি মই দেখুৱাওঁ যিখিনি বস্তু আমি অধ্যয়ন কৰিছোঁ আপোনালোকে মন দি চাই যাব আমি আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ ইন্ট্ৰডাকশ্যনৰ পৰা পৰিচয়ৰ পৰা মনোবিজ্ঞানৰ পৰিচয় কি তাৰপিছত আমি কৈছিলোঁ কি মনোবিজ্ঞানৰ ব্যাখ্যা কেনেধৰণৰ আৰু বিভিন্নজনে কেনেধৰণৰ মনোবিজ্ঞানৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছিলে ঠিক সেইদৰে তাৰপিছত আমি কৈছিলোঁ কি সাইকোলজি এজ এ সায়েন্স মানে মনোবিজ্ঞান যদি বিজ্ঞান হয় তেন্তে কেনেকৈ আৰু যদি মনোবিজ্ঞান সোশিয়েল সায়েন্স হয় তেন্তে কেনেধৰণে এই বিভিন্ন বস্তুখিনি আজি আমি অধ্যয়ন কৰিলোঁ তাৰ লগতে আমি অধ্যয়ন কৰিলোঁ ইম্পেৰিকেল এপ্ৰ'চৰ কথা যিটো সায়েন্স বা বিজ্ঞানত বহুতে প্ৰয়োজনীয় আৰু জন লোকে এই কনচেপ্টটো দিছিলে তাৰপিছত আমি কৈছিলোঁ কি অৰিজিন বা ডেভেলপমেণ্ট অফ সাইকোলজি মনোবিজ্ঞানৰ ক্ৰমবিকাশ উন্নয়ন বা পৰিৱৰ্তন কেনেকৈ আহিছিলে আৰু কেনেকৈ এই মনোবিজ্ঞান দৰ্শনৰ পৰা বেলেগ হৈ পেলাই এটা স্বতন্ত্ৰ বিষয় হিচাপে নিজৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছিলে তাৰ লগতে কেনেকৈ প্ৰথম মনোবিজ্ঞানিক গৱেষণাগাৰ প্ৰথম 1879 চনত উইলিয়াম মুনে আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু কেনেকৈ এই সাইকোলজি বা মনোবিজ্ঞান আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ পাইছিলে আৰু কেনেকৈ তাৰপিছত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰা ইউৰোপৰ বিভিন্ন দেশসমূহলৈ গুচি গৈছিলে চ' এই অৰিজিন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ সাইকোলজি আমি গোটেইখিনি বস্তু পঢ়িছোঁ তাৰপিছত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি স্কুল আছে মনোবিজ্ঞানত বা দৃষ্টিকোণ বুলি কোৱা হয় সেই গোটেই দৃষ্টিকোণখিনি আমি পঢ়িছোঁ আৰু আমি আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ ষ্ট্ৰাকচাৰেলিজিমৰ পৰা তাৰপিছত আমি পঢ়িলোঁ ফাংচনেলিজিম তাৰপিছত আমি পঢ়িলোঁ গেষ্টেল চাইকোলজিৰ পিছত আমি পঢ়িলোঁ বিহেভিয়াৰিজিমৰ পিছত আমি পঢ়িলোঁ চাইকো এনালাইচিছ তাৰপিছত আমি অলপ সময় আলোচনা কৰিলোঁ হিউমেনিষ্টিক পাৰ্চপেক্টিভ তাৰপিছত আমি পঢ়িলোঁ কগনিটিভ বা সংজ্ঞানাত্মক দৃষ্টিকোণ তাৰপিছত আমি পঢ়িলোঁ সামাজিক সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ তাৰপিছত বায়'লজিকেল পাৰ্চপেক্টিভ বা জৈৱিক দৃষ্টিকোণ আৰু সেইখন আমি পঢ়িলোঁ ইভলিউশ্যনেৰীৰ পৰা বিৱৰ্তমান দৃষ্টিকোণ তাৰপিছত তাৰপিছত নেক্সট শ্লাইডখন আমি পঢ়িলোঁ কি মনোবিজ্ঞানী মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ আৰু মানসিক স্বাস্থ্য সমাজকৰ্মীৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কি আছে আৰু কোনো এজন ব্যক্তি যদি সাইকোলজিষ্ট বা মনোবিজ্ঞানী হ'ব বিচাৰিছে বা কোনোবা যদি মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ হ'ব বিচাৰিছে বা কোনোবা যদি মানসিক স্বাস্থ্য সমাজকৰ্মী হ'ব বিচাৰিছে কি ধৰণৰ ডিগ্ৰী তেওঁলোকে আহৰণ কৰিব লাগিব তাৰ লগতে আমি অধ্যয়ন কৰিলোঁ যিখিনি আমাৰ চাব ফিল্ড আছে বিভিন্ন
মনোবিজ্ঞানৰ প্ৰশাখা আছে সেই প্ৰশাখাসমূহত কি কি বস্তু অধ্যয়ন কৰা হয় আমি পঢ়িলোঁ ক্লিনিকেল চাইক'লজি কাউন্সেলিং চাইক'লজি কগনিটিভ চাইক'লজি এনভাইৰনমেণ্টেল চাইক'লজি এণ্ড স্কুল চাইক'লজি তাৰপিছত আমি পঢ়িলোঁ ৰিচাৰ্চ তাৰপিছত আমি পঢ়িলোঁ ৰিচাৰ্চ মনোবিজ্ঞানৰ ৰিচাৰ্চ কেনেকৈ হয় আৰু শেষত আমি পঢ়িলোঁ ডেছক্ৰিপটিভ মেথডছ আৰু শেষত আমি পঢ়িলোঁ চাইক'লজিৰ ক্ৰমবিকাশ চাইক'লজি কেনেকৈ ভাৰতত আৰম্ভ হৈছে ঠিক আছে এইখিনি বিষয়ে মই সামৰিছোঁ নমস্কাৰ